webinar. Agar bersiap-siap karena webinar akan dilaksanakan 15 menit lagi. Mohon perhatian, webinar akan dilaksanakan pada 15 menit lagi. Terima kasih.
webinar akan segera dimulai. Sekali lagi, mohon perhatian, webinar akan segera dimulai. Tata tertib webinar internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. Kelima, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Tata tertib webinar internasional. Number 1. Participants must use their full name when joining Zoom so that they can be easily identified by the comment. Pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap pada saat mengikuti Zoom agar mudah diketahui oleh panitia. The second rules, all participants must turn on the camera and dress appropriately during the webinar. Kedua, semua peserta harus menyalakan kamera dan berpakaian pantas selama webinar. And the next rules, during the presentation, participant voice will be turned off, but they can ask questions through the question link that will be distributed by the comment. Ketiga, saat presentasi, suara peserta akan dimatikan, namun dapat mengajukan pertanyaan melalui link pertanyaan yang akan dibagikan oleh panitia. And the next rules, participants are required to take attendance and fill out an evaluation of the learning outcome test at the end of the activity until the participants are declared to have passed the activity. Keempat, peserta wajib melakukan absensi dan mengisi tes evaluasi hasil belajar di akhir kegiatan sampai dengan peserta dinyatakan lulus kegiatan. Participants are required to use the virtual background that has been provided. Kelima, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Participants must take part in all series of the activity from the beginning to the end of the webinar. Terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, magandang umaga po. Sawadee Tonchal.
Suprabat dan selamat pagi. Ladies and gentlemen, and have a good time there. First of all, we are from Pondok Sehat Indonesia. Would like to welcome all participants in the opening ceremony of our webinar international. Improving clinical practice in hypertension care, a global perspective on best practice management in 2025. Ladies and gentlemen, good morning. The Honorable Chief Executive Officer Pondok Sehat Indonesia, Mr. Biandwi Ananda and Mr. Afrianto Guntur Irawan. Yang terhormat kepada Chief Executive Officer Pondok Sehat Indonesia, yaitu Bapak Biandwi Ananda dan Bapak Aprianto Guntur Irawan. And honor all international webinar speaker, Associate Professor Dr. Jarung Chai Antosato Patanagul, MPH, DPAAB, FPCP, FPNA from Philippines. Yang kami hormati seluruh pembicara webinar internasional. Yang terhormat Associate Professor Dr. Jarung Chai Anton Sato Fatanagul, MPH, DPAAB, FPCP, FPNA dari Filipina. And the Honorable Assistant Professor Dr. Mujib Nasrullah, MBBS, MDDM from India. Yang terhormat Asisten Profesor Dr. Mujib Nasrullah, MBBS, MDDM dari Indonesia. Mohon maaf dari India. The Honorable Assistant Professor Dr. Pratu Maritpo, MSN-RN from Thailand. Yang kami hormati Asisten Profesor Dr. Pratu Matripto, MSN-RN dari Thailand. And the Honorable Dr. Ngabila Salama MKM from Indonesia. Yang kami hormati Dr. Ngabila Salama MKM dari Indonesia. And the Honorable Apoteker Andi Makulau SSC M Farm from Indonesia. Yang kami hormati Apoteker Andi Makulau SSC M Farm dari Indonesia. All the commit and participants who collaborate in our webinar and all heavy international webinar participants.
Yang kami hormati seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja sama dengan acara kami dan seluruh peserta webinar internasional yang berbahagia. Well, first and gratitude, let us praise the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given health and opportunity to all of us, so that today, Sunday, April 27, 2025, we can carry out international webinar activities by Pondok Sehat Indonesia with the theme Improving Clinical Practice in Hypertension Care, a Global Perspective on Best Practice Management. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari ini, Minggu 27 April tahun 2025, kita dapat melaksanakan kegiatan webinar internasional oleh PT Pondok Sehat Indonesia dengan tema Improving Clinical Practice in Hypertension Care, a Global Perspective on Best Practice Management. Salawat and salam may be default to our great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and his family and friends who have brought us from the realm of Jahiliyah to the bright light of Nur Islamiyah that we feel today. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam terang benderang Nur Islamiyah yang kita rasakan pada hari ini. Sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nahrul Hayati dan rekan saya. My name is Putri Andini. Kami yang akan memandu jalannya rangkaian acara pada hari ini. Ladies and gentlemen, to open this event, let us together saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, ladies and gentlemen, the next program is Singing Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, the audience in our room asks for perfect attitude. Well, all participants of this webinar whom I love, before we continue to the material session, for the first, we will take picture together. For the participants are welcome to on camera and give your best smile today. Baik, peserta webinar hari ini, sebelum kita memasuki sesi materi, kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu. Dan untuk para peserta dipersilahkan untuk on kameranya dan berikan senyuman terbaiknya di hari ini.
Boleh Bapak dan Ibu mohon untuk on kamera terlebih dahulu karena kita akan take foto untuk kegiatan webinar kali ini. Boleh mungkin diambil aba-aba Kak? Boleh Kak, kita langsung ya. On cam semuanya. Sudah berikan senyuman yang terbaiknya di hari ini. Baik. Boleh ya Kak? Ya. 1, 2, 3, cekrek. Butuh lagi? Boleh, sekali lagi Kak. Sekali lagi ya Kak ya. Ya. 1, 2, 3, cekrek. Sudah mungkin ya Kak, sudah cukup. Siap, baik. Baik Bapak dan Ibu, kami informasikan juga setelah dari kegiatan kita hari ini, PT Pondok Sehat Indonesia masih memiliki kegiatan-kegiatan webinar internasional lainnya. Seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat, kita juga memiliki kegiatan di next event yang pastinya kegiatan kali ini dengan tema tentang improving clinical kidney, tentang kegiatan yang lainnya. Dan kegiatan kali ini juga narasumbernya pastinya dari narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber dari berbagai negara, ada dari Indonesia, Thailand, Malaysia, dan juga Mesir terutamanya. Kegiatan kali ini memiliki SKP yang berbeda-beda dari setiap profesinya. Dan harganya juga pasti beda ya. Dan spesial untuk kegiatan PSI ini sudah pasti menggunakan harga yang terbaik Kak. Betul Kak. Dan mungkin untuk next kegiatan selanjutnya tanggal 25 ada kegiatan lagi nih Kak. Tanggal 25 nanti kita ada kegiatan lagi, tentunya webinar internasional lagi ya Kak ya. Betul. Dengan tema tentang cancer lagi nih Kak. Dengan baik. pemateri yang tidak kalah luar biasanya dari hari ini, dari tanggal 24 nanti. Iya. Tentunya SKP-nya juga sesuai dengan profesi ya Kak ya. Betul. Kemudian harganya juga sudah harga yang terbaik. Iya betul, jadi buat teman-teman yang masih mau join dengan kegiatan di PT Pondok Sehat Indonesia, itu sudah pasti pilihan yang terbaiknya. Selain dari narasumbernya yang sangat berkualitas, sangat kompeten, harganya juga sudah menjadi harga yang terbaik, benar Kak? Betul sekali Kak. Iya, kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua yang mungkin mau bergabung dengan PT Pondok Sehat Indonesia, kami membuka peluang pada seluruh rekan-rekan yang ingin bergabung untuk menjadi bagian tim marketing kami. Wah, kesempatan yang sangat luar biasa nih Kak. Betul. Kira-kira kalau mau jadi tim marketing hubunginya kemana atau tata caranya kayak gimana Kak? Kalau Bapak dan Ibu berencana untuk menjadi tim marketing dari PT Pondok Sehat Indonesia, bisa menghubungi kontak kami dengan nomor WA yang tercantum 0812 1447 7425. Saya ulangi ya Kak. Boleh Kak. Kontak WA-nya 0812 1447 7725. Nanti teman-teman atau Bapak dan Ibu yang sekiranya kesempatan yang luar biasa nih. Betul. Jangan disia-siakan, boleh bergabung dan menghubungi kontak yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, mungkin kita langsung ya Kak ya. Boleh Kak, kita langsung ke siapa aja narasumber setelah ini Kak. Oke Kak. Dear all webinar participant, for the next, we follow the delivery of the persistent material. The first material on overview of hypertension, global trend, diagnosis, long-term impact, and update guideline in hypertension management, which will be delivered by Associate Professor Dr. Jarung Chai Antosato Patanagul, MPH, DPAB, FPCP, FPNA from Philippines. Kepada seluruh peserta webinar, selanjutnya kita ikuti materi penyampaian sesi pertama. Materi yang pertama tentang overview of hypertension, global trends, diagnosis, long-term impact, and updated guidelines in hypertension management yang akan disampaikan oleh Associate Professor Dr. Jarung Chai Anton Sato Fatanawul, MPH, DPAAB, FPCP, FPNA dari Filipina. And for the second material on acute heart failure in hypertensive crisis, pathophysiology and best management clinical practice, which will be delivered by Assistant Professor Dr. Mujib Nasrullah, MBBS MDDM from India. Materi yang kedua tentang
acute heart failure in hypertension crisis, pathophysiology and best management clinical practice yang akan disampaikan oleh Asisten Profesor Dr. Mujab Nasrullah, MBBS MDDM dari India. Of course, the delivery of this two material will be moderate by our college. The first material session will be moderate by Siti Restiana SPD, and let us read her curriculum vitae first. Tentunya penyampaian dua materi ini akan dimoderatori oleh rekan kita. Dari sesi pertama ini akan dimoderatori oleh Siti Restiana SPD dan izinkan kami membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama Siti Restiana SPD, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Indraprasta PGRI. Pekerjaan saat ini sebagai guru di SDN Sepatan 4. Maka dari itu kita sambut, inilah dia rekan kami, Siti Restiana SPD untuk memandu jalannya presentasi pada sesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone and a very warm welcome to all participants. We are from Pondok Sehat Indonesia and thank you so much for joining us today. Meet me again, Resti, and I'll be your moderator, and of course I will guide for this international webinar on improving clinical practice in hypertension care, a global perspective on best practice management. And the first material is about overview of hypertension, a global trends, diagnosis, long-term impact, and guidelines in hypertension management. Hypertension, often referred to as the silent killer, is a condition that frequently presents without symptoms, yet significantly increases the risk of heart disease, stroke, and kidney failure. Over the past few decades, the prevalence of hypertension has risen alarmingly across the globe, not only developed nations but also in developing countries. This makes hypertension one of the most pressing global health challenges today. With changing lifestyles, dietary habits, and rising rates of obesity, the burden on public health system continues to grow. Therefore, a comprehensive understanding of global trends in hypertension, accurate diagnosis methods, its long-term impacts on the body, and the latest management guideline is essential not only for healthcare professionals but also for the general public. In this overview, we will explore how hypertension has evolved into a global epidemic, how it is diagnosed based on current guidelines, and the often overlooked long-term consequences it brings. Let's advancement in medical science as part of a broader effort to reduce the future burden of the disease. Alright, we will gain a deeper understanding about that with our speaker in this session. And he's from Philippines. He worked at Cebu Normal University Vicente Soto Memorial Medical Center College of Medicine as Associate Professor 6, and he also as founder, President, and Chief Executive Officer in Cracking the Board Study and Review Center Inc. Alright, without further ado, let's welcome our amazing speaker, Associate Professor Dr. Jarung Chai Anton Satofatanagul, MPH, DPAIB, FVCV, FVNA, International Medicine.
Hello, good morning, Professor. Good morning to everyone. Selamat pagi, magandang umaga. Yes, it's a pleasure to see you in this webinar. How are you today, Professor? I am doing fine, thank you. All right, Prof. Could you share a bit about your material in the session, Professor? Yes, will I be sharing my slides already? Yes, of course. But Professor, sorry. Before we start our discussion, let me read the rules for your session. May I, Prof? Go ahead, thank you. Okay, Professor, you will deliver the presentation for 45 minutes, followed by 15 minutes Q&A session. And for the audience, for those who want to ask questions, you can use the raise hand feature or submit your question by the Google Form link that we share in the Zoom chat. Okay, Professor, is it clear? Yes, it's very Yes, thank you. All right, Professor, without further ado, the floor is yours. Thank you. okay. Thank you very much. Let me share my slides. Okay, so good morning everyone. Magandang umaga. Selamat pagi, sawadee-kap. I hope everyone can see my slides. Okay, so good morning, everyone. My name is Dr. Batanagol from the Philippines, and it is my privilege to be one of your speakers this morning for your international webinar. The title of my talk is Global Trends, Long-Term Impact, and Guidelines in Hypertension Management. Now, these are my learning objectives. I want to discuss the prevalence and the burden of hypertension, both in Southeast Asia, particularly in Indonesia and the Philippines, and globally worldwide. I also want to elaborate on the different risk factors and complications of hypertension to talk about the hypertension mediated organ damage, and lastly, to present updated clinical guidelines in the diagnosis, workup, management, and prevention and lifestyle modification for hypertension. Now, hypertension is a pandemic. It has a very big global burden. An estimated 1.2 billion adults who are aged 30 to 79 years old are affected with hypertension. And something very important is that 2/3 majority of people who are hypertensive worldwide actually belong to low and middle income countries. So this has a very important social, economic impact, most especially to countries that are either low and middle income or countries that might not have equal access to healthcare. About 46% of adults who are diagnosed with hypertension are unaware of their diagnosis. So that means almost half of people who are hypertensive do not know that they are hypertensive. And less than half of hypertensives are diagnosed and treated. And about 21% of hypertensives have their blood pressure under control. As a result of these very striking numbers, this explains one of the reasons why hypertension is a major cause of premature death worldwide. Now, according to the World Health Organization, hypertension profiles in 2023, in Indonesia, the prevalence of hypertension actually was around 40% and a little bit higher, okay, than the 30 to 35%
global prevalence. And in the same report from the World Health Organization, they mentioned that about 19% of hypertensives in Indonesia were treated, with only 4% having blood pressure that was controlled. Now, what about the impact here in the Philippines? For the past 30 years, cardiovascular disease has been the number one leading cause of death. And it has a very important socio-economic burden because of the care that has to be given, as well as the expenses and the loss of income, and as well as premature death, which is caused by hypertension. Now, in an important study by the Philippine Heart Association, hypertension is the leading cause of death in Filipinos. Half of the hypertensives, 50%, are not aware of their condition. So from the clinical perspective of this study known as the Presyon study series, the word presyon in Filipino means pressure, meaning blood pressure. The prevalence is increasing in the country and blood pressure control is low. So what does that mean? More hypertension, but there is lesser control. So that is not good. And a lot of hypertensives have a poor risk profile. Now, these are the common risk factors for hypertension. We have the non-modifiable and we have the modifiable. The non-modifiable we can no longer change. This includes family history of hypertension, gender. It is more common in males. Then we have the age. The older the patient is, the higher is the risk for hypertension. But in the data which has been reported worldwide, there are now younger hypertensives. People are now diagnosed with hypertension at a younger age. This is because of environmental factors and a lot of lifestyle practices. Modifiable risk factors include obesity, excessive salt intake, alcohol, smoking, and stress, as well as physical inactivity. Now, aside from these non-modifiable and modifiable risk factors, there are also emerging risk factors, such as sleep, the duration of sleep, air pollution, chemicals, exposure to heavy metals, and the gut genome, our gastrointestinal tract or digestive system plays a role in hypertension. So those with sleep apnea, those who snore, those who have obstructive sleep apnea and poor sleep habits have a risk of developing hypertension. Heavy metals are associated with oxidative stress, and oxidative stress leads to endothelial damage or damage to our blood vessels. Our gut genome, caused by metabolic disorders or eating habits and an imbalance of the bacteria in our gastrointestinal tract, leads to inflammation. It also leads to endothelial damage. Now, other emerging risk factors are vitamin D deficiency, because if vitamin D is lacking in the diet, then this has a pro-inflammatory effect. Work schedules. Those who work at night and have disruption of their normal sleeping time and biologic clock actually have a risk factor of developing hypertension. Stress is a very important factor. Those with anxiety and depression have a higher risk of developing hypertension.
And we now have laboratory tests such as the C-reactive protein or the CRP, as well as the uric acid. These are biomarkers for hypertension, and something very, very important with the lifestyle right now, and that is the sedentary lifestyle, the lack of exercise. Having a sedentary lifestyle is now considered the new smoking. It is as if you are a heavy smoker. So, what is now the impact of hypertension? 47% of strokes are caused by hypertension. My clinical practice is internal medicine and adult neurology. The numbers in the Philippines are actually higher. It's 60 to 70% of patients with stroke are actually hypertensive. 54% of intracerebral hemorrhage as well as ischemic heart disease is caused by hypertension. 1/3 of chronic kidney disease is because of hypertension. And 1/4 of heart failure is because of hypertension. Now, this is the impact of hypertension. And to add to the cardiovascular, the cerebral, there is also a double risk of coronary artery disease, which means increased risk for heart attack. There's also loss of vision as well as sexual dysfunction. So, as mentioned by our dear moderator earlier, hypertension is a silent killer. Now, why do we consider hypertension as a silent killer? Because most of patients with hypertension are asymptomatic. They do not have symptoms. They have incidental elevated blood pressure during a clinical exam or a visit in your clinic. And a lot of these patients come to the hospital already with complications of high blood pressure, such as stroke, heart attacks, and kidney failure. Now, according to the European Society of Cardiology, there are several causes of hypertension. One is genetic factors. That means history in your family of hypertension, biological sex, particularly males, behavioral factors like physical inactivity, sedentary lifestyle, poor sleep habits, and the dietary patterns, on top of alcohol consumption. Now, there are also environmental factors such as the climate, pollution. There are also vascular mechanisms such as endothelial dysfunction. Now, I want everyone to remember that at the core of many metabolic diseases, such as hypertension, diabetes, dyslipidemia, is endothelial dysfunction. In my clinical practice in the Philippines, what we encounter is when a patient has hypertension, they also have other diseases like diabetes, obesity. In other words, they usually have more than one risk factor. Socioeconomic factors play a role. The World Health Organization already reported that majority of hypertension cases are in low to middle income countries. So why is this important? Because the low socioeconomic status is a risk factor, and it just highlights the inequality to access of healthcare to a lot of our brothers and sisters who do not have awareness, the proper education, and access to healthcare. Now, these are the organ systems that will be affected by hypertension.
Let me start with the heart. Hypertension leads to left ventricular hypertrophy and dilatation. It also leads to heart failure and myocardial infarction or heart attacks. For the brain, hypertension leads to stroke, hemorrhage, as well as vascular dementia. A risk factor for developing dementia as well as cognitive impairment is actually hypertension. Hypertension affects the eyes, leading to loss of vision and retinopathy. It also affects the kidney, leading to proteinuria, glomerulopathy, as well as kidney failure. Majority of the patients we see in the dialysis unit in our hospital, both in the private and the government institutions, they have hypertension. So, the hypertension mediated damage. Please take note of this. The hypertension mediated damage is associated with cardiac complications. I've already mentioned the heart failure. I've mentioned the ventricular hypertrophy. I want to add atrial fibrillation. For the cerebrovascular complications, transient ischemic attack or IA with is also associated with end organ damage. Then hypertension can also lead to limb ischemia and eventual amputations. Now for the stroke, two-thirds of stroke are usually ischemic strokes or what we call infarcts. The remaining one-third, this is the data in our country, they are usually hemorrhagic, and this is because of hypertension. So, how important is lowering of the blood pressure? Now, in this report, a decrease of 20 millimeters mercury of the systolic blood pressure resulted to a very important, increase rather, of mortality. That means the higher the blood pressure, increase of 20, half mortality from ischemic heart disease as well as stroke. So, what about decreasing the blood pressure? It is very beneficial. With a 2 millimeter mercury decrease in the systolic blood pressure, this dropped mortality from ischemic heart disease and stroke to about 10%. So, what are now the benefits of blood pressure control? These are the two recommended devices by the American, the European, as well as the Philippine Society of Cardiology. One, we have the digital device, which is very common in the clinics. It is not as accurate as the manual device. So I will be mentioning that in the manual device, the one who gets the blood pressure should be properly trained. Otherwise, there might be an error in the reading. So this is the recommended position for blood pressure measurement. The blood pressure should be measured in a quiet room. No talking by the patient or the doctor or the observer. No intake of coffee. No cigarettes or smoking or exercise at least 30 minutes before the measurement. The bladder, the urinary bladder, should be empty. The patient should relax at least for more than 5 minutes. And at the first visit, you should measure blood pressure in both arms. Which arm has the higher reading? That is where you will get your subsequent readings. Now, in addition to that, the arm should be rested at the level of the heart for a more accurate reading.
The height of the desk should not be too tall. It should more or less be right below the area of the nipples or the breasts, and the cuff should also be at heart level. The individual or the patient should be sitting back straight with support from a chair, and both feet should be flat on the footrest. These are the clinic factors that can affect the reading of the blood pressure. So here is the summary of the office blood pressure measurement. Okay, at least 5 minutes of rest. Use a validated device, whether you're using the manual or the digital. Follow the proper positioning with the cuff at the level of the heart, the patient sitting up, and you assess for orthostatic hypotension, which is a change of blood pressure of more than 20 mmHg systolic from change of position, either supine, sitting, or standing. Measure the blood pressure 3 times, at least 1 to 2 minutes apart, and you get the average of the last 2 readings. And this is for the office blood pressure management. Now, for the home-based blood pressure management, we usually choose a validated BP device, and what's very common is the digital. Hypertension is considered for home blood pressure if the blood pressure is more than 135/85. And ideally, you measure it at least 3 times in a week. For the ambulatory blood pressure, or what we call the ABP, we use the same chosen device, and you should record at least a minimum of 70% of BP recordings. And hypertension is when there's a blood pressure of greater than or equal to 130/80, or more than 120/70 for the nighttime average. And usually in ambulatory blood pressure measurement, we instruct our patients to have a diary of their daily activities. So I provided in my slides the summary of the office blood pressure, the home blood pressure, and the ambulatory blood pressure. And this table here is there for your reference. I will be willing to share my email address later after the talk if you want to have a copy of the materials. Now, for the blood pressure category, please take note, hypertension is when you have an office BP of 140/90. A home BP of 135/85. So this is the latest guidelines in the 2024 European Society of Cardiology. 140/90 for office, that's your clinic. Home blood pressure of 135/85. If it is 120 to 139, then that is considered as elevated blood pressure, and lifestyle modification has to be done. So what are now the advantages of ambulatory monitoring? One, it can identify white coat hypertension. This is a form of hypertension which a lot of people get when they're anxious or scared when they see a doctor or a nurse or a healthcare worker wearing white, and when someone gets their blood pressure, they become anxious and scared and the blood pressure goes up. The ambulatory monitoring allows readings at nighttime, and the disadvantages is it can be uncomfortable and it can affect sleep. Now, for the home monitoring, this can also identify white coat hypertension, and this is also cheap and it is widely available. So this is very Recording in progress. important. Now, disadvantages of home monitoring, okay, is that only the static BP at rest is available.
and you cannot get nighttime readings or nocturnal readings. Now, this is the protocol for confirming the diagnosis of hypertension. Again, all eyes here with the magic 140 to 159 over 90 to 99. If the patient has elevated blood pressure, which is now 120 over 70 or 139 over 89, get the risk factors. Do they have diabetes? Do they have obesity? Do they smoke? Do they have alcohol? If the answer is yes, there's class 1 evidence, okay, that this patient is already hypertension. So we now want to diagnose early. These are the recommended tests for the initial workup of a patient with either hypertension or elevated blood pressure. I just want to highlight that what is updated is we now are aggressive in diagnosing or detecting those with elevated blood pressure with concomitant risk, because eventually they are the patients who will develop hypertension. An ounce of prevention is better than a pound of cure. We want to start and detect early so that prevention, lifestyle modification, counseling, education can start early. We order for the FBS or the fasting blood sugar. If the fasting blood sugar is elevated, then we get the HbA1c or the hemoglobin A1c, which will monitor blood glucose control for the last 3 months. We get the lipid panel. Don't forget, LDL is the bad cholesterol, the triglycerides is the dietary fat. We get the standard blood chemistries. Very important is the creatinine for kidney function, and we must compute for the urinary albumin to creatinine ratio. Why? Because the presence of proteinuria. Okay, so if there is proteinuria or the presence of albumin in the urine, it means there is already damage to the glomerular basement membrane, or there is already beginning damage to the kidneys. The 12 leads AKG is very important. It can help us detect cardiac abnormalities, abnormalities in rhythm, which can be a manifestation of ischemic heart disease. We can detect atrial fibrillation, and we can also check if there's left ventricular hypertrophy. Optional test is the echocardiogram. If the patient has established hypertension, comorbidities, and has symptoms of either heart failure or heart disease, or a previous myocardial infarction or heart attack, I strongly recommend the echocardiogram. Okay? Fundoscopy, if you want to work up, especially if the patient has visual manifestations. So, what is now the update with the European Stroke Cardiology Guidelines? Level A, class 1, which means strong evidence, highly recommended. They now recommend serum creatinine, the glomerular filtration rate, and the urinary albumin creatinine ratio. This is now strong evidence, highly recommended. Unlike the previous guidelines, ACR is now class 1 level A. So this is the guidelines which most of my talk is based from. And again, if you want a copy of the materials, I can share it with you after the talk. Now, clinical updates. So this was published in Elsevier. And just remember, if it's class 1, it is recommended or it is indicated. It is recommended or it is indicated. While level A, it has multiple RCTs
or randomized trials, or it has meta analysis. So please take note of this. May I request the audience to refrain from writing on the screen and scribbling so as not to disrupt the flow of the talk. Thank you very much. That's highly appreciated. Now, additional guidelines. So the old 2018 guidelines, the update now in the 2024 is the basal, the body mass index. Please take note, if there is a BMI of at least 20 to 25, okay, or a waist circumference of more than 94 centimeters for males, more than 80 centimeters for women, then it is already highly recommended that you treat for hypertension, and you now have the healthy and balanced diet, which I'll be explaining in a while. Another update in the 2024 guidelines is that if the patient is diabetic and they are taking medications for blood pressure, the target systolic BP is now 120 over 129. In 2018, the cutoff was 130. It is more strict now because we need to be more aggressive in the management and prevention of complications. And another update in the guideline, okay, another update in the guideline is that patients with chronic kidney disease, okay, who have a blood pressure of greater than or equal to 130 over 80, okay, we need to add lifestyle modification and we need to monitor with blood pressure medications. So what is the update in the guidelines? They are very aggressive with regards to early treatment and diagnosis. Now, I want to add that lifestyle modification is a very important key determinant in blood pressure prevention and control. So these are my personal 7 points to ponder: weight loss, reduction of stress, restriction of sodium, adequate physical activity, limitation of alcohol, cessation. Take note, it's not decreasing smoking, but it is stopping smoking or tobacco cessation. And lastly, the DASH, which I'll explain as we're about to finish. This stands for the dietary approaches to stop hypertension. So, physical activity, at least 150 minutes per week or 75 minutes in a week. Okay, that is class 1 evidence. Brisk walking, jogging, cycling, swimming. If you can't jog, if you can't bike, if you can't swim, then at least do brisk walking. You also need to avoid sedentary lifestyle. Okay? Please allow me to pause because there are a lot of students, attendees who are writing on the slides. So I'll just pause for a second. It's quite disruptive. Okay, now for the healthy diet or the dietary approaches to stop hypertension, this is what we call the DASH. Emphasis should be on whole grains, fruits and vegetables, TUFA, and dairy products. Healthy oils should be used, and healthy oils include soya bean, sunflower, olive oil, or sesame oil. Red meat intake should be decreased, and moderate consumption of coffee,
green tea, as well as black tea. Okay, and of course, limit foods which are high in sugar, limit foods which are high in trans fat and alcohol. So for the dash, emphasis on the limited red meat, emphasis on the limitation of foods which are high in sugar, and emphasis on the servings of vegetable and fruit per day. You should eat at least five or more servings of fruit per day. So just some numbers to bring home with you. Less than 5 grams per day salt. That is the recommendation. So my hint is 5 or give me 5, or the letter S for salt looks like the number 5. Less than 5 grams per day for both hypertensives and normotensive individuals. Weight reduction, always remember, for every kilogram or 2.2 pounds weight loss, this decreases the blood pressure by at least 1 millimeter mercury. Regular physical activity, at least 70 to 150 minutes of exercise. Okay, that's the magic number. And if you are capable of doing muscle strengthening activities, then this should be done at least 2 or more days a week. Only if you are capable. And this would include high intensity interval training as well as weightlifting. Stop the smoking. Why? Nicotine increases the blood pressure. It causes vasoconstriction. It increases the heart rate. Nicotine, as well as carbon monoxide, causes hypoxia or decrease in oxygen. And smoking triggers inflammation and endothelial damage. So, blood pressure levels within a few weeks to months after stopping smoking would gradually decrease and hopefully normalize. Reduce stress and induce mindfulness. Self care. Take care of your mental health. Proper time management. Deep, slow breathing exercises to relax. Regular exercise. Have hobbies. Have leisure activities. Go on a vacation. Have a support group. Bond with your family. Meditate and pray. Why? Stress leads to an increase in the hormones that elevates the blood pressure. So, what happens if you change the lifestyle? BP reduction leads to cardiovascular risk reduction. And this is very important. Okay? This is very important. Blood pressure reduction, take note, okay, leads to a decrease in cardiovascular risk reduction. So here in the initiation of blood pressure lowering treatment, elevated blood pressure, take note, not yet hypertensive, but there's already elevated BP. Treatment already includes lifestyle measures. Once there's hypertension already, it's lifestyle measures as well as pharmacologic treatment. So it's not just medications. Okay? So the target, class 1 evidence, strongest evidence is the target blood pressure should be 120 to 129 mmHg systolic. Okay, that is the magic target. And once it's 120 to 139, that is already elevated systolic blood pressure. So tip, do not wait for hypertension to be there. Start already
the treatment, lifestyle modification, and modification of risk factors. Now, this is the pharmacologic blood pressure lowering. I will not discuss in detail the drugs because that would entail a separate lecture. But initial monotherapy is usually preferred. Once the blood pressure is 120 over 70 to 139 over 89, okay, monotherapy, even if the patient is more than 85 years old, for as long as the medication is well tolerated. We usually start with ACE inhibitors, angiotensin receptor inhibitors or blockers, the ARBs, calcium channel blockers, and the diuretics. If the blood pressure is still not controlled on these combination medications, then we might add uh, potassium sparing diuretics like spironolactone or centrally acting antihypertensives, although it's not common. Professor, So as I sorry. wrap my talk, I want to remind everyone it is self patient centered care. All of our Professor, care should focus on the patient. We need a multidisciplinary team. Lifestyle is very important. And medications, take note, Professor, medication is very sorry for important. the interrupt. Okay? So, You have 5 minutes left. Thank you, Professor. thank you very much. I'm actually on my last slides. Thank you. So, winding up, these are the 5 dimensions of adherence by the World Health Organization. We need to consider socioeconomic factors. We mentioned at the start of my talk, majority of hypertensives are in low to middle income. Affordability of medications is a very important thing which the government, the Ministry of Health can do to help address this silent killer. Patient-related factors, which includes education, beliefs, habits, condition-related factors, and healthcare system-related factors. It is multidimensional. So lastly, in the pharmacological approach, what is usually used as first line is ACE inhibitors, diuretics, beta blockers, ARBs. Centrally acting, peripherally acting because of side effects are usually not used first line. And this ends my talk. I would like to thank everyone for listening, and I would like to give my gratitude to the group for the invitation to talk. Thank you very much. All right. Thank you so much, Professor, for the presentation. Hopefully, that knowledge delivered by you can be useful for all of us. Thank you so much, Professor. All right, Prof. We can move to the Q&A session. And I will remember again, for the audience, if you guys want to ask question, you can use the raise hand feature to ask the professor directly or submit your question by the Google Form link that we share in the Zoom chat. Alright, Prof, I would like to remind the audience again using Indonesian language. Wait a minute, Professor, sorry. Baik, teman-teman, kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada profesor, bisa menggunakan fitur raise hand atau fitur angkat tangan, dan bisa juga teman-teman menuliskan pertanyaan teman-teman melalui link Google Form yang telah kami sediakan di Zoom chat. Alright, apa ada yang ingin bertanya secara langsung kepada profesor? Do any of you guys want to ask the professor directly? Okay, Muhammad Iqbal. Sorry, can you share or can you open your camera? Hello, good morning. Muhammad Iqbal. Bapak. Halo.
Hello, Iya, can you hear silakan me? langsung bertanya kepada Profesor, suara Anda sudah terdengar. Okay, Professor, may I ask the related of red meat consumption with the risk of high blood pressure in a physical explanation, and is it also for lean red meat? Thank you. That's my question. Okay, thank you very much for the question. It includes as well as lean red meat. It's all the red meat. One of the explanations for that is that the red meat has been directly linked with more inflammation, and inflammation leads to endothelial dysfunction, which affects the blood vessels, particularly in the cardiovascular system, the coronary arteries, as well as the cerebral and the renal arteries. And red meat also causes an imbalance in the gut genome. There is dysbiosis. So that means there is now more of the bad bacteria rather than the good bacteria in our gastrointestinal system. And this has been directly linked to metabolic diseases because of inflammation. And particularly, this has been linked to hypertension as well as other diseases like dyslipidemia. Thank you very much. Thank you, Professor. Alright, thank you so much for Mr. Muhammad Iqbal for the question. Baik, untuk Bapak Iqbal, Bapak selamat, Bapak bisa mengklaim voucher dari kami atas pertanyaannya. Bisa langsung menghubungi panitia untuk mengklaim hadiahnya. Terima kasih. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya secara langsung lagi kepada Profesor? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, I will proceed to read the one submitted via the Google Form link provided in the Zoom chat. Alright, Prof, we have another question from our audience. And the question is from Andi in Makassar. And the question is, based on the current global trends regarding hypertension, does it occur more frequently in men or women? Earlier, you mentioned that one of the impacts of hypertension is heart failure. So, what medical actions can we take to prevent this complication? Okay, thank you very much for the question. Now, globally, it is more common that hypertension is more common in males. Their explanation for that is that there are more males who are drinking and smoking, which is associated with uh, hypertension. And you have to take note that although there are more males having hypertension than females, globally, in most developing and developed countries, there are now more females who are getting high blood pressure. In other words, the numbers are increasing. Now, what can we do to prevent the complications? It's a combination of early diagnosis. We need to assess the patient. So we have to monitor the blood pressure, assess, identify who's hypertension, because 50% of those who are hypertensive were not aware they were hypertensive. That means a public campaign, go to our communities, we need to check everyone's blood pressure on a regular basis. Those who have elevated blood pressure, then we start the lifestyle modification. Those who are hypertensive, it's both medications, science, give the proper medications. They have to take it every day and check assessment with their healthcare worker. And this has to be combined with the lifestyle modification. Thank you very much. Okay, thank you so much for the answer, Professor. Okay, we have a last question for you, and it is from Fikri in Jakarta. And the question is, how long should diuretics be administered to hypertensive patients? Is there an evaluation target when providing diuretic therapy to patients?
Okay. Now, thank you very much for that question. Usually, when we give diuretics, we monitor in our local practice. We usually monitor at least 2 weeks after. Okay, 2 to 3 weeks after we reassess the patient. We have to be careful with diuretics because the commonly used diuretics, such as hydrochlorothiazide, furosemide, they also have side effects. They can drop the potassium and they can cause also a drop in the blood pressure. Chronic diuretic use can also lead to electrolyte imbalance. And we also don't want, we have to be careful if we're using spironolactone, which is a potassium sparing diuretic. We need to monitor the potassium. Okay. Our clinical practice is at least every 2 to 4 weeks because the potassium levels might be high, and this can also cause problems with the heart as well as the kidneys. So there has to be regular monitoring, at least 2 to 4 weeks, okay, monitoring. And if your target blood pressures are achieved, then you may opt to slowly decrease until you remove the diuretic. Thank you. Okay, thank you so much, Professor, for the answer. Sorry, Professor, we have one last question from our participants who want to ask you directly. For Mr. Slamet Subagio, can you open the camera? Hello, good morning. Okay, good morning. Well, thank you, Prof. In case that we have to prevent chronic diseases because of long-lasting using of anti-hypertension drugs, what is your recommendation for us to sustain about that? The second question is when we use furosemide as an antidiuretic for hypertension, shall we reintake the orally or oral rehydration in case to substitute the loss of mineral, Prof? Thank you. Can you repeat the first question, doctor? In case that we have to prevent any renal failure because of long-lasting using of anti-hypertension, what is your suggestions for us to maintain this prevention, Prof? Okay, so when we use diuretics such as furosemide, what we have to remember is it's a double-bladed sword. It's a very useful medication in lowering blood pressure, especially that it decreases the blood volume, the circulatory volume, as well as it also decreases the cardiac preload. The thing we have to remember about furosemide is we need to monitor the potassium levels because this is a potassium wasting diuretic. We also don't want any hypovolemia. Now, it usually at doses of 20 to 40 milligrams per day, it is usually safe to use, but we need to be careful in patients who have chronic kidney disease because they also have to be closely monitored when it comes to their fluid intake as well as their fluid output. Now, as to the choice of using furosemide, we usually give oral furosemide, which is 20 to 40 milligrams, and we monitor the urine output after we give the drug. In cases of emergency, like we have elevated blood pressure in the emergency room, we usually do not give furosemide first line, but we use first line drugs such as nicardipine or calcium channel blockers like nicardipine because you can titrate. But if there's elevated blood pressure in the background of hypertensive emergency and there is pulmonary edema or cardiac failure and congestion, then the giving of furosemide at least 40 mg intravenous would be very useful in relieving the patient's symptoms as well as helping in lowering the blood pressure. Thank you very much. All right, thank you so much, Professor, for the amazing answer.
And thank you for Dr. Selamat Subagio for the question. Okay, Professor, I think that's our questions for your session. Thank you so much, Professor, for giving us your time and for being here on your weekend. Thank It's you a very truly much. been a pleasure and honor to have you on this webinar this morning. Thank you so much, Professor, once again. Good morning. Good morning. Thank you, everyone. Thank you. Goodbye, Professor. Ya baik teman-teman, itu tadi materi pertama yang telah selesai kita laksanakan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Profesor dan dari beberapa pertanyaan dari teman-teman dan yang telah dijawab oleh Profesor dapat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Sehingga kita bisa mempraktekannya ke dalam pekerjaan kita sehari-hari. Baik, untuk materi kita yang kedua akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Satria Nurfadila. Maka dari itu saya akan kembalikan terlebih dahulu kepada Master of Ceremony. Thank you so much. Well, thank you to Siti Restiana Espeda for guiding the precision. Please give up applause to our speaker and moderator in the first material. Well, ladies and gentlemen, and all heavy webinar participants, for the next, we will enter the second material, which is no less extraordinary than before. And of course, our speakers are very expert in their respective file, so it is very unfortunate if participants did not pay attention to this material. Baik, hadirin dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua dan materi yang tidak kalah luar biasa dari materi sebelumnya. Dan pastinya narasumber kita juga sudah sangat pakar di bidangnya masing-masing. Dan sangat disayangkan jika teman-teman tidak mengikuti materi sesi kedua ini. Namun kami informasikan juga kepada rekan-rekan yang ingin bergabung dengan tim PSI menjadi tim marketing kami bisa menghubungi kontak WA dengan nomor 0812 1447 7725. Sekali lagi saya ulangi 0812 1447 7725. Bisa menghubungi kontak tersebut ya Kak untuk bisa join bersama kita menjadi tim marketing dari PT Pondok Sehat Indonesia. Betul sekali Kak. Mungkin bisa dijelaskan lagi Kak untuk agenda selanjutnya? Baik, selanjutnya dari PT Pondok Sehat Indonesia memiliki kegiatan webinar internasional pada tanggal 24 Mei 2025 dengan tema yang sangat luar biasa yaitu tema tentang gagal ginjal. Dan pastinya narasumber kita juga dari berbagai negara yang sangat sudah pakarnya di bidangnya masing-masing. Dan harga yang dicantumkan atau tertera itu sudah sangat harga terbaik ya Kak. Harga promo bagi teman-teman yang join dengan kegiatan kita. Sesuai dengan harga dan pastinya akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Betul. Betul Kak. Untuk di tanggal selanjutnya apakah ada lagi Kak? Pastinya ada lagi dong, di tanggal 25 Mei temanya tentang kanker payudara. Wow. Tema yang sangat menarik ya Kak? Ya, tema yang sepertinya menjadi pembahasan bagi perempuan di Indonesia. Betul. Khususnya. Kita mendapatkan narasumber yang sudah sangat pakarnya di bidangnya masing-masing dengan SKP yang disesuaikan dan total SKP-nya juga sangat luar biasa ya Kak dari setiap profesinya. Betul sekali Kak. Jadi silakan teman-teman bisa join dengan kegiatan kita di tanggal 24 Mei dan tanggal 25 Mei nanti.
Jangan lupa dicatat, kalau boleh dibuletin Kak di kalender tanggal Betul. 24 dan 25 bulan Mei. Betul sekali. Nah, selanjutnya setelah ini kegiatannya akan ada siapa nih Kak yang akan menyampaikan materinya? Oke, kita lanjut ya Kak. And for the next material, hypertension pregnancy epidemics, pre-eclampsia care practice and issue trend in Thailand, which will be delivered by Assistant Professor Dr. Pratumaritpo, MSN RN from Thailand. Dan materi yang selanjutnya tentang hypertension pregnancy, evidence-based pre-eclampsia care practice and issue trends in Thailand yang akan disampaikan oleh Asisten Profesor Dr. Pratumaritpo, MSN RN dari Thailand. And of course, this material will be modeled by our colleague, Satrio Nurfadila. And let us read his curriculum vitae first. Nama, Satrio Nurfadila Sarjana Keperawatan. Tempat tanggal lahir, Tangerang 7 Agustus tahun 2002. Pendidikan formal, S1 Keperawatan, Universitas Yatsi Madani Tangerang. Pendidikan non formal, kursus bahasa Inggris PEC sejak 2012 sampai 2020 dan pengalaman kerja pernah menjadi tenaga pengajar di Kampung Inggris Kong Jaya Tangerang sejak 2022 sampai 2023. Well, we welcome our moderator Satrio Nurpadila Eskep to guide this presentation. Aku download materi dulu. Hello, good morning everyone. Welcome back to the second session of our webinars today. First of all, I'd like to express my gratitude for the opportunity to lead this discussion. And I'd also like to thank my colleague, Ms. Resti, for moderating the earlier session. And everyone, welcome back to the second session of our webinar. I am Fadil, and I'm honored to be your moderator for this session. The previous sessions were really insightful, and we've learned so much from amazing speakers. So now let's move on to our next topic. Right before we begin, I would like to remind to all of you that a professor will deliver the presentation for about 45 minutes, followed by 15 minutes Q&A session. For those of you who would like to ask questions, you can use the raise hand feature to ask your question directly to professor, or just submit your question through the Google form link provided. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa pembicara akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 menit, diikuti dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Bagi para penanya, silakan menggunakan fitur raise hand di Zoom untuk kemudian bisa bertanya langsung kepada pembicara, atau bisa mengirimkan pertanyaannya melalui tautan Google Form yang telah disediakan di kolom Zoom chat. Dan bagi para peserta yang join melalui YouTube, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom live chat. Alright, hypertensive disorders during pregnancy are among the leading causes of maternal and fetal complications. Preeclampsia, a serious condition characterized by high blood pressure and signs of organ damage, requires careful management to ensure the safety of both mother and baby.
Staying informed with evidence-based practices is crucial to improve outcomes and reduce risk. In this session, we'll dive into evidence-based preeclampsia care practices and explore current issue trends, particularly focusing on the context in Thailand. So let's start our discussion on hypertension, pregnancy, evidence-based preeclampsia care practices, and issue trend in Thailand, which will be delivered by Assistant Professor Dr. Pratoma Ritpo, MSN RN. Assistant Professor Dr. Pratoma Ritpo is from Naseruan University, Thailand, where she specialized in maternal and newborn nursing. She started her nursing journey at Naresuan University, continued her master's focusing on women's health at Chiang Mai University, and later earned her PhD in nursing through an international program. She has also trained and presented in many countries, including the US, Canada, Japan, Australia, and the Philippines. With a strong background in maternal health, breastfeeding, and pregnancy-related hypertension, she is highly experienced in today's topic: hypertension, pregnancy, evidence-based preeclampsia care practices, and issue trend in Thailand. It's really a great opportunity for us to learn directly from her experience and expertise. So without further ado, let's welcome our speaker, Associate Professor Dr. Pratuma Ritpo. Good morning. Hello, Professor. Are you already Yes. in this Zoom? You hear me? Yeah, yes, I can. Okay, Yeah. thank you, Okay. Professor, for taking up your time to be here with us today. How are you? Yes, good. And I also thank you for your opportunity for me also to be speaker this conference, yeah, and this seminar. Yeah, you're welcome, Professor. Maybe before we begin, I would like to ask you several questions. Yeah. I'm curious, what made you choose to focus on preeclampsia care practices in Thailand? Was there any new trend or challenges that inspire you to highlight this topic? Yes, for me, I'm a nursing instructor and my area maternal and child that you also present. I have experience when I train my student at the hospital. I met many pregnancy women. They had the condition of pregnancy-induced hypertension, preeclampsia, and eclampsia. Last year, it's very sad that some pregnant women pass away from this condition. I told my student that every pregnancy women they also have the chance to be preeclampsia. That's why we should focus and we should prevent and reduce the serious consequence of this condition. Yeah. Yeah. That's Bye. Yeah. interesting, It's very Professor. Thank you so much Mhm. for the answer. And I think the participants are excited to hear directly from you, Professor. Are you ready with your Yeah. presentation, Prof? Okay. Yeah. Thank you. Okay. All right. Maybe Okay. without further Let me ado. share. Okay. 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 Yeah. Listening. Mhm. Okay. 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 Did you see my present? Okay. Wait, it's the okay. Yes, I do see your material, Mm. Professor. Yeah. All right. Maybe without further Okay. ado, Professor Pratuma, Huh? the floor is Yeah. yours. It's okay. Okay. Okay, wait a minute. Okay. Okay, again. Good morning, the committee of this seminar and all participants. Today, I also appreciate to be speaker of this topic. Evidence-based preeclampsia care practice and issue in Thailand. I will brief a little bit about the evidence-based around the world in this condition, and then I will summarize and I will refer to Thailand also. In Thailand, we adopt ACOG
World Health Organization guideline to take care our patient and our pregnancy women. I also tell you that I have experience to train my student at the antenatal care units, postpartum unit, and labor room. That's why I met many pregnancy women. They have condition, and I have experience to take care of them. I told my student that every pregnancy women they have the chance to be the hypertension in pregnancy. That's why we choose think more. In Thai, I will brief about the nursing education in Thailand. That's we indicate nursing and midwifery together. That's why all Thai nurse they are nurse and they are midwife. They must have the experience how to give birth, normal delivery, and how to take care pregnancy women. All nurse in Thailand. Yeah. This is the new slide that I asked more, and I will show you about my testing when I train my student that we conduct early warning sign and we propose on hypertension and blood pressure. Also, we have the score. If the patient have the score of high blood pressure, we will think more and we have the prompt action or we have the intervention to take care them in 30 minutes or maybe 1 hour that they must meet the physician. This is my picture when I train my student. Yeah. When you interest in hypertension, you might know the guideline of NICE or NICE. This guideline identify and treating primary hypertension. For adult, for patient, you can study more. I just beep, and then I will propose to just only pregnant women. But you can study, and I also thank you, Dr. Watanakun, the first speaker that they beep about the general of hypertension and how to take care. And you can you understand well about evidence-based practice guideline. That's how we can summarize and how we conclude evidence and then we implement to practice. Hypertensive disorder pregnancy. You can call many language such as pregnancy hypertension or preeclampsia and eclampsia, but different word, different detail. But you can study more. These conditions are common in pregnancy complication around the world. In the USA, they also that these conditions are strong associated with maternal complications such as heart attack and stroke, and are leading cause of pregnancy deaths in the USA also. This slide present the hypertension disorder in this group among when they deliver in the hospital and increase approximately. That's why we should try to conduct intervention and reduce the condition. You know, sometimes pregnancy women they have the normal blood pressure before they give birth 1 day. They just high blood pressure. After that, they stay with ablaptio placenta. People newborn pass away from this condition. This slide presents the definition of hypertensive disorder complicated up to some paper present that this condition may be 3 to 10% of pregnancy worldwide, and you are likely to see more than a few hypertension pregnancy women in a emergency department. And you know well about the blood pressure in this pregnancy women. Hypertension is defined as the evaluation of blood pressure more than like the common people 140 and 90 mmHg. The emergency clinician should think of the hypertensive complication. This is the word gestational hypertension, preeclampsia, superimposed preeclampsia, and eclampsia. Different definition, different detail that I already mentioned to you. You can start this paper I searched, I review from society statement.
Preeclampsia stand out among the hypertensive disorder for this impact on maternal and neonatal health. It is one of the leading cause of maternal and perinatal mortality and morbidity worldwide. However, the pathology of this condition maybe we didn't uh, direct or mention that's what is the factor of this condition, but we think that we have the uh, factor that it this two brands in placenta at the beginning of generalized inflammation and progressive endothelial damage. I told my student if pregnancy women have the placenta every day, they have the chance to be pregnancy or induced hypertension or hypertension in pregnancy. That's why you should teach or you should trigger your student, medicine student or nursing student to think more about the condition of this group. In this slide, diagnosis of preeclampsia and eclampsia are defined primarily by consensus statement from American College of Obstetrics and Gynecology. In Thailand, normally we apply from this. Normally, the statement that preeclampsia has classically been defined as gestational hypertension with proteinuria. However, since preeclampsia is recognized as a syndrome, some women may present with preeclampsia without proteinuria but with other signs of disorder. Thus, preeclampsia is now diagnosis when a patient is more than 20 weeks pregnancy patient with following. You should think hypertension in pregnancy is a hypertension after 20 weeks, and you can classify. Maybe sometimes they are chronic hypertension, but they didn't know about their condition. But we should think about the week that they have the high blood pressure. We think more that the hazard ratio about the cardiovascular outcome after pregnancy with and without preeclampsia. That after that, the consequence there will be myocardial infarction or ischemic stroke. That's why it's a big problem and relate in medical ward and community that we must think and take care this group well. This reference present the genetic risk factor for pregnancy-induced hypertension, evident from genetic polymorphism. This condition is a multi-factor and severe pregnancy complication include preeclampsia and blah blah blah. And it's maybe in this reference it mentioned that it occur 9%. The right number of case control study have exhibited the importance of various genetic factors in the occurrence and development of pregnancy. In this narrative review, it's very interesting that the result will summarize the genetic risk factor involved the renin-angiotensin system, endothelial system, and inflammation factor, oxidative state. There's many factors induce our pregnancy women will stay with this complication. Preeclampsia is a syndrome has been recognized for our country and your country also. The pathological issue the involve abnormal placenta and some when pregnant women have the placenta, I also that they will be the risk of pregnancy women. But now the mortality rate now increased from this condition. Last year, I also made the pregnancy women pass away when they stay with 38 weeks. In these women with hypertension disorder, some people think that this factor predict the risk for progression to severe preeclampsia. But now our country in Asia, we didn't have the instrument or we didn't have too much budget to evaluate these factors, and then we can
I think in the future we will conduct the intervention or maybe the instrument to calculate this factor, and then we will predict and variate cohort positive prediction value, and then we will give the intervention to reduce the condition of this group. When you understand this indicator, you can set standard case and intervention to reduce the effect of this condition in the future. About the hypertensive disorder, I think like the normal people anywhere I have a baby. That's if they have the problem, maybe both of them have a problem also. Some last year that I met the people, they pass away from they pass away from pregnancy in induced hypertension, both pregnancy women and baby. About the is con- uh, is type of pregnancy induced hypertension. They have the problem and maybe they damage many organ and they have a problem, and you should know about the condition of Hill syndrome that we try to protect them, and now we try uh, to reduce the condition. About the evidence-based preeclampsia practice issue worldwide, I know that you know about the Cochrane library. I show you about the update title of evidence-based practice related to pregnancy-induced hypertension. Now in 2024, they have the new evidence to present that the effect of augmented reality-based training, preeclampsia care, and many antioxidant preventive preeclampsia. You can study more when you work with this group. And this is the Cochrane database that melatonin to prevent preeclampsia melatonin. Now, this evidence present in Cochrane in 2024, but our country didn't adopt about melatonin to implement to pregnancy women. But I think if in the future when we have the strong evidence, maybe we will try to integrate this knowledge to take care pregnancy women. About the pregnancy women protocol and eclampsia, you should know the evidence that from WHO and USA that they recommend the guideline from WHO for all countries around the world to take care patients that you study, and maybe you can implement in your country. This guideline is very useful, and they have the protocol to develop the guideline for this group that they identify the critical question and critical outcome, retrieval of evidence, assessment grade, and synthesize the evidence base from a formulation and recommendation and planning for dissemination, implement impact, evaluation, and dating. About this critical recommendation that they try to enhance patient, they recommend the patient can consume calcium or more than 90 milligram per day. In Thailand, we gave the calcium to all pregnancy women. Some hospital gave at least 1,000 milligram a day, and maybe some hospital gave 1.5 or 2 milligram, 2,000 milligram. And we gave low dose aspirin to pregnancy women who have risk of pregnancy-induced hypertension. We adopt this guideline that we give 85 milligram percent to tap oral PC before they go to bed, and about antihypertensive drug. And for pregnancy women, we also follow this guideline also. In women with severe preeclampsia, if there is a variable fetus and the pregnancy is less than 35 weeks of gestational,
we maybe we think more about the terminate, and maybe we don't want they stay with high blood pressure long time. About the practice, not recommendation, you heard from the first speaker that vitamin D is associated for general hyper patient. But about the pregnancy women, but now we didn't get to this vitamin to patient, and this is less at home now. We didn't recommend them to do. You can start more from this reference. About the this about at the labor room at birth, we follow this guideline that we induce induction of labor for women with severe preeclampsia at gestational age when the fetus is not visible or is likely to achieve visibility within 1 or 2 weeks. Expected delivery for women with severe preeclampsia. Sometimes we have read about the preterm labor related to pregnancy induced hypertension because we don't we want to stop the factor induced hypertension. That's why we terminate maybe 34 gestational age. We prevent they pass away, and maybe they will this condition develop to be eclampsia. They will stay with seizure or convulsion. Magnesium sulfate is perfection to alter anticonvulsant for prevention and eclampsia in women and severe preeclampsia. When I train my students, I also have activity to give magnesium sulfate to patient also, and the fluid intravenous intramuscular magnesium sulfate recommend for prevent and treatment eclampsia, that also. But now in Thailand, normally we give magnesium sulfate via intravenous for women with severe preeclampsia and eclampsia. In setting where it's not possible to administer or through magnesium sulfate recommend we have the referral system that we refer them to the tertiary hospital. About the during postpartum, we continue antihypertensive drug during the postpartum period. For women treat, follow this guideline, and we follow up them also after 6 weeks or 12 weeks, depending on the policy. This program is very interesting that the program action, they revise national guideline for protocol to include evidence-based practice and promote essential components that help ensure enabling environment. Use participatory process to change provide behavior with regard to evidence-based practice, and monitor evaluation guideline implement. In Thailand also we have self-monitoring that patient must check their blood pressure every day, maybe 3 times, depending on the condition. About this recommendation, I know that in 2030 something, but it's still useful. And maybe sometimes about the pregnancy, we could not change too much, but sometimes we have new knowledge, a little bit new knowledge to add more. That's why you study, and then you can conduct your protocol in your setting. Maybe you have, I know that you have the policy from your government to take care this group, but in some hospital, maybe you can add more intervention to help this group also. This evidence you can study antihypertensive drug, anti-platelet prevention, or blah blah blah. Okay, and corticosteroid for prevent health syndrome. About this, the detail of this book, you can study more about the strength recommendation or moderate quality about such as calcium supplement. In this guideline recommend that we should give 1.5 to 2 gram per day. But in Thailand now, we just start 1 gram per day for each pregnant women. If some hospital need more, give some gynecology or obstetrician need more dose, maybe they can
contact the administrator to order the high dose calcium supplement to pregnancy women. Low dose aspirin, okay, we gave 80 milligram 2 tablets, and low dose before go to bed and severe hypertension. You can start the I show you from this book. It's very useful. It's very easy. And about the this another evidence that they adopt from World Health Organization guideline from Dr. Simon, that she supplement the exotic reference application, that you can have you will conduct the protocol and the guideline for management this patient for this for without severe fissure, maternal and fetal evaluation. If you are more than pregnancy women more than 37 weeks, maybe suspect abruptio placenta, and now we should think more, and now we should try to delivery earlier. About the some people they have the problem about the this group. We should think more about labor, premature rupture of membrane in IUGR and oligohydramnios, blah blah blah. About the severe with severe fissure, that the high blood pressure more than 160 and 100 10 mmSc, and they this evidence they conduct the protocol to management this group from Dr. Cyber. This evidence pregnancy induced hypertension pathological and contemporary management strategy, a narrative review. You can study more that about the accept that one life cycle is essential for PIS. I think it's similar the general people that lifestyle is related to how to reduce this condition. And about the pregnancy women is also that we should try to change their lifestyle, consume too much carbohydrate, sugar, and maybe we try to enhance them to consume too much fruit and vegetable, and stress management is very useful that we should implement. In Thailand, we implement both alternative medicine, breathing relaxation, and maybe some meditation therapy for this group to reduce hypertension. Is related to that the hypertension is very reduced. This reference they review from 9 article, and the summary PIS is a prevalent health issue that had negative consequence for mother as well as fetus. We know that, and we should try to implement that the finding imply the increase of restriction physical exercise while pregnancy lower the chance of develop preeclampsia. There was a 20% lower risk for the women who report engagement to regular physical exercise. That's why we try to encourage pregnancy women to do physical exercise such as walking. If they didn't have the condition of preterm labor or abortion, they can walking. I think it relates to reduce the hypertension in pregnancy. About the treatment of my chronic hypertension, you can study from this reference also in 2020, that they have the guideline and the protocol, the classify that you can think more, and maybe you will conduct early warning sign in your setting. This slide present another reference that you can adopt this severe hypertension, and then how to the risk for blah blah blah, and then the DAP or many things that you will implement to this group. Okay, in the Philippines, laboratorial metoprolol, captopril, and enalapril. When you take care general people, you didn't think more about the class of medicine or the DAP. But when you take care pregnant women, you should think more the class of the classify of medicine about the antihypertensive drug that it fit for pregnant women.
This slide also this present the reference conduct in 2023. You do first diameter screening algorithm for preeclampsia. If you interested, you study more. The result, there is the systematic review from 7 study and many population. The result, the present the high risk screening algorithm result reduce the prevalence of preterm preeclampsia by 39% compared with the routine antenatal care. There were significant reduce in the prevalence of preeclampsia and at the first trimester screening. You can implement how to do the first trimester, the second trimester, and the third trimester in this group. Okay. This guideline also you can study more in 2019 hypertension in pregnancy. This is the protocol about the medicine that you will implement and you can study how to use. Labetalol is very, I think in Thailand we really love labetalol. It's very good to reduce high blood pressure among pregnancy. Complementary and alternative care for postpartum preeclampsia, the scope review. Maybe I know that Indonesia have many alternative medicine and maybe activity, and you have spiritual activity. Maybe you can study more how to reduce this condition. From this reference traditional Chinese medicine combined with Western medicine show promise to treat severe preeclampsia. Massage therapy reduce anxiety, aromatherapy. I met my Indonesian friend, they use ginger and lavender to release anxiety and pain, the pain during period, during menstruation. The warm food therapy reduce swelling associated with postpartum preeclampsia. You can study and you can find the fit for your setting. This reference study influence of exercise type on maternal blood pressure adopt throughout pregnancy. They recommend how to exercise and then you can conduct the exercise program from this group and you conduct the campaign to reduce the pregnancy induced hypertension. This study in 2024 about effective of vitamin D supplementation on the incidence of preeclampsia, the systematic review and meta-analysis. The conclusion present that vitamin D supplement during pregnancy significantly reduce the risk of preeclampsia and preterm labor. To its impact on neonatal outcome and remain unclear. This finding underscore of potential value of vitamin D supplement in prenatal care for improved maternal outcome. Future research need to clarify of effect on neonatal health. I think, but now I didn't give the vitamin D to pregnancy women. If we have more about the strong research and maybe strong evidence, I think maybe we will give in the future like calcium or maybe folic acid or for some drug that we give to the pregnancy. This study influenced the physical activity during pregnancy on maternal hypertension disorder. A systematic review and meta-analysis (RCT). This finding physical activity during pregnancy promise to improve maternal health by reduce the risk of gestational hypertension, positively affect systolic and diastolic blood pressure. That's why exercise is very important, like the first speaker. This is the exercise study also. You can study more. Yeah, I try to review and show to you. I know that maybe sometimes you didn't pregnancy expert, but some time you have the chance to take care of this group.
This is about the micro supplement intervention in pre-conception and pregnant women at increased risk of develop preeclampsia. The conclusion of this study show a low rate of preeclampsia with calcium and vitamin D. However, the conclusion were limited by small sample size, methodology, variability, and heterogeneity between study. That's why we need more study anywhere about the calcium. Now we can get to them, and then we need more study about vitamin D. About the management of preeclampsia, you should think more about the ABC antihypertensive drug agent that you should give to them, magnesium sulfate, and delivery timely and method. That I think is the common that when you take care this group, you should think more about these three use yes, and then this is the news study of comprehensive study about perioperative management of patient with preeclampsia. That's why sometimes we need more the perioperative intervention to reduce. This review focus on anesthetic slow to perioperative range in reduction maternal and complication to management of hypertension strategy in this group to prevent the compression to other organ. This review discussed recently recognized post-operative deterioration in maternal mental health, the possibility of myocardial injury after cesarean section, and the need for long-term cardio-metabolic follow-up. That's why follow-up is very important. But some people, the former pregnancy, they stay with pregnancy hypertension, but they didn't follow up. After that, they stay with chronic hypertension, and we just know that when they pregnant, another the next pregnant. This if you study more, interested more about the preeclampsia. This reference from Elsevier group from this book, Prevention of Pregnancy of Preeclampsia, the lifestyle and modification risk factor. I think if you enhance the lifestyle, the good lifestyle, I think you can reduce the cost of medicine and the negative consequence from this preeclampsia. The list of preeclampsia exhibits a J-shape related to maternal age being high at the active reproductive gap. I think like when we have list the hypertension. When we obese or overweight, we have list hypertension also. Preeclampsia is also common in non-parous women, those who conceive by in vitro fertilization, and multiparous women who experience preeclampsia in a previous pregnancy. And other factor preeclampsia including obesity, history of chronic hypertension, pre-existing type 2, type 1 diabetes, SLE, and that's why if we know that all these conditions relate to preeclampsia, the first A and C, we should try to conduct intervention to reduce the negative consequence also. Prevention of pregnancy, I summarize that prevention of preeclampsia strategy, pharmacoprophylaxis, novel therapy, that's from this reference. You can study more about the statin, metformin, and other immunomodulation. And this reference also recommend the practice point that aspirin prophylactic had been shown reduce risk of preeclampsia, particular preterm preeclampsia, in the high risk women, like 100 to 150 milligram, and initial to recommend before 16-week gestational. In Thailand, we have the protocol at my setting. I gave to patients who have list the preeclampsia. We give 12 to
36 weeks of pregnant women. While breast rate is not effective, I think it like the World Health Organization guideline that bed rate is not effective to prevent preeclampsia and modulate exercise during pregnancy and avoid that excessive weight gain seem harm rate is a good calcium supplement pharmacological prophylaxis and benefits of other genetics such as vitamin D, heparin, and term preeclampsia. And the risk factor and management that they recommend the first trimester, family history, or advanced maternal age, obesity, blah blah blah. The management that we should close monitor of them regular prenatal check up with blood pressure, urine protein test. That's in Thailand we check protein urine every antenatal care. I think your country also we follow up the World Health Organization standard. And lifestyle modification, adequate hydration rate, dietary sodium reduced stress management. But about the dietary sodium restrict, it effective for chronic hypertension and superimpose preeclampsia with severe fissure. But about the gestational hypertension, it maybe some physician told me that it not related. The medication depend on Prof. severity, antihypertensive Sorry, Prof. medication, methyldopa. Okay, thank you. Professor. This, yeah, 5 minutes left, really. Sorry to interrupt. Yeah, the Uh, presentation time is 5 minutes left. okay, that I already show you about the and I talk about the guideline around the world, and then I implement to Thailand also. But now I just talk a little bit about evident preeclampsia care practice in Thailand that we adopt. We have the Royal College of Obstetrics and Gynecology of Thailand. That this organization released the protocol and the guideline for us to follow and take care these pregnant women. That's be screening and early detection and management by high blood pressure. That this organization, I think, adopt World Health Organization that I only told you, and take protein, risk assessment and management high blood pressure and we must give the pharmacological treatment when excess pressure more than 160 and 110. About the magnesium sulfate, and we have the dose of magnesium sulfate that recommend and follow from World Health Organization. About the corticosteroid for fetal lung maturity, we give to them before 34 weeks, but some physicians give to them after 44 or so, and the timely to delivery and postpartum care. The timely to delivery we have we have the protocol that about the mild preeclampsia we get we terminate 37 weeks. About the severe preeclampsia we terminate in allow the 34 to 37. About the postpartum care we check up every 24 to 48 hours after birth, and then we will visit them at the community level. We have protocol from this organization. About the prevention and prophylaxis healthcare infrastructure access, we have the aspirin during lead to 20 start. Maybe some organizations start 16 weeks, but some organizations start 12 weeks. And healthcare, we have referral system, did it, and we have typhoidine, we have calcium, and maybe aspirin to get to the list pregnant women. And about the public health campaign, research, and data collection, we have the campaign education and awareness, improve prenatal care, extension, and research and database. You can study from my handout. I sent to my friend more than 1 week, 1 month. A conclusion: evidence-based preeclampsia in practice in Thailand. Evidence-based practice in Thailand follow international recognition protocol and adaptation to local healthcare resource infrastructure and public health priority. Regular screening, pharmacological management, timely deliver, and appropriate postpartum care are key practice to improve maternal and fetal outcome. In Thai healthcare system has made substantial progress in pregnancy
preeclampsia management, particular in terms of risk screening, medication protocol, and improve access special care. Then, and I show you about many this is the protocol, the guideline from this organization that I must follow one step, 1, 2, 3, and I show you about the nurse and the physician try to conduct research about this group that nursing care for postpartum mother with preeclampsia with severe fissure factor influence gestational hypertension and preeclampsia. You can study more if you interested. Low dose aspirin prevention of preeclampsia implement of NICE guideline in Thailand. And this. Okay, you can. Thank you very much, my friend. Okay. Okay, it's tip my time. Thank you. Okay, finish. Mhm. Okay, thank you so much, Professor Pratuma, for the very informative presentation. From what have been shared, we can conclude that early detection and regular monitoring play a very important role in managing preeclampsia. This includes checking blood pressure during prenatal visits, testing urine for protein, running lab tests to check liver and kidney function, as well as platelet levels, and also monitoring the baby's growth through Doppler ultrasound, non-stress tests, and biophysical profiles. All of these steps help make sure both the mother and the baby stay as healthy as possible. Once again, thank you, Professor, for sharing the latest practices and trends in preeclampsia from Thailand. All right, everyone, maybe right now we have arrived in Q&A session. So for those of you who'd like to ask question, you can use raise hand feature to ask question directly to Professor, or you can just submit your question through the Google Form link which have provided in Zoom chat. Baik, bagi para penanya, boleh menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada Profesor Pratuma. Dan jika tidak ada, kita akan langsung mengambil pertanyaan dari Google Form. Oh iya, sepertinya kita sudah mendapatkan penanya. Baik, dari Kakak Vinsa. Oke, baik, kepada Kakak Vinsa, boleh dibuka mikrofon dan kameranya. Baik, terima kasih. Sudah terdengar ya suaranya? Ya, sudah kedengar. Baik. Okay, thank you. Good morning, Prof. I am Finsa, and I want to say thank you for your presentation. I want to ask about the prevention of the preeclampsia. You said that one of the methods to prevent the preeclampsia in a pregnant woman is to take the supplementation, such as calcium, vitamin D, or things. But when the result of the regular checkup is that it's good and to consume one, is that okay to consume the work? We have to always consume the or calcium to prevent the pregnancy. And the second question is, if the height is woman, if the height is woman of the pregnancy is prescribed by the aspirin. I'm not clear the question. The moderator, the moderator should help me to confirm the question, please. I didn't hear well. The noise is good. It's not good. Okay, sorry, Professor. Maybe Miss Vinsa. Hello.
Yeah, hello? Miss Pizza, can you please repeat the question? Okay. So the first question is, you said that to prevent the preeclampsia, we need to consume the supplement such as the vitamin D or the calcium. But when the results of our regularly checkup is said that everything is normal, um, should we take those supplement or not to prevent the pregnancy? And the second question is, if a pregnant woman is diagnosed as a or have a high risk of the preeclampsia, and the doctor prescribed her an aspirin, so how long it she should take the aspirin? Thank you. Okay, was the question clear, Professor? Not clear, but I just know the second question that how long we will take aspirin. Okay, you should the modulator. Could you confirm the first question? What is she asked? What is the question? The first question. The first question, she's asking about uh, should we take supplements to prevent preeclampsia in pregnant women? Should Yeah. yes, from the guideline, the standard guideline from World Health Organization, we should give the supplement, but under the physician and under evidence based, that we can give the supplements such as the some medicine for such as typhoidine, obimin, and calcium. But now in Thailand, about the vitamin D, we need more. In Thailand, we didn't give to the patient. We need I think we need time, and maybe we need recommendation after that. Maybe if it not affect to the newborn, the fetus, maybe we will give in the future. But the pregnancy women could not buy any supplement by themselves. They need more recommendation from the physician how they take the medicine or supplement in their body during pregnancy. Okay, the second, I'm not sure about this answer. Maybe you can confirm with her. And the second question is, the Okay. second question, yeah, could you confirm to me? Okay. Okay. Miss Vinsa, sorry, maaf. Mhm. Sorry. Miss Vinsa, are you still there? Yeah. Uh-huh. Um, maybe the professor is not really getting the second question. Can you please Mhm. repeat once again the second question? Okay. The second one is, if the pregnant woman is prescribed by the doctor to use aspirin, is she has a high risk factors to a preeclampsia. How long she should use the aspirin? Uh, I also mentioned that in Thailand we start 12 to 16 of gestational age, but some pregnancy women they come at 12 weeks of gestational age, and they have list of PIS. Maybe they stay with high risk of PIS, or maybe moderate risk of PIS. We will give to them. But at my setting, we could not give to the pregnancy who came visit the first and ANC late more than 28 weeks. It's not effective. Now we start from 12 weeks of pregnancy. Mhm. It's okay. I'm not sure. You asked me about the time, how long. Now we start 12 to 36 weeks, and we will stop aspirin at 36 weeks before go to delivery. Okay.
Thank you. Uh, Okay, thank you so much to Miss Pinsa for the questions. Uh, dan mungkin I nanti saw the vouchernya Dr. bisa decline ke. Salamat. I saw the Dr. Salamat laid her Oh, hand. ya, Not oke, sure that. oke, Profesor. Oke, Profesor. And, mhm. Maybe we'll just jump into the second question from Mhm. Dr. Slamet. Okay, Dr. Slamet. Mhm. I think he's the Well, one who raised hand. Okay. okay, Can you please open your camera also? okay. Well, good morning, Prof. Fortuna. In Indonesia, HIV or hypertension in pregnancy remains too high. And that's all derived based on the ANC, antenatal care, in case that the pregnant woman should visit a puskesmas, clinician, and maybe the general practitioner to maintain her health. You should say that the role and the pillar of the ANC must based on healthy lifestyle, measure the blood pressure, and doing such exercises. Uh, Regarding with the dietary, that remains very different between your country and my country. The question is, how is the role of your government to support and to maintain about the dietary fiber, the dietary style of your pregnancy woman in your country? And the second question is, will you give us some recommendation to fulfillment about the fill up the our ANC Prof. Pratunam? Uh, uh, could I confirm your question? The first question, okay. How to maintain the lifestyle among this group? Lady? Yeah, I think Yeah. I need Uh, I know that you are the physician. Are you the physician? Yeah. Yeah. yes, Normally, when we conduct and we work, I'm a nursing instructor. That's when we conduct the health promotion campaign or something like that. Maybe we implement the strategy that we enhance the lifestyle, the good lifestyle, such as empowerment process. That we empowerment process to enhance them. Karena jam bocor. I'm sorry, another people interrupt. Yeah. Empowerment process that we can enhance the lifestyle activity that after the maybe we can apply the action research process that reflection and during action that they must should know the activity and the consequence of the lifestyle benefit among their condition. If they have the good knowledge, and then we have the process to enhance them and monitor them to continue the this activity. But that we should you should collaborate with the nurse at the setting to enhance the lifestyle activity. About I'm not sure that can I answer your question, the first question. The second question is, uh, I'm not clear. what is what is what is your government support in case to raise and to guarantee the lifestyle remain good, especially for the pregnant woman, Prof? Government or my government about the lifestyle activity among these women, lady, Yeah, among pregnant. In Thailand, among nurse we can do and we can evaluate if pregnant women they didn't have any condition, they continue the activity like the common, but it's not hard, not just as weight training or something like that. But they can activities such as they walking around maybe 1 kilometer or something like that. They can use light weight training or something like that. If they didn't stay with the T10 abortion or maybe in the they have experience or history of preterm labor or habitual abortion.
they can continue. Uh-huh. Maybe and maybe sometimes we enhance them to do yoga and swimming. Every hospital, such as in a private hospital in Bangkok, they have the meditate, they have the yoga class for pregnant women. It's not the government didn't they release the protocol, but about the intervention, the suitable activity fit for each setting that they conduct by themselves. But they think more the condition of each pregnant women from the staff. Mhm. Yeah. For me, such as when I train my student, if pregnant women who are PIS, they are obesity. I enhance them to walk, walk around, not just sitting along on the computer or television, or cell phone. But I'm not sure that can I answer your question, or do you need more detail? Okay. Okay, thank you, Prof. Okay. Another. All right. Thank you so much, Mr. Slamet and Ms. Finsa, for the impressive questions. And Yes. for the questioner, you can claim the reward to the committee after this webinar. And Professor, maybe that become our last question in this session. Thank you so much for the answer, and thank you so much for the presentation also. We've got so much insight from your presentation. I hope we can meet again in another chance. Yeah, So once NCDR. again, Okay. Yeah. thank you so Okay. much. If some people are interested about other topic related to pregnancy, newborn, or women health, you can send email to me, or I get my detail to my at my handout. You can send any message or any question or something to me. Thank you very Uh, much. Okay. okay, that's very kind of you, Prof. Thank you so much. See you again, and lau pop kan mai. Thank you very much. Salam. I could not. I went to Philippines. And Indonesia several times, but I must Okay. try to practice Bahasa also. Okay. Okay, sampai jumpa kembali. Thank you so much. Okay. สวัสดีค่ะ Thank you. สวัสดีครับ All right, everyone. That concludes our second session of our webinar today. And for the next session, will be moderated by my colleague, Miss Resti. So for that, Miss Resti, the floor is yours. Thank you. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Mas Fadil telah memandu dan memoderatori materi yang kedua. Baik teman-teman, itu tadi materi yang telah selesai dilaksanakan. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Alright, we will now proceed to the third topic. In this session, we will discuss a very important subject in clinical practice, which is acute heart failure in hypertension crisis. Pathophysiology and bus management clinical practice. As we know, a hypertensive crisis is a medical emergency that can lead to acute heart failure if not managed appropriately. Understanding the underlying pathophysiological mechanisms along with evidence-based management.
approaches is essential to improving patient outcomes. This material will be especially valuable for healthcare professionals working on the front lines of acute cardiovascular care. And the understanding of this topic will be further deepened by our speaker who comes from India. He working as assistant professor of cardiology in Jayadepa Institute of Cardiovascular Sciences and Research, Bangalore, and also associate consultant in a department of cardiology at Apollo Hospitals, Seshadi Program, Bangalore from November 2021 to October 2023. Alright, without further ado, let's welcome our speaker, Assistant Professor Dr. Mujib Nasrullah, MBBS, MD, DM. Hello, good morning, Professor. Prof, can you hear my voice? Yes, can you open your microphone, Professor? Hello, good morning, Professor. Okay, Professor, can you open your camera and of course your speaker? Because your voice is not here. Hello, Professor. Baik, teman-teman. Kami memohon maaf atas kendala yang terjadi. Ya, sembari kami menunggu Profesor untuk terhubung di webinar kita pada hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi untuk peserta webinar kita pada hari ini, bahwa yang tadi telah disampaikan oleh Master of Ceremony kita, bahwa kita akan melaksanakan beberapa webinar di bulan-bulan berikutnya. Tentunya webinar-webinar yang akan kita laksanakan ini juga tidak kalah penting dan menariknya, teman-teman. Materi-materi yang akan disampaikan juga yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Dan kami juga akan menyediakan beberapa SKP untuk teman-teman dari berbagai macam profesi yang nantinya bergabung di webinar kita pada bulan-bulan berikutnya. Maka dari itu kami meminta teman-teman untuk lebih semangat nih di webinar kita yang pada hari ini, agar nantinya teman-teman juga bisa lebih semangat webinar-webinar kita di selanjutnya untuk ikut bergabung. Baik, Profesornya sudah bergabung. Baik, alright, Professor, good morning. Yeah, yes, good morning, madam. Am I audible now? Yes, it's okay, Professor. Can you hear my voice? Yes, I am able to hear you. It's clear. Okay, thank you, Professor. How are you today? Yes. Assalamualaikum. Alhamdulillah, I'm very good. Thanks to Almighty and thanks for the organizing team for organizing this wonderful webinar and the Ministry of Health in Indonesia. All right, Professor, I would like to ask, what made you interested in discussing the topic you are about to present now? Yes, this is one of the most important topic, and then we usually come across in all the clinical scenarios. That is hypertension, and it is known to be a very silent disease unless it is diagnosed or checked in every clinical condition. Wow, that's truly fascinating and amazing. All right, Prof, before you begin your presentation, please allow me to go over the rule for this session.
You will deliver the presentation for 45 minutes, followed by a 15-minute Q&A session. And for the audience, for those who want to ask questions, you can use the raise hand feature or submit your question by the Google Form link that we'll share in the Zoom chat. Okay, Prof, is the rules clear? Hello, Prof. Hello, hello. Okay, are you ready for the presentation? I mean, Uh, like you share your slides. yeah, and the, The slide is still not showing in the screen, Professor. Sorry. Okay, already showed. Professor, without further ado, the floor is yours. Thank you. uh, can you please share my slides? I'm not able to share from my side. Yes, Professor. Okay, Professor. Your slide is Yeah. not showing in the screen. Sorry. Okay, can you open the slideshow? Yes. Okay, Professor. Um, can you share my slides if it's possible? Sorry, it's still not showing in the screen. But your WhatsApp. Sorry, Professor. Yeah, yeah. Alright, Professor. Can Yeah, we yeah. help you to share your material? I mean, like Yes, yes. the commit will help you to share your screen. Yeah, is it visible now? Still not yet, Professor. Professor, sorry. Yeah. Can we help you to share your presentation? Yeah, yes, yes. Baik, untuk kakak panitia, mohon dibantu untuk share screen dari Profesor Mujib. Yes, Professor, your presentation is ready. Is it visible now? Yes. Okay, is it being shared from your side? Alright, Professor.
Without further ado, the floor is yours. Thank you. Okay, let me begin with this topic. Heart failure in hypertensive crisis, pathophysiology and best management clinical practice. Am I audible? Hello? Am I audible? Yes, Professor. Yes, your voice is clear. Okay, okay, thank you. Next slide, please. Is the voice clear or there is an echo? Hello? Okay, go ahead, Professor. Yeah. So, tell me a brief introduction about the hypertension. Hypertension is the leading cause of cardiovascular disease and premature death worldwide. It is one of the leading causes when compared to even malignancies, and is also an important risk factor for the heart failure development. The recent evidence indicating that hypertension is present in about 75% of the heart failure cases, and the lifetime risk of heart failure is almost twice as compared with the people with hypertension than those who do not are normotensive. So the risk of patients developing heart failure is two times in those with hypertension when compared to those who do not have hypertension. An inter-heart study says 25% of the population attributable risk of myocardial infarction could be accounted for by the hypertension. And from the pathophysiological standpoint, hypertension causes LV hypertrophy, fibrosis, and many structural alterations of the large and small arteries, that is the microvascular disease. So it's both microvascular as well as macrovascular complication. Next slide, please. Coming to the definition of hypertensive crisis is a severe increase in blood pressure, that is systolic blood pressure more than 180 millimeters of mercury and diastolic more than 110 millimeters of mercury. As we know, there are two types of hypertensive crisis, that is the hypertensive urgency and hypertensive emergency. Hypertensive urgency is a severe elevation in blood pressure in an otherwise stable patient who does not exhibit end organ damage or any dysfunction, whereas it can be asymptomatic, or the patient may experience symptoms of headache, dyspnea, nausea, vomiting. There could be epistaxis or anxiety or even giddiness. Hypertensive urgency is a severe elevation in blood pressure where there is an end organ damage. So this end organ damage differentiates from hypertensive urgency. End organ damage could be in the form of a cerebrovascular accident or stroke. There could be renal failure. There could be myocardial ischemia or infarction, or there can be heart failure. Patients experience hypertensive emergency with many of the symptoms, and they could be in the form of encephalopathy, altered sensorium. It could be intracerebral hemorrhage, ischemic stroke, as I highlighted, myocardial infarction, heart failure, pulmonary edema, or even unstable angina, or in some cases there can even be dissecting aortic aneurysm leading to acute renal failure, and in pregnancy that it can cause eclampsia. What are the causes of this hypertensive crisis? That is, some of the most common drugs like cocaine, methamphetamine, nasal decongestants, glucocorticoids, excessive sodium intake, acute psychiatric emergencies, acute pain syndromes, then cerebrovascular accident or stroke, and there could be endocrine emergencies like pheochromocytoma, hyperthyroidism, Cushing syndrome, scleroderma renal crisis, some of the inflammatory causes, and even withdrawal syndromes in the form of alcohol, benzodiazepines, or acute clonidine withdrawal. All this can potentiate hypertensive crisis and subsequently lead to acute heart failure. The basic pathophysiology
To understand, we need to know about one important aspect that is called autoregulation. There is autoregulation mechanism in the vascular bed. It's a key factor in pathophysiology of hypertension and hypertensive crisis. Autoregulation is defined as the ability of the organs, that is the heart, brain, kidney, to maintain a stable blood pressure or blood flow irrespective of the alterations in the perfusion pressure. If the perfusion pressure drops, the corresponding blood flow decreases temporarily, but it again returns normal after a few minutes. Whenever there is autoregulatory failure, the perfusion pressure drops. This leads to decrease in blood flow and subsequently increase in vascular resistance. In hypertensive crisis, there is lack of autoregulation in this vascular bed, and so abrupt increase in blood pressure and vascular resistance can occur, causing mechanical stress to the vessel wall and endothelial injury. The second mechanism is the activation of renin-angiotensin-aldosterone axis. This causes increase in systemic vascular resistance, vasoconstriction, and then there is a vicious cycle of continuous injury and ischemia. Besides this, there is a prothrombotic state which plays a role in hypertensive crisis. In a study, SP-selectin was significantly higher in patients with hypertensive crisis compared to the normotensive, regardless of the presence of retinopathy, and this suggests that platelet activation is an early finding in this sequelae of hypertensive crisis. This is what is the autoregulation. As we can see in the graph, as there's a stable blood pressure or the blood flow between the mean arterial pressure of 50 to 150 millimeters of mercury. Whenever there is a drop in mean arterial pressure to less than 50 millimeters of mercury, there is impaired dilatation. The artery collapses and there is ischemia because of reduced blood flow. Hypertensive crisis. The basic pathophysiology is there is an increase in blood pressure. So there is autoregulation failure, increase in systemic vascular resistance. There is vasoconstriction. This causes endothelial injury. Subsequently, there is ischemia, and there is activation of the RAS system and prothrombotic state. All these mechanisms combine to cause the target end organ damage. Besides the vascular damage and RAS system, there is also an oxidative stress, which leads to increasing reactive oxygen species and then the failure of antioxidant mechanisms, and this causes hypertension crisis. Also, there is endothelial dysfunction, which causes vasoconstriction and then subsequently coagulation cascade activation, leading to prothrombotic tendency. So this graph shows that as blood pressure increases, there is concentric LV hypertrophy, and this causes heart failure with preserved ejection fraction. Over a period of time, the concentric LV hypertrophy progresses, and there is eccentric LV hypertrophy, and this causes heart failure with reduced ejection fraction, and then subsequently acute heart failure and pulmonary edema. You can see in the graph that as the concentric hypertrophy has progressed, there is eccentric hypertrophy, heart failure with reduced ejection fraction has set in, and LV has become dilated, and this causes LV diastolic dysfunction, and then finally there is LV systolic dysfunction. Moreover, hypertension is an important risk factor for coronary artery disease, and this can cause myocardial infarction. So whenever PCA, that is any percutaneous coronary intervention is done or medical therapy is initiated for myocardial infarction, there is stoppage to the heart failure with reduced ejection fraction. That means we can halt the disease at that particular phase. So, suppose there is an MI and then there is no treatment initiated, then it progresses to systolic dysfunction and finally heart failure. Moreover, hypertension is also an important risk factor for atrial fibrillation, and then atrial fibrillation sets in, and then there is finally diastolic dysfunction, systolic dysfunction, and again acute heart failure. The basic spectrum of heart failure, as the hypertension progresses over a period of time, there is decrease in LV function, and also there is an increase in LV dimensions. There is dilatation of the left ventricle, and then there is a decrease in LV systolic function. Finally, there is hypertension crisis leading to acute heart failure. All these progresses in an acute setting of hypertensive crisis, all these things are progressing very, very fast. And then there is within a span of minutes to hours, patient can develop acute heart failure or acute pulmonary edema.
This is a gross microscopic. This is a gross photograph of patients with hypertension, heart disease, and there is you can see the marked concentric thickening of the LV wall, and this causes decrease in the luminal size, and then there is subsequently increased pressure overload on the left ventricle, leading to diastolic dysfunction. Suppose we compare to the right heart failure, there is a chronic cor pulmonale. That is, there is gross right ventricular hypertrophy, right ventricular dilatation in case of a pulmonary hypertension. So, whenever we say acute heart failure, we have to keep in account that it could be acute left-sided heart failure or acute right-sided heart failure. If it's an acute right-sided heart failure, then it becomes a state of acute pulmonary thromboembolism where there is severe dyspnea, orthopnea, and then patient going into right-sided heart failure, and then it calls for an immediate intervention for the pulmonary hypertension and pulmonary embolism. As I said, there is concentric thickening of the left ventricular wall. On the left side of the picture, we can see that there is gross increase in dimensions of the thickness of left ventricle. There is basically deposition of sarcomeres in parallel in the long axis, where there is increase in diameter, but there is no increase in cell length. In cor pulmonale, we can see on the right-hand side, there is marked dilatation and hypertrophy of the right ventricle. There is deposition of sarcomere, increases both in length and width of the cells. When we see the microscopic picture, histopathology, there is increase in myocardial fiber thickness, and there's also increase in nuclear size with increase in blockiness. So in concentric hypertrophy, there is deposition in parallel, and then but there's no increase in cell width. So basic cascade of the pathophysiology in the acute hypertension, heart failure causing by hypertensive crisis is whether there is increase in blood pressure, there is LV hypertrophy. So patient undergoes concentric hypertrophy. There's increase in myocardial demand. There's a demand oxygen supply mismatch causing decrease in coronary blood flow, and this causes diastolic heart failure. Patient becomes breathless. There's dyspnea, orthopnea, and then there is increase in LV dilatation. Whenever this LV dilatation increases, there's drop in systolic function. So we say the patient goes into systolic dysfunction, and then there is systolic heart failure. As a result of systolic heart failure, there is myocardial ischemia to the muscle, and then this causes myocardial infarction, which is also an risk factor for coronary artery disease. How we'll just see how the basic clinical presentation of hypertensive crisis. When the patient is in hypertensive urgency, there is no end organ damage. Many times patient can be asymptomatic, as we come across in OPD. Many of our OPD visits, patient has systolic of 170 or 180, and he's still very much asymptomatic or very subtle symptoms. They could be headache, nausea, epistaxis, or they could be anxiety. And then when we check the BP, there is blood pressure of more than 180 by 100 or more than 180 by 110. Whereas in hypertensive emergency, there is end organs are affected. There is target organ damage. The patient can experience chest pain, or that means he can have myocardial ischemia or infarction. He can also present with back pain. That could be in the form of dissecting aortic aneurysm, and then patient can present with acute shortness of breath, as in acute pulmonary edema, or altered sensorium, where the patient can have hypertensive encephalopathy, or there could be an IC bleed. So the target organs are affected. That is mainly the heart, brain, kidney, and not to forget the aorta. There is a major blood vessels where the patient can have aortic dissection. So how do we approach these patients with hypertensive crisis? Basic clinical approach should be starting from a basic history taking to physical examination, and then investigate for the target organ damage, and then we have to manage this condition. History taking. As I said, the patient can have headache, giddiness, nausea, vomiting. So, or there could be breathlessness, angina, giddiness, or syncope. Then also assess the comorbid conditions. Many times patient can have other associated comorbidities like diabetes, or it could be an old case of ischemic heart disease, and he could also be on many of the hypertensions. There could be non-compliance to the drugs or abrupt cessation of a short period of time, and then this has caused a rebound increase in blood pressure. Or also we have to ask about the substance abuse like smoking, alcohol, drugs like cocaine, amphetamines, methotrexate, any other medications. Who is a patient on psychiatric medicines, SSRIs,
monoamine oxidase inhibitors, and there could be even be history of recent head trauma. This is particularly useful in patients who are elderly, where they can have subdural hemorrhage, and following head trauma, there could be a lucid interval where the patient is asymptomatic, and then subsequently he develops subdural hemorrhage, and then uh, can go in even in to acute heart failure. Coming to basic physical examination, the vital signs should be checked of definitely the blood pressure supine and standing is advocated, but when the patient is in hypertensive crisis, there is the we can only check what is his current blood pressure, and the patient will be breathless, of course, and then vital signs have to be monitored. Also to look for all peripheral pulsations, and then look for signs of dehydration, because sometimes excessive dehydration can also cause dehydration could be in response to a rapid increase in blood pressure. Then cardiovascular examination to look for the heart sounds and then murmurs. Then there could be S3 gallop in case of acute LVF or pulmonary edema. The patient can have signs of systemic congestion like GVP, basal crepitations, peripheral edema. And then patient can have altered mental status, and then the fundoscopic examination will reveal changes of hypertensive retinopathy, cotton wool spots, hemorrhages, or there could be a disc edema, papillary edema. This is a picture of endoscopy showing the gross arteriovascular arteries and vein narrowing, that is arteriolar narrowing. Then cotton, there could be presence of cotton wool spots or hard exudates, there is basically deposition of cholesterol and fibrin and necrosis. And there could be a disc edema, there is blurred margins of the disc, and there is no distinguishing features of cup disc ratio. The normal cup disc ratio is altered. So there could be copper wearing of the arterioles. So grade 4 hypertensive retinopathy presenting with papillary edema is one of the most commonly encountered finding in the emergency department. The basic workup should start from the routine blood investigations, the renal function test, the cardiac biomarkers, and then toxicology screen in case of suspecting substance abuse, then the electrolytes, and then the basic ECG, the echocardiogram to look for systolic diastolic dysfunction, and then in case of this is just in case of neurological causes where we do CT brain. If there is no end organ damage, that means the patient has hypertensive urgency. How quickly should the BP be reduced? Ideally speaking, we'll have to our short-term goal should be to lower the BP to less than 160 by 110 or 100 millimeters mercury in the first few hours, provided the mean arterial pressure does not drop to more than 25% in the first 24 hours. So we need to check the admission BP and then try to reduce the BP to 10 to 20% of mean arterial pressure in first few hours. The preferred agent in the past was sublingual or oral nifedipine, and then there is, but it is no longer recommended because of propensity to cause rebound hypertension or organ ischemia. Then the many of the currently preferred agents could be clonidine, captopril, or labetalol, IV beta blocker. Next slide, please. What drugs are preferred in case of hypertensive emergency? Some of the most important drugs which we see commonly in practice is I would like to highlight esmolol. That is, it's an IV beta blocker. We have to give a dose of 0.5 to 1 milligram per kg bolus, followed by 50 to 100 or 300 micrograms infusion. So it has a very rapid onset of action within 1 minute, and then duration lasts 30 minutes. So it's a very short-acting IV beta blocker, and it's many times used as we see in operative state as well. Then there is clevidipine. It can be started in a dose of 1 to 2 milligrams per hour infusion. Then gradually we can increase every 2 minutes with 2 mg per hour at the rate, and then try to lower the BP every 5 to 10 minutes. Then the IV beta blocker, that is injection labetalol 20 mg, which is one of the most common drugs in OPD. We can repeat it again after 15 minutes, same dose, and go up to a maximum dose of 80 milligrams, or even start 1 to 3 milligrams per minute infusion as well until the BP the desired target is achieved. Then there is nitroglycerin, NTG, that is nitroglycerin. Start as a dose of 5 mics to up to 200 micrograms per minute infusion. Gradually, we can increase by every 5 minutes. This also has very rapid onset of action within 1 to 5 minutes, and then duration is short, in 5 to 10 minutes. So in hypertensive emergency, the goal of target is to achieve
the reduction of mean arterial pressure by at least 10 to 20% in first few hours, maintain the BP to less than systolic 160 and diastolic less than 100. As I said, the mean arterial pressure should be lowered by 10 to 20% within first hour, and then subsequently by 5 to 15% over the next 23 hours. So first hour reduction is little rapid, and then there is a stable reduction over the 24-hour sustained. So time frame should be in the first hour to lower it to less than 180 by 120, and then subsequently maintain blood pressure to less than 160 by 110 over a 24-hour period. There are few exceptions to this rule as well. Whereas in the case of acute ischemic stroke, when we see in the BP isn't lowered unless it is more than 180 by 110, because or the patient is a candidate for reperfusion, and if the BP is more than 220 by 120, then you will have to lower if thrombolysis or any intervention is not being planned. In acute aortic dissection, the systolic BP should be lowered rapidly to achieve a target of 100 to 120 millimeters of mercury within 20 minutes, because it is one of the most catastrophic event which can cause acute heart failure. And also we need to reduce the sharing stress of the aorta. In intracerebral hemorrhage, the goal of hypertension is variable, and depends on patient to patient and clinical scenario. These are the same, just a brief where we have highlighted drugs preferred in hypertensive emergencies. The only drug which was missing in that was enalapril. So enalapril is a very, it's a preferred ACE inhibitor. A dose is 0.625 to 1.25 milligrams over 5 minutes. However, in hypertensive crisis, we tend to use IV nitroglycerin, IV labetalol, then nitroprusside infusion, dose of 0.3 micrograms per kg, and then sustain it over a period of 5 to 10 micrograms per kg per minute infusion. And then there's also IV hydrolysine, where we can use in dose of 10 to 50 milligrams, and this is a very good arteriolar vasodilator. So after initiating diagnosis, after the diagnosing the patient with acute heart failure and then following up with drugs and treating it, we also need to follow these patients. If the patient is in hypertensive urgency, and observe the patient for a few hours in the hospital to make his stable blood pressure, and then treat underlying causes, and then subsequently adjust the two oral medications for him to continue at home. Next slide, please. In case of follow-up with hypertensive emergency, the secondary causes are some of the most common causes which have precipitated acute heart failure or hypertensive crisis. So those causes should be evaluated first and then treated accordingly. So we also need to address some of the basic, many of times there is cardiorenal metabolic component as well. So dialysis for patients with end-stage renal artery disease is most important. And then otherwise the recurrence rate, second admission rate is very high. So besides treating hypertensive crisis, which has precipitated heart failure, the acute heart failure should also be treated with IV diuretics. Most commonly, we use injection furosemide. It's a very good loop diuretic to reduce the pulmonary congestion and treat the acute pulmonary edema or acute heart failure. Sometimes we also add up thiazide diuretics. If the patient is having diuretic resistance or not responsive to loop diuretics. So pulmonary congestion or acute heart failure, we treat with IV diuretics. So this decreases drastically the acute volume overload, and then treats the acute decompensation of the heart failure. And then we stabilize with other medicines and to treat both the heart failure or the LV dysfunction and the hypertension. Thank you very much for your patient listening. All right. Thank you so much, Professor, for the presentation. It's really wonderful, and I think we all have learned new inside information from your presentation. All right, Prof. We can move to the Q&A session, and I will remember again for the audience, for those who want to ask question, you can use the raise hand feature to ask Professor directly, or submit your question by the Google form link that we share in the Zoom chat. Baik teman-teman,
kita telah memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada Profesor, bisa menggunakan fitur raise hand atau fitur angkat tangan, atau bisa menuliskan pertanyaan teman-teman melalui link Google Form yang telah tersedia di Zoom chat. Baik, apa ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada Profesor? Kami persilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Profesor, I will read the questions in link Google Form. Okay, Prof, can we move on to the first question? Yes. Because we have several questions on already for you. And the first question is, Doctor, which antihypertensive drug is most recommended as first-line therapy in the initial management of patients with acute heart failure due to hypertensive crisis? Yeah. As I said, most important would be acute heart failure or acute decompensation to the IV diuretics. So, give injection furosemide bolus up to a dose of 3 grams, and then start an infusion. So, in IV, we start in 10, 10 grams per hour. So, yeah, uh, most common brand name, I furosemide infusion. Your bolus start an infusion to decompensate. It will reduce congestion. Also, we start the patient non-invasive patient NIV support, and then treat accordingly. If the patient or pressure continues to be high, also better to start IV nitroglycerin of 5 micrograms per kg per minute, and then titrate the blood pressure accordingly to maintain mean to arterial pressure by 10 to 20% first hour. Then gradually we need to initiate other heart failure therapy, heart failure medicines. Subsequently. Okay, thank you so much, Professor, for the answer. And we move on to the second question. The question is from Reina in Malaysia. She asking, Doctor, what percentage of heart functions remains normal in individuals experiencing a hypertensive crisis? Yes, whenever patients come with acute hypertension crisis, definitely there is element of uh, this could be in the form of diastole, or patient has an angina, or is a known case of ischemic heart disease, then he tends to have so the LV function grossly mainly to about EF of around 50% in patients, those who are with diastolic heart failure. But in case the patient has a systolic heart failure, definitely his EF is tend to be on the lower side. That could be in the form of 30 to 35%. Function is around 30 to 35% in systolic heart failure, and then how the patient is in diastolic heart failure, his EF is maintained around 50%. All right. Thank you so much for that answer, Professor. I think that's our question for your session. With the conclusion of the Q&A session, I would like to inform you that your session has officially ended. Thank you very much for your excellent presentation and all the insightful answers you have shared with us, Professor. Thank you very much, madam. Thank you very much, and thanks. I thank the audience and the organizers for this wonderful session and wonderful questions which they have asked. That most important in the clinical scenarios. Thank you very much. Yes, that's right. We truly appreciate your presence in our webinar today. Okay, Professor, thank you. Good morning and goodbye. Morning, and thanks greetings to all the people of Indonesia and across the world. Yes. Baik teman-teman, itu tadi materi ketiga yang telah selesai kita laksanakan. Mohon maaf atas kendala-kendala yang terjadi. Semoga teman-teman masih tetap semangat untuk selalu mengikuti materi-materi kita sampai dengan selesai di webinar hari ini. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya yang akan memoderatori materi selanjutnya, kepada Satrio Nurfadila. Your turns. Thank you.
All right. Thank you so much for my colleague, Ms. Resi, for giving me the opportunity to lead the discussion again. All right, everyone. Currently, we're going to discuss about digital innovation in hypertension management, maximizing technology for better care, presented by Dr. Salama MKM. As we look at the evolving landscape of hypertension management, it's important to recognize the growing role of digital innovation. Technology is now being leveraged to improve diagnosis, monitor patients more effectively, and provide real-time solutions that enhance care quality. In this session, we will delve deeper into digital innovation in hypertension management, maximizing technology for better care. But before we begin, I would like to remind to all of you that speaker will deliver the presentation for about 45 minutes, followed by 15 minutes Q&A session. For those of you who would like to ask questions, you can use the raise hand feature to ask your question directly to speaker or submit your question through the Google Form link which I have provided in Zoom chat. Baik, sebelum kita mulai, saya izin mengingatkan bahwa pembicara akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 menit, diikuti dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, bisa menggunakan fitur raise hand dan atau bisa menggunakan link Google Form untuk mengirimkan pertanyaannya. Atau bagi para peserta yang join melalui YouTube, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui YouTube live chat. Terima kasih. Baik, Dr. Ngabila Salama MKM is a doctor who graduated from Faculty of Medicine and holds a master's in public health from the University of Indonesia. She currently serves as the head of the Surveillance, Epidemiology, and Immunization section at the Jakarta Provincial Health Office. She has published numerous works at both national and international levels, one of which is the risk of acute diabetes complication during Ramadan fasting in type 2 diabetes patient. Alright, maybe without further ado, let's welcome our speaker, Dr. Ngabila Salama MKM. Baik, Dr. Ngabila, apakah sudah ada di ruang Zoom? Sudah, selamat pagi. Mohon maaf, saya nanti mungkin akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia ya untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya dari panitia dan juga moderator. Ya. Selamat pagi dan terima kasih juga kepada Dr. Ngabila telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada webinar pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya, dokter? Baik, alhamdulillah. Ini masih semangat berbagi. Walaupun mungkin bulan depan saya udah lahiran nih anak keempat. Wah, semoga lancar ya dok ya sampai Amin amin, makasih. Semoga teman-teman semua juga sehat, masih dalam suasana Syawal. Saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semua. Oh ya, mohon maaf lahir batin. Oh ya, kita sebelumnya pernah ketemu ya dok ya di webinar yang gestasional diabetes sebelumnya. Ya dok? Iya betul sekali. Mohon maaf ini saya pakai handphone. Saya agak kesulitan di device saya di laptop untuk join. Bisa teman-teman panitia bantu tayangkan paparan saya, walaupun sebenarnya ada satu slide tambahan sebenarnya yang saya belum sampaikan ke panitia. Nanti mungkin saya sambil coba untuk join di laptop. Terima kasih. Oh ya, baik, sambil panitia menyiapkan presentasinya dokter, mungkin saya mau tanya-tanya dulu ya dokter ya. Iya, silakan. Sekarang ini lagi sibuk apa ya dok ya? Apakah ada penelitian yang lagi dikerjakan atau mungkin sedang fokus menjaga kehamilan saja untuk saat ini? Saya masih fokus sebagai pegawai negeri, masih di Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu juga lagi sambil menyusun kembali disertasi. Kebetulan tinggal tugas akhir disertasi untuk menyelesaikan program studi S3. Seperti itu. Masya Allah, semoga lancar ya dok. Amin, terima kasih banyak.
Oh iya, baik. Apakah sudah bisa di share screen materinya? Oh, ya. Baik, sudah muncul ya dok di layar? Dokter Nabila? Halo dokter Nabila? Ya. Halo dokter Nabila? Oke, saya tadi nggak Oke. bisa unmute, mohon maaf sekali. Oh iya, tidak apa-apa Ya, dokter. oke Untuk oke. materinya sudah muncul ya di layar dokter? Iya, sudah muncul. Terima kasih. Oke, baik. Oke, mungkin bisa di ini ya, bisa di eh, perbesar di share screen. Oke, sebentar Maksudnya di dokter. full screen maksudnya. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk para rekan sejawat sekalian yang sudah Baik. menyempatkan diri untuk hadir dalam webinar internasional ini. Dan saya akan menyampaikan beberapa aspek terkait dengan digital innovation. Sebenarnya sebelum mencapai digital innovation, mungkin saya akan bahas sedikit tentang hipertensi ya. Slide. Baik. Jadi Sebentar ketika dokter. kita bicara hipertensi adalah silent killer, the mother of disease. Artinya saat ini sudah bergeser dari sebelumnya itu terjadi pada pralansia dan lansia, sekarang bahkan anak-anak dan usia dewasa muda 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas itu sudah mulai terkena hipertensi ya. Jadi sangat disayangkan sekali nih. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tentunya pertama adalah ada dua aspek yang paling penting ya, yaitu terkait dengan input dan output. Input artinya kalori, bagaimana makanan-makanan saat ini banyak mengandung gula, banyak mengandung garam, lemak ya, sehingga memudahkan seseorang untuk menjadi hipertensi lebih cepat. Yang kedua adalah faktor output, di mana sedikit yang melakukan aktivitas fisik sehingga terjadi sedentary life ya, sehingga malas beraktivitas, jadi lebih ke arah input output ini. Dan juga tentunya hipertensi ini juga sangat dipengaruhi terhadap genetik ya, luar biasa sekali. Dan juga kalau seandainya kita berbicara tentang mencegah penyakit, itu ada dua, cegah sakit dan cegah komplikasi atau meninggal. Nah, ketika kita bicara cegah sakit itu tentunya kita harus melakukan pola hidup bersih sehat setiap hari. Sehat di sini artinya melakukan cerdik dan ceria setiap hari, nanti akan saya bahas. Yang kedua adalah cegah komplikasi atau meninggal, itu kuncinya cuma satu, deteksi dini. Makanya sekarang ada program PKG kan, pemeriksaan kesehatan gratis, CKG, cek kesehatan gratis, 1 tahun sekali untuk ulang tahun, itu jangan disia-siakan, karena minimal banget tekanan darah dicek, gula darah ya, terus juga kalau nggak salah EKG, gigi, mata, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak terdiagnosis dini, hipertensi ini akan menjadi silent killer dan the mother of disease. Artinya dia akan menjadi pembunuh diam-diam, apalagi jika tidak bergejala, dan dia akan menyebabkan target organ damage dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bisa stroke, bisa serangan jantung, ya bisa gagal ginjal dan lain sebagainya. Itu sangat disayangkan sekali. Slide. Nah, faktor utama dari terjadi hipertensi itu tadi masalah di input dan output. Nah, ketika bicara input itu sangat berbahaya sekali jika terjadi yang namanya obesitas ya, atau penumpukan kalori ya, bukan defisit kalori tapi justru penambahan kalori karena kita makan yang berlebihan. Nah, ketika kita bicara sedentary life juga kita akan terjadi tadi penumpukan kalori sehingga terjadi obesitas. Makanya nanti saya sebelum sampai ke hipertensi saya akan bahas juga bagaimana tren obesitas di Indonesia.
ya. Dan saat ini memang hipertensi itu masuk dalam program prioritas baik itu di layanan primer dan di layanan rujukan atau di rumah sakit. Layanan primer tuh ada 5 program utama, yaitu pertama adalah stunting, kedua adalah kesehatan ibu anak dan kematian ibu anak, yang ketiga adalah penyakit tidak menular termasuk hipertensi dan juga kanker, keempat adalah TBC dan HIV, dan yang kelima adalah peningkatan cakupan imunisasi. Ketika kita bicara program prioritas rujukan, itu adalah KJSU, kanker, jantung, stroke, uronefrologi. Di mana jantung dan stroke ini juga banyak sekali berhubungan dengan hipertensi. Uronefrologi juga tentunya gangguan ginjal itu juga banyak disebabkan oleh hipertensi. Slide. Ya. Yang saya ingin sampaikan juga bagaimana pemahaman tentang hipertensi ini harus kita sampaikan sedini mungkin. Jadi di Kemenkes itu sudah launching bersama Kemendikbud dan juga Kemenak itu promosi kesehatan, artinya bahan ajar untuk edukasi promosi kesehatan dari mulai level PAUD sampai dengan level SMA. Ya, jadi teman-teman di sini nanti benar-benar kita akan dihadapkan pada kondisi kita akan mempelajari tentang hipertensi itu sedini mungkin, ya. Slide. Di sini makanya saya sampaikan tadi, dia masuk dalam program prioritas layanan primer, masuk dalam layanan rujukan, ya. Slide. Juga kita harus menuju puncak bonus demografi 2030 dan Indonesia Emas 2045, artinya generasinya harus sehat dan produktif, ya. Jadi kita anak-anak yang di 2045 nanti produktif, ya, usia 30-an tahun itu saat ini umurnya masih umur 10 tahun atau lebih muda atau bahkan belum lahir. Ya, jadi benar-benar kita harus kasih pemahaman hipertensi ini sedini mungkin. Dan ketika kita bicaranya level kesehatan masyarakat, itu perannya banyak lintas sektor, tidak hanya kesehatan. Kesehatan itu bukan hanya urusan orang kesehatan, tetapi juga banyak hal. Di sini ada Kemenko PMK, ada dari program Puspaga Kementerian PPAPP, lalu juga dari Kemendikbud, Kemenak, dan lain sebagainya. Bahkan Kemendagri, ya, bagaimana lurah camat ada di sana, Kemensos di panti sosial, ya, Kemenak di sekolah-sekolah, Raudatul Atfal, madrasah, dan lain sebagainya, BKKBN yang mencakup keluarga, lalu juga Kemenkumham, ya, itu juga terkait dengan di lapas, rutan, dan lain sebagainya. Slide. Nah, penyebab kenaikan berat badan yang bisa menyebabkan hipertensi DM ini biasanya didahului dulu dengan adanya overweight, ya, obesitas, karena terjadi makanan yang luar biasa nih. Dari mulai pertama itu biang keroknya adalah gula itu sendiri, ya. Jadi baik itu kadang-kadang gula merah, gula putih, kecap, sirup, minuman kemasan, soda, itu kadang-kadang di kemasan itu kan namanya beda-beda, ada glukosa, galaktosa, maltosa, sakarin, dan lain sebagainya di kemasan yang sudah jadi maupun yang tidak, ya, jadi snack dan lain sebagainya. Terus juga kalau kita bicara hipertensi tentunya garam, ya, garam berlebih, minyak, lemak, santan, tepung, karbohidrat ini juga harus hati-hati sekali. Slide. Slide. Slide berikutnya. Halo? Bisa lanjut slide berikutnya? Ya, oke. Jadi memang tren obesitas itu di negara kita terus meningkat, ya. Terutama di tahun 2018 ini prevalensinya baik itu pada wanita dan pada laki-laki itu meningkat. Slide. Nah, ini harus hati-hati sekali, ya, dimana kriterianya itu adalah jika normal 18,5 sampai 23, 23 sampai 25 adalah overweight, 25 sampai 30 obes 1, dan lebih dari 30 adalah obes 2. Slide. Ini overview aja, teman-teman, mungkin bisa lebih dipercepat. Halo? Ya, mohon maaf, Dokter Nabila. Kami akan meng-share screen ulang. Oke. Ya, slide. Kita ketahui salah satu dampak dari obesitas itu adalah hipertensi, ya, juga diabetes mellitus tipe 2, dislipidemia, kanker,
mood disorders, heart disease, reproductive disorders, dan juga liver disease ya. Jadi hipertensi itu sangat mempengaruhi dari obesitas. Slide berikutnya, Mas. Belum ya? Oke, saya bacakan saja dari PowerPoint saya ya. Bentar. Ini saya internetnya lagi nggak bisa juga soalnya. Oke, lanjut slide berikutnya sesudah ini. Sebentar, sebelumnya saya mungkin bisa share screen ya pakai ini. Saya boleh minta tolong di off share nggak? Saya mau share screen sendiri, coba. Kalau boleh. Sorry. Baik, sebentar Maaf dokter. sebelumnya. Oke, ya. Saya nggak bisa share screen tapi nih belum dijadiin ini ya. Ya. Yang Nabila Salama praktisi cash, yang Nabila Salama. Oh, ini udah bisa. Oke, terima kasih teman-teman panitia. Semoga ini bisa lebih jelas ya. Oke, lalu juga teman-teman semua kita ketahui bahwa penyebab faktor risikonya itu yang utama adalah konsumsi gula yang berlebih, lebih dari 4 sendok makan per hari, garam lebih dari 1 sendok teh per hari, dan juga lemak lebih dari 5 sendok makan per hari. Ini termasuk sudah makan berat 3 kali dan juga cemilan-cemilannya ya, snack time ya, di antara makan berat 2 kali di antara makan berat. Termasuk juga bagaimana minyak dan mentega untuk menumis dan juga menggoreng. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan sekali. Dan juga tentunya teman-teman semua, ini adalah beberapa arah kebijakan daripada obesitas. Saya slide aja lanjut ini. Ini saya sebagai overview aja bahwa hipertensi itu tidak serta-merta terjadi. Ya, yang pertama itu ada 3 faktor paling nggak. Host, agent, environment ya. Host dari mulai dia memiliki faktor risiko genetik. Lalu yang kedua adalah bagaimana habitnya dia terkait dengan input dan output. Input artinya makanannya tadi, konsumsi gula garam lemaknya berlebih, dan juga dia obesitas atau overweight, ditambah lagi dengan yang ketiga adalah dia tidak melakukan aktivitas fisik ya, dari segi outputnya seperti itu. Oke, nah ini sangat penting sekali ya teman-teman semua. Jadi konsumsi informasi kandungan gula, natrium, lemak pada olahan dan pangan siap saji itu sangat penting sekali ya, dan juga pesan kesehatan tentang batas maksimum konsumsi gula, garam, lemak karena ini sangat mempengaruhi terkait dengan obesitas, hipertensi, dan juga DM. Ya, ini adalah overview dari saya. Juga kebijakan kesehatan olahraga ya, kita ketahui faktor risiko dari hipertensi ini juga kurangnya aktivitas fisik. Sebenarnya bahasanya itu kalau cerdik itu R itu bukan rajin olahraga tapi rajin aktivitas fisik. Karena kalau olahraga itu terkesan membatasi definisi dari aktivitas fisik. Kalau misalnya ibu rumah tangga itu dia nyapu, ngepel, terus juga nyuci, itu naik turun tangga berkali-kali itu udah tercapai 6.000 langkah per hari. Karena kita minimal banget sehari itu berdasarkan penelitian yang ada itu untuk menghindari penyakit jantung dan serangan jantung itu adalah minimal 6.000 langkah per hari. Ya, jadi kita aktivitas fisiknya seperti itu. Misalnya pekerja, dia naik transportasi umum itu 6.000 langkah pasti tercapai kalau transportasi umum. Atau misalnya himbauan-himbauan seperti di DKI Jakarta itu ada pergub tentang germas ya, di mana di DKI Jakarta itu ada pergub tentang germas, di mana yang pertama adalah untuk makan siang dan snack itu harus full sayur dan buah-buahan, paling tidak ada item buah-buahannya, dan makan siang itu harus ada sayur dan buah. Terus yang kedua adalah adanya senam peregangan ya di seluruh perkantoran di instansi Pemda DKI ya tentunya, itu di jam 10 dan di jam 14 itu melakukan senam peregangan. Kalau kita ikut senam peregangan di YouTube itu mungkin bisa sekali peregangan itu bisa tercapai sekitar 2.500-an langkah. Jadi kalau kita 2 kali peregangan bisa tercapai
6.000 langkah ya teman-teman semua, seperti itu. Oke. Sebentar. Ya, ini dia salah satu kebijakan di mana kita juga penting sekali yang namanya kolaborasi pentahelix ya, di mana kolaborasi pentahelix ini mencakup yang pertama adalah pemerintah, di mana pemerintah adalah penjahit kolaborasinya ya, di mana pemerintah itu baik itu pusat dan daerah itu melakukan sinergi ya. Kalau kita bicara COVID-19 kan itu sangat sangat berhasil karena adanya kolaborasi pentahelix ini, di mana pemerintah sebagai pemimpin dan penjahit kolaborasinya dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu juga ada aspek dari private atau pelaku usaha swasta, lalu juga ada dari akademisi, dan lalu ada dari akademisi, lalu masyarakat dan komunitas, media, dan juga organisasi profesi masuk ke dalam masyarakat dan komunitas ya. Nah, ini adalah dashboard dari Kementerian Kesehatan terkait dengan penyakit tidak menular, termasuk juga hipertensi, di mana sudah ada ASIK. Jadi sejak sekitar tahun 2010-an itu sudah mulai ada dashboard ASIK ini, sehingga puskesmas maupun rumah sakit itu bisa memasukkan data posbindu PTM ya, penyakit tidak menular, di mana puskesmas itu melakukan screening untuk usia 15 tahun ke atas setahun sekali sebelum ada cek kesehatan gratis ini. Itu 1 tahun sekali periksa minimal gula darah, terus kalau pada lansia ditambah kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Dan itu juga faktor risiko penyakit tidak menular lain seperti misalnya bagaimana konsumsi rokok, lalu juga bagaimana riwayat aktivitas fisiknya. Jadi yang mencakup cerdik ya, jadi bagaimana dia sebagai perokok aktif atau pasif, lalu juga rajin aktivitas fisik, lalu juga makan sayur buah, kebiasaan makan sayur buah, lalu juga ada bagaimana istirahat cukup, stres, dan juga tentunya aspek terkait dengan kanker ya, faktor risiko kanker pada usia produktif ya, seperti misalnya kanker leher rahim, ya bagaimana IVA dan juga HPV DNA PCR, lalu juga bagaimana dengan sadari dan sadanis untuk kanker payudara ya, sebagai penyebab pertama kematian pada wanita, nomor 2 kanker leher rahim, lalu juga terkait dengan laki-laki, terkait dengan kanker-kanker yang lainnya, termasuk kanker paru ya, yang tersering karena pada perokok. Nah, itu semua sudah ada di dashboard ASIK ini. Dan sekarang ini sudah terintegrasi ke Satu Sehat, karena Satu Sehat mobile itu adalah super apps-nya. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa di Kemenkes itu dan Kemendikbud dan Kemenak itu sudah launching perangkat ajar kesehatan yang mencakup promosi kesehatan ya, dari mulai balita di PAUD sampai dengan SMA atau SMK dan sederajat. Jadi nanti disesuaikan berdasarkan siklus kehidupannya dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, itu bagaimana komik-komik atau mungkin bahan ajar, gambar yang bisa disampaikan kepada anak-anak sehingga itu bisa menjadi suatu habit ya, kayak gitu bagi anak-anak, biar dia bisa menjaga pola hidup bersih sehat sejak dini ya gitu. Jadi dia bagaimana paradigma hidup sehat cegah sakit, itu yang paling pertama. Terus juga yang kedua, dia bisa menyiapkan fisik dan mental calon orang tua. Jadi anak-anak tersebut sebagai calon pengantin, calon orang tua, dia sudah dibekali ilmu-ilmu promosi kesehatan, dan bisa jadi mereka nanti akan menjadi agent of change. Bagaimana untuk pola hidup sehat setiap hari sehingga bisa tercapai generasi emas 2045 tadi. Ya, dan teman-teman semua, hipertensi itu tidak terjadi juga pada overweight dan obesitas saja ya, tapi juga terjadi pada underweight ya. Jadi malnutrisi ini mencakup underweight dan juga tentunya overweight dan obesitas. Oke, ini saya skip aja. Nah, jadi yang paling penting bagaimana kita bisa mencegah malnutrisi ya sedari dini. Yang pertama adalah perlu mencukupi kebutuhan protein hewani. Yang kedua adalah kurangi atau hindari konsumsi rokok. Yang ketiga, imunisasi rutin lengkap gratis dari pemerintah, cakupannya tinggi, merata, dan bermutu. Siapkan fisik dan mental calon orang tua dan datang ke posyandu setiap bulan untuk deteksi tumbuh kembang.
Oke, teman-teman semua sekarang sudah ada yang namanya Satu Sehat Mobile, bahkan dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis, PKG atau CKG, cek kesehatan gratis, itu sudah terintegrasi datanya ke Satu Sehat yang dilakukan di seluruh Indonesia. Ya, ini sangat penting sekali. Dan tentunya yang perlu dilakukan dalam cek kesehatan gratis ini juga sangat penting bagaimana kerjasama antara Kemenkes dan juga Kemendagri untuk integrasi NIK, lalu juga undangannya terkait dengan ini bisa dilakukan juga secara digital maupun konvensional. Selain mendapat undangan via Satu Sehat Mobile, bisa juga melalui misalnya WhatsApp, SMS, atau bahkan kader-kader yang mendatangi rumah warga yang berulang tahun. Ya, atau setidaknya seperti saat ini. Jadi jika masyarakat yang gaptek tidak punya Satu Sehat Mobile ataupun lansia, dia bisa datang ke puskesmas terdekat saat ulang tahun, membawa KTP dan akan dibantu oleh petugas kesehatan di puskesmas untuk mendaftarkan diri ya. Jadi kita bisa lebih melakukan jemput bola dan agar lebih user friendly seperti itu. Lalu juga tentunya ada aspek yang dilakukan di upaya kesehatan sekolah dan upaya kesehatan gigi sekolah pada anak usia sekolah SD itu dilakukannya di sekolah. Jadi pemeriksaan cek kesehatan gratis ini tidak dilakukan di puskesmas saja, tetapi juga dilakukan di sekolah-sekolah. Ya, lalu juga ini deteksi dininya berdasarkan kelompok usia. Sebenarnya apa sih gunanya deteksi dini? Tadi saya sampaikan kan bahwa ketika kita bicara cegah sakit itu ada dua, cegah sakit dan cegah komplikasi atau meninggal. Nah, cegah sakit itu dengan pola hidup sehat, cerdik, dan ceria setiap hari. Nah, ketika kita bicara cegah komplikasi atau meninggal, ya itu adalah cek kesehatan gratis ini, deteksi dini ini adalah satu-satunya cara. Jadi ketika orang hipertensi, sebelum tercapai komplikasi, silent killer, organ damage, ya itu tentunya harus dideteksi dini. Nah, dengan cek kesehatan gratis ini kita bisa cegah komplikasi atau kecacatan, mencegah kematian, menurunkan pembiayaan kesehatan dari pasien maupun pemerintah termasuk BPJS, meningkatkan kualitas hidup dan juga meningkatkan paradigma hidup sehat cegah sakit. Nah, jadi memang promotif preventif ini yang harus sangat penting digalakan. Gimana kita bisa bilang ke masyarakat bahwa yang pertama adalah sehat dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Yang kedua adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang ketiga, sehat adalah investasi atau dasar kita untuk hidup bahagia, produktif, dan juga tentunya bisa berprestasi dan lain sebagainya ya. Jadi kesehatan itu fundamental. Sehat itu tidak hanya fisik tapi juga mental, karena banyak masalah fisik yang didahului juga dengan mental. Ingat, hipertensi juga bisa disebabkan oleh stres yang berlebih atau masalah mental yang berlebih. Jadi kita tidak hanya melihat kesehatan itu dari segi fisik, tapi juga mental. Dan yang paling penting juga, kesehatan ini adalah fundamental dasar setiap orang ya. Sehingga tidak hanya urusan orang kesehatan ya tentunya, tapi juga banyak sekali pentingnya dari lintas sektor untuk membantu termasuk kolaborasi pentahelix tadi. Nah, ketika kita bicara pencegahan, meningkatkan kesadaran pola hidup sehat, pemantauan risiko lebih efektif, itu ada beberapa aplikasi-aplikasi yang teman-teman bisa pakai, seperti misalnya ada edukasi online, Healthify Me dan MyFitnessPal, terus pemantauan gaya hidup sehat dengan perangkat wearable, terus aplikasi nutrisi dan manajemen berat badan, program digital untuk intervensi komunitas, chatbot, dan juga virtual assistance ya. Terus juga sangat penting sekali digitalisasi ini karena pendekatannya lebih personal, prediktif, dan preventif ya dalam pengelolaan hipertensi dan DM ya. Dia juga bisa meningkatkan kualitas hidup pasien, meningkatkan aksesibilitas pasien dan tenaga kesehatan, efisiensi layanan kesehatan, menyediakan data real time, dan mendorong pendekatan kolaboratif dan komprehensif dalam pengelolaan penyakit dan mencegah komplikasi jangka panjang. Nah, ini ada beberapa upaya preventif dan juga diagnosis ya, seperti kalau preventif ada MyFitnessPal, Samsung Health atau Apple Health, lalu juga diagnosis deteksi dini, ada Kardio, Omron Connect ya teman-teman semua. Terus juga terkait dengan edukasi, monitoring, ini semua sudah ada aplikasi-aplikasinya yang terkait dengan hipertensi yang sudah ada di super apps. Tapi sayangnya ini sebenarnya harusnya masuk atau terintegrasi dengan punyanya pemerintah, yaitu Satu Sehat ya. Saya ambil contoh ABN Sonic. Ya, ini salah satu inovasi ya yang saya tidak di-endorse ya oleh ABN Sonic, tapi setidaknya saya ingin tahu contoh, mungkin ada produk serupa yang saya belum begitu ketahui, tapi yang jelas
ini adalah alat pengukur tekanan digital yang dilengkapi dengan fitur Bluetooth yang bisa terkoneksi ke aplikasi di smartphone dan dia bisa terhubung dengan ahli atau dokter. Ya, jadi pasien tinggal menempelkan di daerah dadanya, jantungnya ya, nanti di situ bisa terdeteksi tekanan darahnya, nadinya, lalu juga gangguan-gangguan kesehatan, terutama jantung yang dia bisa terkonek ke fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas ataupun dokter ahlinya, kayak gitu. Dan dia bisa melakukan deteksi dini hipertensi di rumah, pemantauan berkala dan real time, terhubung ke dokter ahli, mendukung telemedicine, edukasi dan kesadaran kesehatan, dan akurasi dan keandalannya itu mungkin bisa ditelaah terus lebih lanjut ya. Ini jadi suatu inovasi yang bisa dipakai sehari-hari oleh masyarakat yang dia bisa berbasis data juga ya. Dan datanya itu bisa terus direcord sehingga kita bisa membuat keputusan berbasis data atau data driven policy. Nah, ini juga jalur pemanfaatannya bisa pengukuran mandiri di rumah, sinkronisasi ke aplikasi, deteksi pola yang tidak normal, konsultasi ke tenaga kesehatan atau dokter, tindakan medis lanjut, dan pemantauan berkala. Ini bisa dilakukan juga. Ya, jadi kurang lebih dia bisa melakukan cek tensi di rumah, data masuk aplikasi, terdeteksi abnormal, konsultasi ke dokter, tindakan lebih lanjut, dan monitoring lanjutan. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Dan saya ingin ngasih tahu ya bahwa AI ini mungkin membantu dan praktis bagi masyarakat, tapi tidak boleh sepenuhnya kita percayakan. Ya, karena banyak juga informasi di AI ini, artificial intelligence yang ini tidak akurat ya, sehingga tetap perlu dilakukan konsultasi ke ahli ya, atau dokter atau perawat atau dokter spesialis, dokter umum bidan ya, agar lebih baik. Karena informasinya kan sangat cepat dan sangat bisa diandalkan ya, dalam bentuk apapun. Kita bisa upload foto makanan kita, tanya berapa kalorinya dan lain sebagainya. Terus juga bisa menanyakan apapun di situ, seperti itu. Dan dia biasanya based on self memory, apa yang sering kita tanyakan juga di situ ya. Jadi tetap harus berhati-hati terkait dengan AI ini, dan penting sekali untuk tetap masyarakat itu jangan ragu melakukan konsultasi kepada ahli jika ada sesuatu yang meragukan dan tidak sepenuhnya percaya. Jadi dilakukan cross check ya kepada ahli. Itu akan lebih bagus. Nah, ini ketika kita bicara tiga apps ya, di mana seharusnya integrasi sistem tata laksana penyakit tidak menular termasuk hipertensi di satu sehat itu harus bisa dilakukan ya, di mana satu sehat Kemenkes RI ini harus menjadi sesuatu yang andal, menjadi super apps yang bisa menjadi data driven policy yang dimanfaatkan oleh masyarakat, fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan, dan pemerintah untuk menjadi data driven policy. Ya, jadi masyarakat itu bisa satu sehat Kemenkes RI, konsultasi online, lalu juga JKN Mobile, Jak Sehat. Di JKN Mobile juga sebenarnya ada item-item deteksi dini untuk penyakit tidak menular termasuk hipertensi, tapi bentuknya pertanyaan atau self diagnose ya. Jadi lebih ke arah dia isian mandiri seperti itu, tetapi tidak melakukan pengukuran secara pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu pernapasan dan lain sebagainya. Lalu juga aplikasi-aplikasi inovasi swasta yang tadi saya sampaikan ada di berbagai aplikasi di smartphone ya, lalu juga potensi integrasi voucher, reward ya, ada bagusnya juga pemerintah terus memberikan misalnya satu sehat mobile. Kalau orang yang periksa cek kesehatan gratis, dia rajin aktivitas fisik, nanti misalnya dikonekin ya terkait dengan cerdik, itu bisa diberikan voucher-voucher seperti e-commerce, ojek online, makanan online yang bergizi, transportasi online mendapat diskon, gym, gerai makanan sehat, toko kesehatan, dan lain-lain. Nah, terus juga dari fasilitas kesehatan juga e-medical record, itu juga harus menjadi satu, dan juga dari segi pemerintah tentunya ada satu sehat Kemenkes RI dan JKN Mobile yang nanti harusnya bisa dilakukan integrasi lebih lanjut ya, seperti itu. Nah, tadi ini saya sampaikan ya bahwa kalau dalam konsep public health itu kita ada yang namanya 5 levels of prevention, pencegahan primer, sekunder, tersier, yaitu primer orang yang sehat jangan sampai sakit, jadi cegah sakit. Lalu pencegahan sekunder, orang yang sudah sakit jangan sampai komplikasi atau cacat. Lalu yang tersier adalah orang yang sudah cacat atau komplikasi jangan sampai meninggal, ya, atau meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kita harus promosi kesehatan. Nah, ini juga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tadi saya sudah sampaikan untuk preventif ya. Itu bisa dipakai oleh masyarakat termasuk AI tadi ya.
Terus juga specific protection, kalau untuk penyakit menular mungkin adalah imunisasi. Tapi kalau ketika bicara hipertensi atau penyakit tidak menular, itu tentunya pola hidup sehat, cerdik, dan ceria setiap hari. Nanti saya akan bahas. Lalu ketika dia sudah terdiagnosis hipertensi, ya tentunya dia harus diukur tekanan darahnya setiap saat, bisa dilakukan tadi dengan menggunakan teknologi digital seperti ABN Sonic dan lain sebagainya. Lalu juga dia early prognosis and prompt treatment ya, dan juga disability limitation, artinya harus terus dipantau untuk terkontrol dan juga obat-obatnya juga sesuai ya. Lalu juga pencegahan tersier jika dia misalnya sudah terjadi gagal ginjal, misalnya cuci darah dan lain sebagainya, tetap harus dijaga kualitas hidupnya tetap baik. Seperti itu. Nah, tadi kolaborasi pentahelik juga sangat penting untuk melakukan strong leadership at all level. Nah, teman-teman, untuk melakukan proteksi dini ya atau specific protection atau pencegahan primer pada penyakit hipertensi, itu kita harus melakukan cerdik dan ceria setiap hari. Nah, cerdik ini adalah cek kesehatan secara berkala ya. Tadi udah ada PKG 1 tahun sekali berdasarkan ulang tahun. Tapi kalau misalnya orang yang berisiko tinggi, misalnya prahipertensi atau dia sudah ada genetik yang sangat kuat tentang hipertensi, perlu melakukannya mungkin 6 bulan sekali ya. Lalu juga enyahkan asap rokok, baik itu perokok aktif maupun pasif, karena studi sudah menunjukkan banyak sekali, ratusan bahkan ribuan penelitian, tidak hanya gangguan tumbuh kembang ya, teman-teman semua, tidak hanya masalah fisik menjadi ISPA berulang, gangguan pertumbuhan perkembangan ya, lalu juga stunting dan lain sebagainya. Tapi sekarang di tahun 2000 lebih itu penelitian tentang rokok itu lebih banyak ke arah terjadi gangguan mental, emosional, dan kognitif. Jadi IQ-nya menurun, mental emosionalnya juga terganggu, terjadi kecemasan dan lain sebagainya. Dan itu sudah dibuktikan secara evidence based ya, kayak gitu. Terus juga jadi baik itu perokok aktif maupun pasif ya. Perokok aktif kita ketahui atau first hand smokers, dan perokok pasif ada dua, second hand dan juga third hand smokers. Second hand smokers adalah orang yang menghirup asap rokok langsung, sedangkan third hand smokers orang yang menghirup sisa asap rokok di benda, seperti misalnya di mana nih, di baju, di handphone, di tembok dan lain sebagainya. Itu semua baik itu first hand, second hand, third hand smoker, semua punya gangguan pertumbuhan, perkembangan mental, emosional, dan kognitif. Lalu diet seimbang tadi sudah saya sampaikan. Yang paling penting adalah makan sayur buah. Teman-teman sekarang udah tahu tidak ada lagi konsep 4 sehat 5 sempurna, adanya konsep isi piringku, di mana setengah piring adalah sayur dan buah, makin berwarna-warni makin bagus. Setengah piringnya lagi adalah karbohidrat 2/3 dan sepertiganya adalah lauk tinggi protein hewani. Ya, jadi ini kita lakukan. Nah, makan sayur buah itu yang bagus 5 porsi sehari. Artinya 3 kali saat makan besar sesuai konsep isi piringku tadi, dan 2 kali adalah snack time di antara makan besar, jam 10 dan jam 4 misalnya. Itu kalau bisa sayur dan buah juga. Ya, jadi sangat penting sebagai antioksidan dan juga tentunya mencegah terjadinya hipertensi. Dan juga batasi konsumsi gula, garam, lemak tadi. Gula maksimal 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, lemak 5 sendok makan per hari, itu sudah termasuk makan berat 3 kali, dan snack time, cemil-cemilannya semua sudah termasuk ya teman-teman semua. Lalu juga istirahat cukup, ya istirahat cukup minimal 7 jam sehari ya. Kalau di aplikasi-aplikasi yang sudah terintegrasi cerdik ini, dia udah ada tuh tadi takaran kalori, input outputnya kira-kira berapa, sebenarnya kebutuhan kalori hariannya berapa, terus juga dia makan makanannya apa saja di hari itu dia hitungin, terus aktivitas fisiknya apa aja, workoutnya apa saja, terus juga istirahat cukup, biasanya kalau tidur diklik, kalau bangun diklik lagi, karena harus minimal 7 jam sehari. Nah, kelola stres ini juga sangat penting untuk kita mencegah hipertensi dengan cara kita me time, family time, terus juga bermeditasi, beribadah dan lain sebagainya. Nah, ini tadi isi piringku, teman-teman bisa cek ya, karena ini sudah tidak dipakai lagi 4 sehat 5 sempurna. Ini ceria untuk menjaga kesehatan mental tadi, karena sehat itu tidak hanya fisik tapi juga mental. Nah, ceria ini kita harus sampaikan juga ke masyarakat bahwa kita harus cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual, empati dalam berkomunikasi efektif, rajin beribadah sesuai agama dan keyakinan, interaksi yang bermanfaat bagi kehidupan, dan asa-asi asuh dalam tumbuh kembang dan keluarga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pada prinsipnya yang dapat saya simpulkan adalah
dari hipertensi ini kita sudah memiliki aplikasi dari sekitar tahun 2010 ketika ada posbindu PTM penyakit tidak menular usia 15 tahun ke atas dilakukan pemeriksaan rutin setiap tahun sekali, yaitu gula darah, kolesterol atau asam urat untuk lansia, lalu lingkar perut itu juga sangat penting sekali, lalu juga bagaimana status gizi, IMT, lalu juga faktor risiko penyakit tidak menular lain ya, seperti misalnya tadi kebiasaan merokok, makan sayur buah, lalu aktivitas fisik, lalu juga faktor risiko penyakit tidak menular kanker ya, baik itu pada wanita dan juga pada pria, itu adalah sudah masuk dalam ASIK atau aplikasi Sehat Indonesiaku. Nah, sekarang sudah ada Satu Sehat Mobile ya, juga bagaimana itu juga menjadi invitation juga untuk masyarakat melakukan cek kesehatan gratis. Juga dia menjadi super apps untuk pemerintah, untuk fasilitas kesehatan dan nakes, untuk masyarakat. Masyarakat juga dia memiliki historical record ya, atau e-medical record, bagaimana dia riwayat-riwayat pengobatannya. Nanti juga berdasarkan NIK dia akan bisa tahu riwayat pengobatannya di seluruh Indonesia, bahkan nanti juga di seluruh dunia. Yang penting vaskes-vaskes di seluruh Indonesia dia tahu catatan rekornya seperti apa dan juga hasil pemeriksaannya ya. Dan ini akan menjadi super apps dengan harapannya tetap dilakukan reward dan punishment, seperti misalnya pemberian voucher-voucher yang mendukung ke arah promotif preventif dan hidup sehat, ini bisa didukung. Jadi teman-teman tadi sudah ada ASIK, sudah ada Satu Sehat Mobile, dan juga tentunya aplikasi-aplikasi yang swasta itu mencakup 5 level of prevention tadi ya, bagaimana promosi kesehatan, lalu diagnosis, lalu juga monitoring evaluasi, dan itu juga bisa terhubung kepada ahli. Dan kita juga harus hati-hati terhadap AI, itu juga harus bisa kita lakukan kendali dan juga tidak sepenuhnya dipercaya. Ya, jadi tetap yang utama adalah bagaimana expert opinion ya, bagaimana expert opinion berdasarkan based on data driven policy ataupun berdasarkan medical science based ya, seperti itu. Jadi evidence based medicine ini maksud saya seperti itu. Jadi itu akan lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau kita ingin berdiskusi lebih lanjut. Saya sangat senang sekali. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dr. Nabila Salama atas materinya yang sangat menarik. Tadi kita sudah sama-sama belajar bahwa sekarang sudah banyak inovasi digital yang bisa membantu kita untuk mencegah hipertensi ya dok ya, dan menjaga kesehatan. Mulai dari cek tensi di rumah dengan alat seperti ABN Sonic, pemantauan gaya hidup lewat aplikasi kayak MyFitnessPal atau Fitbit, sampai edukasi kesehatan yang makin mudah diakses lewat Satu Sehat Kemenkes. Semua ini tentu saja membantu kita untuk hidup lebih sehat, lebih praktis, dan bahkan membuat kita lebih sadar bahwa pentingnya pencegahan penyakit sejak dini. Sekali lagi terima kasih Dr. Nabila, dan semoga kita bisa menerapkan hal-hal ini dalam keseharian kita. Baik, teman-teman, saat ini kita telah sampai pada sesi tanya jawab. Bagi para penanya yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Nabila, boleh menggunakan fitur raise hand-nya, kemudian membuka kamera dan mikrofonnya. Baik, sepertinya kita sudah mendapatkan seorang penanya, yaitu dari Kak Kalvika. Baik, kepada Kak Kalvika, boleh dibuka kamera dan mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya dok, makasih dok. Ya. Kalau hipertensi kaitannya dengan mental health itu kan ada tuh, misalnya dia takut dengan kayak sindrom jas putih kayak gitu-gitu, itu kaitannya bagaimana ya dok ya? Biasanya kan pasien-pasien yang awam atau enggak dia mungkin punya anxiety gitu, biasanya suka tiba-tiba dia hipertensi padahal dia tidak hipertensi, tapi karena ada ketakutan tersendiri jadinya menyebabkan seperti itu. Bagaimana mensiasatinya supaya hal itu bisa tidak terulang lagi gitu dok? Iya,
Jadi hipertensi ini penyebabnya itu adalah tidak melakukan cerdik ceria setiap hari yang saya sampaikan tadi. Artinya dia merokok, baik itu perokok aktif maupun pasif. Lalu dia tidak rajin aktivitas fisik minimal 6.000 langkah per hari. Ya, ingat aktivitas fisik ini bukan hanya yang kita ngikut-ngikutin tren, tapi justru apa yang kita suka dan mampu laksana. Misalnya kita suka jalan cepat ya, yang murah atau misalnya lari ya, atau misalnya kita suka bersepeda, sepeda statis, treadmill, ataupun zumba, aerobik, pilates, pound fit dan lain sebagainya itu terserah. Yang jelas kita harus yang pertama menyahkan asap rokok, yang kedua rajin aktivitas fisik minimal 6.000 langkah per hari. Lalu diet yang seimbang tadi, makan sayur buah 5 porsi sehari, kurangi gula garam lemak, istirahat cukup minimal 7 jam sehari, ya. Lalu juga kelola stres. Nah, kelola stres ini hubungannya juga ke ceria tadi, cerdas IQ, EQ, SQ, lalu juga empati, rajin beribadah, interaksi yang bermanfaat, dan asa asiasu dalam keluarga. Jadi stres ya, dan juga dia mental health ringan itu sangat berpengaruh menjadi hipertensi. Jadi makanya kalau misalnya dia ada ketakutan terhadap sindrom jas putih misalnya tadi itu harus dilakukan konseling kepada ahli. Ya, jadi ingat teman-teman bahwa ketika seseorang itu datang kepada bantuan profesional, baik itu psikolog maupun psikiater, itu bukan berarti dia lemah, tapi justru itu dia melakukan self love ya, dan untuk mencegah dari gangguan yang ringan menjadi yang berat. Kenapa? Karena yang ringan ini itu bisa disembuhkan full tanpa obat-obatan, bisa hanya konseling saja dengan ahli, ya, dan dia akan sembuh secara sempurna. Ya, bandingkan kalau dia sudah jatuh kepada gangguan jiwa yang berat, ya, gangguan kesehatan mental yang berat, yang ada dia bisa minum obatnya seumur hidup, ya, atau dosisnya cukup besar, lalu juga ada gejala sequel, masih ada suka gejala sisa seperti bengong dan lain sebagainya, overthinking, lalu juga dia bisa membahayakan nyawa dia dan juga orang sekitar, menurunkan kualitas hidup ya tentunya, dan banyak efek samping lainnya. Sehingga ketika seseorang memang sudah punya gejala ringan seperti tadi misalnya sindrom takut kepada jas putih, atau mungkin dia ada trauma terhadap pemeriksaan kepada dokter ya, kayak gitu, ataupun dia misalnya tidak yakin ya, ataupun gangguan mental ringan yang lain seperti misalnya dia insomnia, malas makan, ataupun dia jadi susah tidur ya, atau bahkan banyak makan, eating disorder, karena dia kurang tidur, stres, jadi eating disorder, jadi banyak makan, atau misalnya dia suka impulsif, dia suka kalau kita bilang tuh overthinking gitu ya, depresi ringan, malas ketemu orang-orang, malas kerja, malas beraktivitas fisik, dan lain sebagainya, itu gejala yang ringan, silakan datang konsultasi baik itu gratis maupun berbayar, baik itu online maupun datang langsung ke pakar, baik itu psikolog maupun psikiater. Psikolog saat ini di puskesmas kecamatan di DKI itu semua puskesmas kecamatan sudah memiliki psikolog klinis, dan ada layanan telehealth konsultasi jiwa yang baru diresmikan juga. Ya, jadi psikolog klinis aja tuh udah gratis di puskesmas dengan BPJS. Dan juga tentunya kalau misalnya ada gangguan yang harus dirujuk ke rumah sakit, ke psikiater, tentunya itu juga gratis dengan BPJS. Pun sekarang sudah banyak telekonsultasi online termasuk dari Kemenkes 24 jam itu yang bisa diakses juga oleh masyarakat seperti itu. Baik, Semoga Dok. bisa terbantu. Baik, terima kasih kepada Kakak Kalvika atas pertanyaannya sangat menarik, dan terima kasih juga kepada Dokter Salama atas jawabannya. Baik, kami masih membuka untuk para partisipan yang ingin bertanya secara langsung. Boleh menggunakan fitur lesennya. Baik, sepertinya tidak ada, dan saya akan mengambil pertanyaan dari Google Form. Baik, Dok, pertanyaannya adalah apakah ada tantangan dalam kita menerapkan digitalisasi saat ini, khususnya dalam pemantauan pasien dengan hipertensi? Dan bagaimana cara kita memotivasi masyarakat untuk lebih aware, membuka aplikasi atau platform digitalisasi untuk PTM? Pertanyaan dari Wahyu. Terima kasih.
Iya, jadi memang pertanyaannya ini sangat menarik sekali bahwa kita harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sebuah peluang dan sebuah kemudahan yang mana kita memang harus menuju ya era 4.0 atau 5.0 yang mana sekarang sudah merupakan aplikasi base ya seperti itu. Tapi tentunya kita juga tidak bisa mengesampingkan teman-teman kita atau para lansia yang gaptek atau minim akses internet dan juga aplikasi di lapangan. Ya, misalnya di Indonesia Timur, daerah terpencil, rural area, 3T, dan lain sebagainya. Jadi kita tetap harus memaksimalkan kolaborasi pentahelix ya, di mana strong leadership at all level dari mulai pemerintah pusat sampai dengan level ke RT RW dan kader itu juga harus jalan. Kader itu ada tempatnya ketika kita G3T. Ya, mereka tidak punya aplikasi, tidak punya televisi ya, sehingga edukasi dari kader kesehatan tentang pentingnya kesehatan, pentingnya deteksi dini, pentingnya datang ke puskesmas itu menjadi sangat penting. Ya, saya ingatkan kembali lagi tadi kolaborasi pentahelix di mana pertama adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bersinergi ya menjadi pemimpin dan penjahit kolaborasinya. Yang kedua adalah pelaku usaha atau swasta. Ini termasuk bagaimana startup dan juga pembuat aplikasi ini nanti sebaiknya aplikasi dengan data-data yang baik ya yang diinput oleh pasien atau yang diolah secara otomatis oleh sistem dari aplikasi tersebut itu bisa dikonekkan ke sistemnya Kementerian Kesehatan dalam hal ini Satu Sehat Mobile ya. Jadi harus ada kelegowoan juga dari pelaku swasta dan aplikasi ini untuk bisa mengintegrasikan data nantinya. Karena yang paling penting dari data itu adalah data driven policy. Pemerintah mau ngapain sih? Mau ngeluarin duit apa sih? APBN apa, berapa banyak, ya prioritasnya untuk yang kelompok usia berapa sih, dari mana hasil datanya nih. Ternyata dari hasil data banyak gangguan kesehatan mata, banyak gangguan kesehatan gigi yang mungkin selama ini kalau nggak dilakukan cek kesehatan gratis, kita nggak tahu ternyata banyak masalah gigi dan mata pada masyarakat misalnya. Nah itu kan sangat data driven policy untuk uang ya. Without high quality surveillance or data, billion-dollar program effort will flying blind. Artinya tanpa data surveillance yang berkualitas, miliaran rupiah dana program, bahkan triliunan, itu akan terbuang sia-sia. Ya, jadi itulah sangat pentingnya data. Jadi kalau misalnya ada startup apapun itu, mohon nanti bisa kolaborasi. Lalu yang ketiga adalah akademisi dan juga dosen dan juga mahasiswa. Ini juga sangat penting sekali untuk terkait dengan penelitian, research, evidence-based medicine, rekomendasi untuk pemerintah dan lain sebagainya. Yang keempat adalah masyarakat dalam hal ini organisasi profesi, RT, RW, kader, ya lurah. Ini juga sangat penting sekali untuk mensosialisasikan program tidak hanya secara digital tapi juga secara konvensional. Ya, jadi toa masjid tuh masih ada pada tempatnya loh untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan misalnya terkait hipertensi, terkait PSN 3M plus untuk mencegah demam berdarah. Jadi kentongan dan lain sebagainya itu masih ada pada tempatnya. Mobil keliling, puskesmas keliling yang keliling dengan motor dan lain sebagainya. Lalu terakhir adalah media atau pers. Ini juga sangat penting. Jadi kita sangat boleh nih sebagai agent of change. Orang kesehatan itu adalah dia agent of change kesehatan, terus sumber informasi kesehatan yang utama dan teladan kesehatan. Jadi sangat ditiru sekali oleh masyarakat dan keluarga sekitar. Jadi sangat penting memberikan informasi-informasi yang valid dan penting, terutama tadi kira-kira aplikasi apa sih nih yang di super apps, aplikasi apa sih nih yang di smartphone kita yang bagus untuk dapat konten edukasi kesehatan terkait hipertensi, ya. Lalu juga terkait dengan deteksi dini hipertensi. Tadi sudah saya sebutkan tuh aplikasi-aplikasinya. Lalu juga kalau yang udah hipertensi, itu bagusnya pakai aplikasi apa untuk monitoring dan evaluasi. Ya, bagaimana mencegah komplikasi, organ damage, ya, dan juga kerusakan-kerusakan organ lain yang disebabkan oleh hipertensi si silent killer ini. Lalu juga dan lain sebagainya itu banyak
Sehingga memang kita semua nih sebagai tenaga kesehatan penting untuk menyampaikan informasi ini untuk diri sendiri, keluarga, orang sekitar, bahkan masyarakat luas. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Nabila atas jawabannya. Dan mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir mungkin ya Dok ya. Iya, boleh. Ini ada pertanyaan dari Kakak Yuni. Pertanyaannya adalah, selamat siang dokter, tadi penjelasan tentang ABN Sonic, alat pengukur tekanan darah digital, sudah dilengkapi dengan fitur Bluetooth yang bisa terkoneksi ke aplikasi di smartphone. Saya tertarik dengan alat ini, boleh minta bantu dijelaskan dok untuk implementasinya? Terima kasih. Iya, baik. Jadi saya sebelumnya disclaimer, saya tidak di-endorse oleh ABN Sonic, tapi saya melihat Indonesia ya sebagai TKDN atau produk alat kesehatan dalam negeri itu sudah cukup handal, bisa menciptakan alat yang bahkan sebenarnya produk ABN ini informasinya itu bahkan di luar negeri itu bahkan lebih laku dibandingkan dalam negeri. Malah orang-orang dalam negeri itu lebih menyukai produk-produk impor ya, karena sudah brandingnya sudah luar biasa ya. Padahal sekarang ini pemerintah lagi sangat mendorong untuk penggunaan alkes ya, obatan produksi dalam negeri, karena itu akan menumbuhkan perekonomian kita ya. Jadi saya pengen kasih tahu bahwa kelebihan dari ABN Sonic ini adalah karya anak dalam negeri seperti itu, dan dia sudah ada fitur Bluetooth ya, bentuknya bulat ya seperti itu, harganya cukup ekonomis juga menurut saya untuk orang yang memiliki hipertensi, dan dia perlu kita lakukan evaluasi secara berkala ya. Jadi di situ nanti dia bisa deteksi dini hipertensi di rumah. Dia bisa mengukur tekanan darahnya mandiri, cuma menempelkan alatnya tersebut yang bulat tersebut di daerah jantungnya ya, sekitar jantung. Lalu juga pemantauan berkala dan real time. Jadi hasil pengukurannya itu disimpan di aplikasi yang terus terrecord sehingga bisa menjadi history yang sangat bagus ya. Jadi lihat tren tekanan darah dari waktu ke waktu. Terus dia juga bisa terhubung ke dokter ahli yang sudah dituju, yang memang memiliki aplikasi ini juga ya. Jadi dia bisa mengirimkan hasil langsung ke dokter lewat sharing PDF atau sinkronisasi ke platform medis tertentu. Jadi dokter bisa intervensi lebih cepat jika terlihat pola tekanan darah yang berbahaya, terutama kalau lagi di luar kota ya, ataupun di luar negeri lagi jauh seperti itu ya. Terus mendukung telemedicine. Jadi di era digital ini tentunya bisa konsultasi terhadap ahli itu secara online. Jadi pasien cukup mengukur di rumah dan dokter bisa langsung membaca hasilnya dimanapun berada dan memberikan advice. Dan juga dia bisa memberikan edukasi dan kesadaran kesehatan. Saat orang terbiasa cek tekanan darah sendiri, dia bisa lebih aware juga, memberikan info penting-pentingnya gaya hidup sehat, bagaimana konsumsi garam bagi seseorang, terus juga bagaimana kebutuhan kalori seseorang, termasuk kebutuhan garam harian dan aktivitas fisik ya. Lalu juga akurasi dan keandalan. Jadi ABN ini mungkin bisa cukup dipercaya ya untuk sebagai produksi dalam negeri yang selama ini memang sudah banyak dipakai oleh tenaga kesehatan juga. Dan dia bisa dimanfaatkan dengan melakukan tadi pengukuran mandiri di rumah, bisa kapanpun selama 24 jam. Dia bisa sinkronisasi ke aplikasi, jadi hasil pengukurannya terkirim ke aplikasi itu via Bluetooth. Terus datanya tersimpan dan bisa ditampilkan dalam bentuk grafik, tren harian, tren mingguan, tren bulanan. Terus juga dia bisa mendeteksi pola-pola yang tidak normal. Jadi aplikasi ini bisa memberikan notifikasi bila tekanan darahnya di atas normal lebih dari 140/90, naik atau turun secara drastis, dan melebihi ambang hipertensi darurat yaitu lebih dari 180/120. Terus juga dia bisa konsultasi ke tenaga kesehatan tadi, bisa juga diunduh PDF, bisa dikirim melalui aplikasi WhatsApp, Telegram, telemedicine, dan menganalisis pola tekanan darah secara objektif. Terus juga bisa memberikan resep secara awal, merujuk ke spesialis jantung dan hipertensi, dan juga menyusun rencana pengendalian tekanan darah jangka panjang. Dan juga tentunya pemantauan berkala, pasien terus memantau tekanan darahnya dari rumah, data lama dan baru bisa dibandingkan untuk melihat efek pengobatan atau perubahan gaya hidup. Ya kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, jadi
sangat penting sekali nih kita bisa memunculkan alat andal yang memang produksi dalam negeri. Jadi kalau menurut saya kan kayaknya kalau bicara tentang peran digitalisasi daripada hipertensi ini tadi ya, 5 level of prevention aja. Pertama health promotion ya, digital dan konvensional ya, semua medsos, semua aplikasi konvensional lewat RT, RW, toa masjid, kader kesehatan yang jemput bola ke rumah ya. Ya, jadi terus yang kedua adalah specific protection cerdik. Ayo, aplikasi-aplikasi kayak Move It yang saya tahu tuh udah cerdik banget tuh. Dia bisa lihat step counter sehari berapa langkah, berapa ribu langkah, lalu juga dia makanan, bisa konsul gizi, bisa nge-record histori makanan-makanan yang dimakan gitu kan. Terus juga tidur bisa di-record juga, terus juga stres dan lain sebagainya. Jadi udah banyak banget aplikasi yang terkait dengan specific protection untuk hipertensi yang dalam hal ini adalah cerdik dan ceria setiap hari, kan kayak gitu. Terus juga early diagnosis and prompt treatment. Nah nih, salah satunya adalah abensonic ini bisa dipakai ya untuk mendiagnosis dini berbasis aplikasi. Terus juga AI, ya itu juga bisa sebagai konten edukasi dan juga sebagai deteksi dini awal. Jadi kalau misalnya, apakah saya sakit kepala sebelah itu tanda-tanda saya hipertensi misalnya, atau kan saya suka sakit di daerah tengkuk, suka kesemutan di tangan atau kaki, apakah itu salah satu gejala hipertensi? Misalnya pasien-pasien atau masyarakat nanya seperti itu kepada AI. Nah tentunya itu harus dilanjutkan dengan konsultasi kepada dokter. Jangan sepenuhnya percaya self-diagnose, self-treatment karena ada AI gitu ya. Nanti jangan juga tanya, saya mau nanya dong obat hipertensi untuk pasien tekanan darah 153/78, obat yang cocok buat saya apa ya, lalu modifikasi gaya hidupnya apa ya, nanti kan AI ngasih tuh. Nah itu kan padahal kan definisi hipertensi itu kan ya harus minimal 2 kali dulu pengukuran di waktu yang berbeda. Nanti pasien-pasien yang sebenarnya dia itu mungkin karena mengukur tekanan darah karena capean atau alatnya error, belum dikalibrasi, ya dia jadi self diagnose, oh saya hipertensi nih kayak gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi enggak kayak gitu. Jadi early diagnosis and prompt treatment ini penting banget dari segi AI, dari segi abensonic tadi. Lalu juga disability limitation. Jadi obat-obatan, memantau kualitas obat-obatan, ya. Juga bagaimana kadar gula darah tadi terkontrol lewat abensonic itu juga tadi bisa kita capai. Lalu juga rehabilitasi, ya ini juga sangat penting ya. Bagaimana sekarang kita ketahui alat-alat kesehatan kita juga sudah sangat canggih, seperti misalnya pasien monitor, ya kan kayak gitu. Nah, kalau abensonic ini salah satunya di fasilitas kesehatan itu juga bisa dari GP itu meminta expertise daripada dokter spesialis ya untuk pasien-pasien misalnya di IGD atau dirawat inap dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya digunakan untuk masyarakat ke ahli, tapi juga nakes dengan nakes dalam hal ini, misalnya dari dokter umum ke dokter spesialis seperti itu. Jadi itu yang sangat penting dan tetap semuanya harus bermuara baik itu di aplikasi smartphone, baik itu tadi dari ABN dan lain sebagainya, itu kalau bisa terkonek ke sistem pemerintah dalam hal ini yang 2 besar yang saat ini ada adalah Satu Sehat Mobile dan JKN Mobile. Bagaimana JKN Mobile dan Satu Sehat Mobile bisa integrasi aja itu udah bagus banget. Karena tadi di JKN Mobile juga ada fitur wawancara diri ya, self detection ya, kalau menurut saya dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan faktor risiko penyakit tidak menular, termasuk juga hipertensi. Nah, ada baiknya hasil-hasil screening seperti itu juga menjadi early warning bagi aplikasi Satu Sehat untuk mengundang masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Misalnya, ternyata hasil dari mobile JKN itu dia punya faktor risiko prahipertensi. Itu kan bagaimana harus di tensi rutin ya atau kontrol rutin ya sampai akhirnya terdiagnosis ke fasilitas kesehatan. Jadi ajakan-ajakan seperti itu kepada masyarakat untuk bisa deteksi dini, pola hidup sehat itu sangat penting. Karena tadi saya sampaikan bahwa untuk mencegah sakit itu ada 2, cegah sakit, cegah komplikasi atau meninggal. Cegah sakit hipertensi itu jelas dengan pola hidup sehat, cerdik, ceria setiap hari. Ketika kita bicara cegah komplikasi atau meninggal adalah deteksi dini. Jadi peran dari aplikasi, peran dari JKN Mobile, dari Satu Sehat Mobile,
cek kesehatan gratis, aplikasi-aplikasi, ABN Sonic itu sangat penting untuk mendeteksi dini hipertensi, sehingga tata laksana dilakukan dengan cepat, ya, terkontrol, dosis obatnya terkontrol, dan dia akhirnya tidak organ damage ya, ataupun silent killer. Dan teman-teman, karena hipertensi seringkali tidak bergejala. Dan teman-teman yang sering menjadi momok ya bagi masyarakat ataupun stigma bagi masyarakat gitu ya, bahwa yang pertama adalah minum obat darah tinggi itu justru akan merusak ginjal. Banyak nggak yang dapat kayak gitu? Atau juga dibantu dengan herbal. Nah, padahal herbal itu hanya membantu herbal itu hanya membantu obat-obat yang dari dokter. Memang sekarang sudah ada herbal ya, jadi traditional medicine ini kan sudah sangat berkembang juga. Ada herbal yang memang untuk tata laksana hipertensi grade 1, jadi murni herbal tanpa obat-obatan, ataupun dia pradiabetes ya, itu memang ada. Tetapi tetap ini harus di bawah kontrol dokter, karena dokternya pun juga adalah dokter ahli herbal ya. Mungkin kalau kita tahu PD Poci ya, untuk pengembang obat-obat tradisional. Jadi bukan non dokter seperti itu. Jadi ketika dok, kalau saya hipertensi, boleh nggak sih saya minum herbal? Boleh, tapi jangan herbal doang. Dan kalaupun herbal doang itu udah HCC dari dokter. Jadi, dan itu harus dipantau rutin. Jadi obat herbal adalah komplementer atau tambahan dari obat yang biasa. Dan yang kedua adalah yang sering jadi masyarakat adalah, saya udah darah tinggi, udah DM, sakit jantung, itu kan seumur hidup harus minum obat. Nanti ginjal saya sakit, nanti ginjal saya rusak, ya harus ngebuang obat-obat itu. Kita harus kasih tahu bahwa obat-obat darah tinggi itu sangat aman dikonsumsi jangka panjang dengan berbagai penelitian dan lain sebagainya. Justru kalau nggak minum obat, nanti tidak terkontrol, akhirnya malah bisa gagal ginjal, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang-kadang tidak diketahui oleh masyarakat ya, harus kita sampaikan seperti itu. Terus juga bagaimana stigma masyarakat kalau kita berobat ke psikolog ataupun ke psikiater yang untuk gangguan kesehatan mental ringan. Ya kesannya kalau ke psikolog, ke psikiater tuh orang gila aja kayak gitu ya, sakit jiwa. Nah itu udah nggak boleh. Sekarang udah nggak ada lagi terminologi rumah sakit jiwa. Adanya rumah sakit umum, nama rumah sakitnya apa, misalnya Soeharto Herjan kayak gitu. Jadi udah nggak ada lagi rumah sakit jiwa. Karena itu menimbulkan stigma. Padahal kita mendorong masyarakat untuk mau deteksi dini mental health, di mana mental health ini juga salah satu penyumbang untuk hipertensi. Dan saya juga harapkan data-data terkait dengan kesehatan mental, artinya kan kita suka ada screening mental untuk anak maupun dewasa ya, dengan SRQ atau SRQ-20 ataupun SDQ, itu datanya bisa diolah juga oleh pemerintah untuk melihat tren-tren apakah memang ada kecenderungan bunuh diri lebih meningkat, kesehatan mental yang terganggu meningkat pada anak-anak, dan lain sebagainya. Jadi kesehatan fisik dan mental ini tidak bisa kita serta-merta pisahkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Dokter Ngabila, terima kasih banyak atas jawabannya, sangat inspiratif dan memberikan kita pandangan baru terhadap hipertensi. Nah, baik, Dokter Ngabila, pertanyaan tadi sekaligus menjadi penutup untuk sesi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas pemaparan dan jawaban yang sangat detail tadi. Masya Allah, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, lancar studi S3-nya, dan semoga sampai kelahiran kehamilannya diberikan kesehatan. Amin, terima kasih atas kesempatannya teman-teman semua, dan mohon maaf lahir batin jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Terima kasih atas undangannya juga dari panitia, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Amin, terima kasih Dokter Ngabila. Baik teman-teman, tadi adalah sesi kita yang keempat pada hari ini. Setelah ini masih akan ada satu sesi lagi, tapi sebelum itu ada break terlebih dahulu. Maka dari itu, untuk sesi jalannya acara saya kembalikan ke Master of Ceremony. Terima kasih.
Terima kasih kepada Satrio Nurfadillah SKP yang sudah memandu sesi materi pada siang hari ini. Dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara dan moderator kita. Well, ladies and gentlemen, we inform to all participants who want to perform Juhur prayer are welcome, but we appeal them not to leave the Zoom meeting room or live YouTube streaming of today's event. Of course, the attendees or participant is also still an evaluation from us. Baik, kita sapa kembali juga teman-teman peserta webinar yang sudah ada dari Zoom Room Meeting maupun di YouTube streaming. Kita sapa kembali ya Kak? Iya Kak. Kita sapa kembali juga teman-teman yang dari luar negeri nih Kak, yang boleh. Alhamdulillah bisa bergabung. Welcome to our webinar international from Malaysia, India, Thailand, Philippines, Myanmar, Arab Saudi, and of course from Indonesia. Dipersilahkan untuk para peserta on kamera terlebih dahulu untuk saling sapa. Ya, baik. Namun kita informasikan juga kali ya Kak, kalau misalnya kita nanti akan ada kegiatan webinar internasional lagi. Ingat tanggalnya, tanggal 24 Mei dan tanggal 25 Mei. Berarti 2 hari tuh kayak Kak. Iya benar. Dan pastinya di kedua kegiatan kita ini itu akan mendapatkan SKP yang tidak tanggung-tanggung untuk beberapa profesi juga. Wah, kira-kira profesi apa saja dan berapa nih Kak SKP-nya? Baik, aku sebutin untuk yang tanggal 24 dulu kali ya Kak. Boleh Kak. Kegiatan kita di tanggal 24 Mei itu akan membahas tentang gagal ginjal. Nah, untuk teman-teman atau bapak dan ibu yang ikut kegiatan ini, untuk profesi dokter, perawat vokasi, nurse maupun vokasi farmasi, itu cukup membayar registrasi sebesar Rp15.000, namun mendapatkan SKP untuk profesi dokter 2,5 SKP, perawat vokasi mendapatkan 5 SKP, nurse mendapatkan 5 SKP, dan vokasi farmasi mendapatkan 4 SKP. Wow. Tapi tidak tanggung-tanggung juga Kak, untuk yang ikut dari profesi bidan vokasi, bidan profesi, apoteker, dokter SPPD, itu akan membayar registrasi sebesar Rp40.000. Wah. Namun berbeda SKP yang didapatkan Kak. Untuk bidan vokasi ini sendiri akan mendapatkan 7,5 SKP, bidan profesi akan mendapatkan 7,5 SKP, apoteker akan mendapatkan 8 SKP, dan dokter SPPD akan mendapatkan 9 SKP. Wah, luar biasa nih Kak. Itu di tanggal 24 Kak. Belum tanggal 25-nya. Belum tanggal 25-nya. Ayo sebutin lagi Kak. Nah, untuk di tanggal 25-nya ini sendiri teman-teman, Bapak dan Ibu, kita cukup membayarkan registrasi sebesar Rp20.000. Ini promosi dari PSI untuk merayakan kita semua akan mendapatkan SKP yang tidak tanggung-tanggung nih Kak. Hanya membayar sebesar Rp20.000. Untuk bidan vokasi, akan mendapatkan SKP sebesar 10 SKP. Bidan profesi akan mendapatkan 10 SKP, tenaga vokasi akan mendapatkan, tenaga vokasi farmasi akan mendapatkan 2 SKP, apoteker akan mendapatkan 4 SKP, dokter akan mendapatkan 5 SKP, dokter spesialis bedah akan mendapatkan 5 SKP, dokter spesialis onkologi radiasi akan mendapatkan 5 SKP, perawat vokasi akan mendapatkan 4 SKP, dan nurse akan mendapatkan 4 SKP, dan nurse spesialis keperawatan onkologi akan mendapatkan 4 SKP. Hanya dengan registrasi sebesar Rp20.000. Tapi sudah mendapatkan SKP yang sangat memadai ya Kak. Betul, apalagi untuk teman-teman dari profesi bidan sangat disayangkan jika tidak mengikuti kegiatan kita di tanggal 25 ini. Apalagi kalau digabung Kak, 24 dan 25 kalau digabung Totalnya berapa? SKP-nya 17,5 SKP. Wah, jadi jangan sampai nggak ikutan ya Kak. Betul, di tanggal 24 dan tanggal 25 ini sangat sayang kalau teman-teman tidak mengikuti kegiatannya. Ya, dan pastinya juga
para pemateri yang kita suguhkan di kegiatan kita itu nggak main-main kan, pasti sudah pakar pada bidangnya masing-masing. Nggak kaleng-kaleng Kak. Kita selalu berusaha memberikan yang terbaik dari setiap kegiatan kita dan pastinya sangat berkualitas. Betul sekali Kak, dari segi materi, harganya juga, kemudian apa yang bisa kita ambil dari webinarnya Betul. juga sangat luar biasa ya Kak ya. Betul, jadi jangan lupa untuk teman-teman ikut dari kegiatan kita selanjutnya di tanggal 24 dan tanggal 25 Mei tahun 2025. Baik nih Kak, sebelum ke sesi berikutnya, mungkin saya izin untuk menyimpulkan dari materi dari beberapa narsum tadi. Boleh Kak. Boleh. Jadi berdasarkan narasumber yang sudah tadi menyampaikan informasi, ada beberapa faktor resiko hipertensi. Yang pertama ada faktor yang tidak bisa dirubah, yaitu ada genetik, jenis kelamin, kemudian usia, kemudian budaya. Dan ada juga nih faktor resiko hipertensi yang bisa dirubah. Yang pertama yaitu keadaan kegemukan, asupan garam berlebih, kemudian asupan lemak jenuh yang tinggi, kemudian rendahnya konsumsi buah dan sayur, pengkonsumsian alkohol, kebiasaan merokok, ketidakaktifan fisik, kemudian pengkonsumsian obat-obatan. Dan untuk gangguan hipertensi pada kehamilan itu ada yang namanya hipertensi kronis nih Kak. Terus yang kedua ada hipertensi gestasional, terus ada preeklamsi, kemudian ada preeklamsi plus, kemudian ada hipertensi kronis dan preeklamsi. Kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat juga harus mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Betul, itu sih Kak yang perlu di-highlight dari pemateri kali ini. Wow, tapi kalau misalnya kita lihat nih Kak, di kalangan masyarakat saat ini masih banyak ya ternyata yang merokok atau misalnya minum alkohol atau pola hidupnya tidak sehat, pola makannya tidak sehat gitu. Dan sebenarnya apakah masyarakat paham gak sih Kak tentang kayak materi hipertensi ini? Gitu. Seperti yang Kakak bilang tadi bahwa banyak sekali masyarakat yang memiliki kebiasaan buruk seperti merokok dan lain-lain itu bisa jadi dikarenakan karena mereka tidak tahu kah hipertensi itu apa, penyebabnya seperti apa, kemudian komplikasi keparahannya itu seperti apa, sehingga menyebabkan masyarakat itu acuh tak acuh Kak dengan penyakit hipertensi ini. Bisa jadi juga mereka justru mengabaikan gejala-gejala awal. Betul, karena ketidaktahuan mereka. Oh, mungkin kita setelah ini bisa melihat cuplikan video yang sudah kita adakan kegiatan kita untuk bertanya kepada beberapa masyarakat tentang apa sih sudut pandang mereka tentang hipertensi ini sendiri. Baik Kak, kegiatan kita kemarin itu bertanya kepada beberapa masyarakat, khususnya di daerah kota Tangerang sih ya Kak. Dengan rentang usia yang cukup bervariasi ya Kak ya? Betul, dengan usia produktif pastinya yang kita tanyakan. Karena itu menjadi salah satu faktor yang kita lihat apakah usia produktif ini juga sudah menjaga pola hidupnya atau belum. Dan kita juga bisa melihat kemarin pas wawancara bahwa memang masyarakat masih banyak sekali yang belum tahu tentang hipertensi. Dan ketidaktahuan mereka itu disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya misal kayak pekerjaan atau mungkin kurang informasi dari tenaga kesehatan terdekat. Banyak ya Kak, atau mungkin kurang informasi dan aksesnya? Betul, bisa jadi sangat berkemungkinan. Iya. Baik, sepertinya ada kendala teknis, namun kita mungkin bisa kasih tahu Kak, hasil observasi kita apa sih Kak dari kegiatan kita kemarin? Betul Kak. Jadi kemarin kita melakukan observasi wawancara dengan total
6 ya Sekitar Kak? 6, kurang lebih 6. Sebenarnya ada 10, namun 4-nya tidak bisa kita wawancarai karena keterbatasan lain. Betul. Ya. Dari 6 itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa beberapa dari mereka pun ada keluarganya loh Kak. Banyak sekali yang memiliki riwayat hipertensi. Betul, namun mereka tidak menyadari gejala awalnya. Betul Kak. Bahkan kebanyakan para masyarakat itu hanya mengetahui kalau misalnya sakit kepala tuh ya hanya sakit kepala biasa. Betul, atau ada bahkan yang menganggap sakit kepala tuh hanya karena nggak punya uang aja. Betul, itu adalah statement yang paling sering saya dengar saat observasi. Betul. Padahal bisa jadi juga karena kurang tidur, pola hidup yang tidak sehat, dan makanan yang dikonsumsi juga mungkin tidak sehat. Betul sekali Ga. Kemudian untuk cek tensi rutin juga mereka belum pernah melakukannya Kak. Wah. Nah, cek rutin tensi ini juga bisa mempengaruhi pengetahuan apakah si masyarakat ini tahu atau tidak. Tapi kembali lagi, karena mereka tidak tahu, jadi mereka acuh tak acuh, kemudian mereka tidak memperdulikan cek tensi itu apakah penting atau tidak. Apakah mereka bermasalah tentang akses informasinya Kak? Berdasarkan hasil wawancara kemarin sih, hasilnya memang benar Kak. Mereka memiliki keterbatasan akses informasi entah itu dari digital atau mungkin dari tenaga kesehatan terdekat. Berarti ini menjadi suatu PR ya Kak bagi kita semua untuk keluarga tercinta maupun bagi kita tenaga kesehatan. Biar bisa lebih memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat. Nah, karena sangat banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui tentang hipertensi. Baik, oke Kak, mungkin kita bisa sedikit sapa-sapa audiens satu kali ya. Boleh Kak? Iya, kita buka untuk audiens atau misalnya di sini peserta yang bisa memberikan kesimpulan. Karena tadi kita sudah memberikan kesimpulan. Betul. Kita minta untuk kepada satu peserta yang mungkin bisa memberikan kesimpulan dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Apakah ada yang bersedia? Pastinya mendapatkan voucher dong Kak. Pastinya Kita Kak. selalu bagi-bagi hadiah. Jadi sangat disayangkan untuk Bapak dan Ibu yang mungkin tidak mengikuti di sesi ini. Apakah ada yang bisa merangkum materi yang sudah disampaikan oleh 4 narasumber kita tadi? Silahkan, kalau ada silahkan raise hand dan on cam. Atau ada yang malu-malu Kak? Sepertinya kalau dari di daerah Bapak dan Ibu mau sharing untuk kasus keadaan hipertensi yang ada di daerahnya masing-masing. Siapa tuh ada yang mau berbagi pengalaman tentang perspektif Bapak atau Ibu di sini tentang hipertensi atau mungkin keluarganya pernah mengalami kasus hipertensi? Iya, dipersilahkan. Raise hand. Karena bahkan tentang hipertensi ini terjadi di lingkungan keluarga kita sendiri. Dan kadang kita tidak menyadarinya Kak. Maka dari itu hipertensi disebut sebagai silent killer. Silent killer, oke, berbahaya sekali ya ternyata. Baik, siapa yang sudah terhubung? Boleh Bapak raise hand terlebih dahulu dan open kamera. Bapak atau Ibu Dokter Titi, boleh on kamera dan raise hand-nya. Sekali lagi, sepertinya tadi saya melihat Bapak atau Ibu Dokter Titi, apakah jadi untuk berbagi informasi seputar pengalamannya atau ingin memberikan rangkuman materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita? Sepertinya terputus ya Mungkin untuk salurannya tadi. Betul. Wah, narasumber kita sudah ada Kak. Mungkin kita lanjut saja ya Kak. Boleh Kak dilanjut. Well, ladies and gentlemen, for the next agenda is the delivery of the last material on standard for management and safety of hypertension drug through the clinical pharmacy approach will be delivered by Apotheker Andi Makulau SSC and from Indonesia. Baik hadirin yang seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selanjutnya kita akan memasuki
presentasi sesi materi terakhir, yaitu tentang Standards for Management and Safety of Hypertension Drugs towards the Clinic Pharmacy Approach yang akan disampaikan oleh Apoteker Andi Makulau SSC M-Pharm dari Indonesia. Ya, dan tentunya materi kali ini akan dimoderatori oleh rekan kami, yaitu Siti Restiana SPD. Dan kita undang kembali moderator kita, Siti Restiana SPD, untuk memandu sesi materi terakhir hari ini. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memoderatori materi ketiga dan keempat. Teman-teman semua masih semangat ya? Karena kita akan langsung memulai materi yang kelima, yaitu materi kita yang terakhir. Tentunya bersama saya kembali yang akan memoderatori untuk sesi ini. Untuk materi yang kelima ialah tentang standar untuk manajemen dan keamanan obat hipertensi melalui pendekatan farmasi klinik. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pengelolaan terapi hipertensi tidak hanya berfokus pada efektivitas pengobatan, tetapi juga pada aspek keselamatan pasien. Seiring berkembangnya peran farmasis klinis, pendekatan berbasis klinis menjadi kunci dalam memastikan penggunaan obat hipertensi yang lebih aman, rasional, dan efektif. Melalui penerapan standar manajemen dan keselamatan obat, farmasis klinik dapat berkontribusi secara langsung dalam pengawasan terapi, deteksi dini efek samping, hingga optimalisasi kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki luaran klinis, tetapi juga meningkatkan keseluruhan kualitas hidup pasien hipertensi. Untuk itu, pemahaman mendalam tentang materi kita di sesi ini tentunya akan dipresentasikan oleh narasumber kita yang ahli dalam bidangnya. Beliau berasal dari Gorontalo, Indonesia, dan beliau bekerja sebagai dosen di Divisi Farmasi Komunitas dan Klinik, Departemen Farmasi, Fakultas Kesehatan dan Olahraga, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita yang kelima, Bapak Apoteker Andi Makulawu, SSC M-Pharm. Halo, selamat siang Bapak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, senang bisa bertemu kembali lagi Bapak. Ya, angkat juga. Ya Bapak, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Ya, baik. Sedikit panas di Gorontalo. Bukan sedikit ya, jadi sangat panas. Jadi paginya hujan, siangnya panas, sorenya sangat panas. Iya, cuacanya memang tidak menentu ya Pak, sama di Tangerang juga memang seperti itu. Tapi sebelumnya semoga Bapak juga selalu diberi kesehatan ya Pak ya, dilancarkan segala aktivitasnya. Iya Bapak, boleh cerita-ceritain dulu nih ke kita, sedang ada kesibukan apa nih Pak? Apa ada penelitian or something else? Oh iya, dari mungkin sedikit promosi juga dari universitas kami. Ini kami juga mau melakukan international conference terkait dengan budaya lokal tapi di bidang kesehatan. Jadi kalau ada penelitian ini terkait dengan olahraga dan kesehatan, nah itu akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Jadi kami dalam masih proses, dan pembicaranya juga ada dari Mesir,
Thailand, Filipina, dan beberapa negara lain. Jadi itu mungkin yang bisa saya informasikan. Iya, baik. Terima kasih atas informasinya ya Bapak. Semoga dilancarkan nanti Ya, acaranya ya Pak. amin. Iya, baik. Bapak, sebelum memulai presentasinya, seperti biasa saya akan menginformasikan rules untuk sesi ini. Ya, untuk sesi ini Pak Andi akan menyampaikan materi selama 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada speaker kita di sesi ini, bisa menggunakan fitur raise hand atau fitur angkat tangan, atau teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaan melalui link Google Form yang telah disediakan di Zoom chat. Baik Bapak, apakah sudah jelas untuk pemaparan rules-nya? Yeah. So let me talk in English, please. Okay. Alright, Pak Andi, without further ado, the floor is yours. Okay, let me share my presentation. So Yes, thank of you very course. much, moderator, for today. You give me a chance to presenting my my material about medication in hypertension. So the standard for I will talk about the standard for management and safety of hypertension drug through the clinical pharmacy approach. So we already know that from the previous speaker that so can you see my presentation? Yes, sir. It's already showing in the screen. Thank you. Okay. So the previous speaker that they already talked about how the hypertension, so how to diagnose, and then how the symptom of hypertension, and then I will make conclusion at first, and then I will talk about the medication. And high blood pressure, that is when the systolic pressure more than 140, and then diastolic pressure more than 90 mmHg. And then the classification of the hypertension, the previous speaker also talked about the primary and then also secondary. And then what? Moment, please, something trouble. Okay. And then we already know the classification of the hypertension, that there is normal, pre-hypertension, hypertension stage 1, hypertension stage 2, and then there is the value of the systole and then also a diastole. And then if every stage have different value too, like the normal pre-hypertension 120 until 139 for systolic, and then 80 until 89 for diastolic. And then for the blood pressure control mechanism, they depend on the cardiac output and peripheral vascular resistance. And then we can see the algorithm. The algorithm says that the blood pressure similar with cardiac output or CO. So the hypertension depend on how increase the cardiac output, and then also the peripheral resistance when the increase for the peripheral resistance can make the hypertension. So what is the symptom? Like for the pre-hypertension and stage 1 hypertension, usually not. So many people don't know if they have hypertension or not. When they have the stage 2 hypertension, if occur rapidly, symptom of hypertension crisis, mostly headache,
So it's just also mentioned before. So headache, pulsating behind eyes, or in the morning, and then visual disturbances, nausea, and also vomiting also always happen to stage second hypertension. And how to diagnose? Usually by routine to doctor visit. One high blood pressure reading doesn't mean you have hypertension, so you have to do it repeatedly. Repeat blood pressure reading will be done at different position. Complete physical and medical and family history will be performed, and then risk factor identify. So there is many how to diagnose hypertension. And then we go to the treatment hypertension. So we know that the treating hypertension, we have, for me, four steps. So the first, lifestyle modification. And then the second, first line treatment, and second line treatment, and the third line treatment. So let's mention one by one. Lifestyle modification should be weight reduction, and then reduction of sodium intake like salt or instant food, everything, because there are many sodium in that product. And then also decrease of alcohol intake, smoking. So reduce smoking. If you cannot stop it, you just need to reduce it at first, and then you can stop it later. And then the other dietary change, and then we also can do increase in physical activity like sport or other activity, like you can go walk, swimming, cycling, or anything physically activity. If any inadequate for life medication, we continue to the first line treatment. The first line treatment continue with lifestyle modification, so it's from the previous stage. And then we combine with initial drug selection like diuretic, beta blocker. If inadequate for this treatment, continue to second line treatment. The second line treatment, so adding from first category to the second line treatment, is like ACE inhibitor, CCB, IRB, alpha blocker, beta blocker, and then if this treatment non-adequate, so we can continue to the third line treatment. The third line treatment, we can do increase the drug dose from reduce for the first or the third treatment, and then substitute. So we can substitute to another drug in the same line. And then add the second drug from another class. If inadequate for the third treatment, is like we already do all the stage, but the patient still have a high blood pressure. So maybe we can check again. There is serious organ damage may be present. The possible outcome of delayed treatment hypertension. So maybe we can check why this hypertension still higher. I mean the blood pressure still higher. We can check if the patient has stroke, myocardial infarction, congestive heart failure, or renal failure. We can see the guideline, the guideline or hypertension. We can see we can do the first line lifestyle modification. If not at goal pressure, so it's just less than 140 and 90.
and then go to the initial drug choice. There is also without compelling indication and with compelling indication. Without compelling indication, there are two stages. Stage 1 hypertension, stage 2 hypertension. So we can check how many for systolic blood pressure and diastolic blood pressure. For the first stage hypertension, we can go the treatment thiazide type diuretic foremost. May consider ACE, ARB, beta blocker, CCB, or combination. For stage 2 hypertension, we can use two drug combination for the most, usually thiazide type diuretic and ACE, or ARB, diuretic or ARB, diuretic or beta blocker, or diuretic with CCB. And then with compelling indication, so the drugs for compelling indication, we can go to the anti-hypertension drug, diuretic, ACE, ARB, beta blocker, CCB as needed. So we can talk again this map later. Not at goal blood pressure, optimize dose and add additional drug until goal blood pressure is achieved. And then consider consultation with hypertension specialist. We can see that the drug therapy for hypertension, I already mentioned before that diuretic, beta blocker or BB, ACE inhibitors, angiotensin receptor blocker or ARB, calcium channel blocker. There is example of drug diuretic goes to furosemide. This is the pattern, the brand, and then HCT or hydrochlorothiazide, beta blocker, atenolol, propranolol, ACE inhibitor, captopril, enalapril, ARB, irbesartan, and losartan, and then CCB goes to amlodipine and diltiazem. And then according to the JNC 8 hypertension guidelines, so I got from JNC, adult age more than 18 years with hypertension implement lifestyle modification at first. So when someone got diagnosed with hypertension, so should be lifestyle modification at first. Is it different if someone got crisis hypertension? The previous speaker already mentioned how to do, but for someone in the first time got diagnosed hypertension, should be implement lifestyle medication, and then set blood pressure goal, initiate blood pressure lowering medication based on algorithm. And without diabetes or chronic kidney disease, and then when someone age more than 60 years, the goal blood pressure less than 150 and 90. And then if someone non-black, so the medication initiated thiazide, ACE inhibitor, ARB, or CCB alone or in combo. So we can see with diabetes and also with chronic kidney disease for all age diabetes present without chronic kidney disease, the goal less than 140. So we have to know the goal. So we don't just got the medication to someone or to the patient without know the goal, because every condition or every compelling have the goal, the hypertension. And
And if the old age diabetes present without chronic kidney disease, so it's the same with non-black for black, initiate for the black, initiate thiazide, CCB alone or combo. So it's the same thing for LH, races, CKD present with or without diabetes. And then we can check what is the blood pressure goal, and then if no we if not reached yet, so we reinforce lifestyle and adherence. Probably the patient not adhere to get their medication, not adhere to take their medication. So titrate medication to maximum dose or consider adding another medication like ACE, ARB, CCB, thiazide. And if the goal is reached for the patient, so yeah, just go to the continued therapy and monitor if the patient have side effect or effectivity of the medication. The strategy, what we should do, and we can tell A, B, C. Start one drug to try to maximum dose, and then add the second drug. And then the strategy B, start one drug, then add a second drug before achieving maximal dose of first. So before we maximize the first, so start at the second. And C, begin two drugs at same time as separate pills or combination pill. So we can make initial combination therapy is recommended if blood pressure is greater than 20 per 10 mHg above goal. And then what about lifestyle medication? What we should do? So I already mentioned before that smoking cessation or reduce smoking or just stop it. Stop to smoke or at least reduce as usual before, and control blood glucose and lipids. Diet, eat healthy, moderate alcohol consumption, reduce sodium intake, salt, anything sodium from mostly came from the instant food, a snack, anything, and then physical activity like jogging, swimming, or walking at least. And then for compelling indication, it's just like heart failure, treatment choice, ACE or ARB, beta blocker, diuretic, plus spironolactone. For post-MI, clinical CAD, ACE, ARB, and beta blocker, CAD, diabetes, chronic kidney disease, recurrent stroke prevention. So recurrent stroke prevention, good for the medication, goes to the ACE inhibitor and diuretic. And then pregnancy, labetalol, first-line, nifedipine, and methyldopa. Diuretic, for example, for diuretic, hydrochlorothiazide, the dose 12.5 to 50 milligram, and then chlorothalidone, indapamide, trenterin for 100, and then kalium sparing like spironolactone, 25 until 50 milligram, amyloidoride, and then trenterin so we can see the comment, because this medication diuretic can make hypokalemic. So so we have to make a correction hypokalemic. So what we should do, I will talk about later. And then ACE or ARB, ACE for lisinopril, benazepril, captopril, anything,
and then ARB, candesartan, valsartan. So the side effect cough, this for ACE only, like captopril, lisinopril, and then iodine more with for ACE and hyperkalemia, and then losartan, lower uric acid level. Candesartan may prevent migraine and headache. So be careful, losartan can make migraine and headache as well. And then beta blocker, BB, like metoprolol, um, nebivolol, propanolol, and bisoprolol, labetalol, not first-line agent, so reserved for post-MI and CHF, can cause fatigue and decrease heart rate, adversely affect glucose, mass hypoglycemic awareness. For CCB, like dihydropyridine and non, so dihydro goes to amlodipine and nifedipine. So for non, diltiazem, verapamil, so the cause for common like side effect, edema, and then also can protein urea, so we can check the urine will go high protein, and then vasodilators, and then centrally acting agent. And then you can see the figure that the red line is meaning that contraindication. So ACE inhibitor dan angiotensin receptor blocker not allowed to combination. Why? Because they are the same target site in angiotensin. So it will be make more the side effect will be higher. And then for the green line meaning is we prefer to the combination. So ACE inhibitor we can combine with thiazide diuretic, and then thiazide we can combine with ACD, or ACE inhibitor we can combine with calcium antagonist. And then what does that mean for the black dash line? The black dash line meaning that possible but less well test combination. So we can combine, but there is no still less. We still don't have the effect because still step in the combination. So what we should do when we combine the black lines with a dash, we need to monitor the side effect or even the effectivity of the medication. There is category of total cardiovascular risk, and we already know that the hypertension is one of the cardiovascular event and risk. And then if no other risk factor, and then we can see low risk. So we can see the grade 1 hypertension, and then if moderate risk goes to the grade 2 hypertension, if high risk could be grade 3 hypertension. It's the same thing. If someone or the patient have organ damage, chronic kidney disease stage 3, or diabetes, if the moderate to high risk could be in the high normal, and then if the high to very high risk could be the grade 3 hypertension. So why we should know about the high risk and the grade, because we can manage also the medication what patient we can get. So
it's just like before. So if the patient or someone no other risk factor, so no intervention. So if the grade one, so we can give the lifestyle change for several months and then add blood pressure targeting, less than 140. So we can see the low risk, the category low risk, category of total risk, and then the medication or the treatment. So we can make compare for both. So probably what we should do if someone got high risk is just like heart is like patient have organ damage, CKD, stage 3 or diabetes. So it's meaning that in grade 1, so and then high risk, so goes to the lifestyle change and then blood pressure drug and the targeting 140 per 90. Initiation of antihypertension drug treatment. So the recommendation prompt initiation of drug treatment is recommended in individuals with grade 2 and 3 hypertension with any level of cardiovascular risk a few weeks after or simultaneously with initiation of lifestyle change. And then we can do lowering blood pressure with drugs is also recommended when total cardiovascular risk is high because of organ damage, diabetes, cardiovascular disease, or chronic kidney disease, even when the hypertension is in the grade 1 range. And then also important for elderly with hypertension, drug treatment is recommended when systolic blood pressure is 160 mmHg. Antihypertensive drug treatment may also be considered in the elderly, at least when younger than 80 years, when SBP is 140 to 159 and average, provide that hypertensive treatment is well tolerated. Lack of evidence does also not allow recommended. So not just give the patient medication to patient just want to check. It's just like I just want to know why? Because to initiate antihypertensive therapy in young individuals with isolated elevation of brachial SBP, but those individuals should be followed closely with lifestyle recommendation. Treatment goal. The primary goal to achieve maximum reduction in the long-term total rates of CPD. So recommendation, the goal for SPP less than 140, and then recommend in patient at low moderate cardiovascular risk, recommended in patient with diabetes, should be considered in patient with profuse stroke or TEI, should be considered in patient with CHP, should be considered in patient with diabetes, in elderly, hypertension less than 80 years, with SBP more or similar 160, there is solid evidence to recommended reduction SBP to between 150 and 140 mmHg. And then we can set many some of the goal recommendation in here. And then the common side effect for diuretic, beta blockers, ACE inhibitor, ARB, CCB, the common side effect for diuretic, frequent urination, electrolyte imbalance,
So like low potassium, sodium, then dizziness or lightheadedness, dehydration, increased blood sugar, cholesterol in some patient, and then for beta blocker, fatigue, hands and feet, bradycardia, depression, erectile dysfunction, also can match symptom of low blood sugar in diabetes. So be careful. A beta blocker and beta blocker for hypertension with diabetes, this medication can mask the symptoms, so we don't know. So if someone got the symptom or not because the consumption for beta blocker. And then ACE, dry in mouth, persistent cough, elevate potassium level, low blood pressure, dizziness, rare, but all sometimes happen in angioedema. It's like swelling on face, lips, and tongue. ARB, dizziness, high potassium levels, fatigue, less likely than ACE inhibitor to cause cough or angioedema. For CCB, swelling in ankles sometimes happen for CCB, flushing, dizziness, headache, constipation, especially for ferret farming. And then what we'll do if the patient of someone be treated with this medication for their hypertension, like diuretic, the side effect, this common happen to, this side effect always common to patient, electrolyte imbalance. For example, hypokalemic. The treatment prescribed potassium supplement or a potassium sparing diuretic. It's just like spironolactone. So is it okay? We combine diuretic and it's just like furosemide and spironolactone to decrease the side effect. And then encourage potassium-rich food like bananas, orange, and then monitor serum electrolyte regularly. The other side effect from diuretic is frequent urination. The treatment advise patient to take diuretic in the morning to avoid nocturia. So just don't give this medication like furosemide at night. So the patient couldn't go to sleep. So just ask to take diuretic in the morning. ACE inhibitor, the side effect, dry cough, is just like captopril, lisinopril. So the treatment, so we should do switch this ACE inhibitor to ARB, like losartan, valsartan, which doesn't cause cough. The side effect for angioedema treatment, medical emergency, if medical emergency happen, discontinue drug immediately and administer antihistamine or corticosteroid or epinephrine if severe. ARB, angiotensin receptor blockers, the side effect hyperkalemia. The treatment reduce potassium intake, monitor renal function and serum potassium, and then consider switching to a different class if severe. For CCB, the side effect, always the common side effect, peripheral edema. The treatment combined with ACE inhibitor or ARB to reduce edema. Elevate legs, reduce sodium intake, and then consider switching to different calcium channel blocker. It's just like dihydropyridine or non-dihydropyridine. The side effect, the other side effect is constipation. The treatment is increased fiber intake,
hydrate well, use tool softener if necessary. So just don't stop the medication. You just can go to ask the patient to increase fiber intake. Beta blocker or BB, the common side effect, fatigue, and cold extremities. The treatment to try to slowly or switch to a beta blocker with intrinsic symptomatic activity. And then consider alternative class if quality of life is affected. And then side effect, the other side effect, erectile dysfunction. The treatment is considered switching to ACE or ARB. Evaluate for other contributing factor. So I can make the conclusion that hypertension can be defined as an increased systolic blood pressure and diastolic blood pressure or both. Diagnosis of hypertension can be made based on the average of two or more blood pressure measurement taken in two or more different settings. The main goal of hypertension therapy is to reduce morbidity and mortality. The selection of antihypertensive drug is made by assessing CVD risk and the presence or absence of target organ damage. This is the reference I got for this presentation today, and then I will go to the question session. Thank you. Go to the moderator. All right. Thank you so much, Sir Andy, for the presentation. Baik teman-teman, kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab. And Oh I will yeah, remember again. Yes, sir. the moderator we can go to in Indonesian or English as well if can be. Kita bisa pertanyaannya bisa dalam bahasa Indonesia. Oke, siap. Karena memang mungkin teman-teman terkendala bahasa juga bisa jadi bikin mereka kadang malu ya, Sir, untuk bertanya. Jadi selama speaker kita atau narasumber kita ini dari Indonesia, jadi teman-teman ayo boleh bertanya secara langsung kepada pemateri kita menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun tadi Sir Andi atau Pak Andi mungkin menyampaikan presentasinya menggunakan bahasa Inggris, tetapi teman-teman juga boleh bertanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi yuk untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Andi, boleh langsung raise hand atau gunakan fitur angkat tangan, atau teman-teman bisa menuliskan pertanyaan melalui link Google Form yang tersedia di Zoom Chat. Tapi selagi ada kesempatan dan Sir Andi bersedia juga, boleh teman-teman bertanya secara langsung. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya secara langsung? Bisa menggunakan bahasa Indonesia ya, Sir ya? Ya, silakan teman-teman, kami tunggu pertanyaan terbaik dari teman-teman. Karena di sini, Sir, di Google pertanyaannya memang sebetulnya banyak sekali pertanyaannya. Tapi mungkin teman-teman malu karena kendala bahasa atau apa. Nggak apa-apa teman-teman, yuk kita sama-sama berdiskusi di sini, mencari ilmu, dan jarang ada kesempatan bisa langsung bertanya kepada narasumber yang luar biasa. Ya, apa sudah ada yang raise hand? Iya, kita sambil mengecek di kolom pertanyaan. Baik, mungkin Sir sambil menunggu pertanyaan secara langsung dari teman-teman, saya boleh membacakan pertanyaan di link Google Form yang sudah teman-teman isi di sini? Ya, silakan. Boleh. Anything. Pertanyaan ini dari Maula di Bandung. Ini terkait pemberian furosemid. Pak, saya ingin bertanya, menurut Bapak, apakah semua pasien dapat diberikan furosemid khususnya pengobatan hipertensi atau ada indikasi tertentu? Ya, baik, apa sudah jelas pertanyaannya, Pak?
Jadi siapa nama yang bertanya? Boleh. Kak Maula dari Bandung. Oke, jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi apakah furosemid bisa diberikan untuk semua pasien? Nah, mungkin saya bisa jelaskan kembali bahwa furosemid adalah diuretik kuat tipe loop diuretik yang utamanya digunakan untuk gagal jantung. Jadi untuk gagal jantung bisa dikurangi untuk mengurangi edema paru dan edema perifer. Kemudian edema akibat penyakit ginjal atau penyakit hati, kemudian hipertensi berat. Biasa kalau sudah dengan komplikasi, misalnya adanya komplikasi dengan cairan yang berlebih, kemudian untuk krisis hipertensi tertentu dalam kombinasi dengan kombinasi terapi lain. Kemudian untuk hiperkalemia berat untuk membantu ekskresi kalium. Nah, apakah tadi pertanyaannya, apakah semua pasien bisa diberikan? Jadi tidak semua pasien ya diberikan obat furosemid ini disesuaikan dengan yang tadi saya sebutkan tadi. Kenapa? Karena risiko hipovolemia. Nah, jadi furosemid ini bisa menyebabkan kehilangan cairan berlebihan sehingga bisa menyebabkan hipotensi, dehidrasi, bahkan shock. Kemudian furosemid ini juga bisa menyebabkan gangguan elektrolit. Jadi bisa menyebabkan karena hipokalemi tadi, jadi kadar kaliumnya turun sehingga kemudian hiponatremi dan hipomagnesia. Jadi magnesiumnya turun, natriumnya menurun, kemudian kaliumnya juga turun. Kemudian juga sebenarnya bisa menyebabkan resiko gangguan ginjal. Tapi ini kecil. Kenapa? Karena kan tadi sudah disebutkan bahwa pasien yang sudah hipovolemik atau dehidrasi, furosemid bisa memperburuk fungsi ginjal. Tapi bukan berarti furosemid ini memperburuk ginjal, tapi karena sudah ada hipovolemik dan dehidrasi sebelumnya. Kemudian tidak efektif untuk hipertensi ringan sampai sedang. Jadi untuk hipertensi biasa, diuretik acid seperti HCT lebih dipilih dibanding loop diuretik seperti furosemid. Jadi kesimpulannya, furosemid hanya digunakan kalau ada indikasi spesifik seperti overload cairan dan bukan obat rutin untuk semua pasien hipertensi atau penyakit lain. Mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih Sir atas jawabannya luar biasa. Teman-teman, mari kita masih menunggu teman-teman untuk bertanya secara langsung karena mumpung masih ada waktu dan ada kesempatan. Masih semangat teman-teman semua ya? Ya baik, apa sudah ada yang raise hand? Teman-teman, saya ingatkan kembali jika ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, teman-teman bukan hanya mendapatkan ilmu saja, tetapi kita juga akan memberikan voucher untuk teman-teman lumayan jajan, atau bisa ditabung juga untuk ikut webinar kita di bulan depan. Dan nanti vouchernya akan langsung dikirim oleh panitia setelah acara. Ya, jadi jangan malu-malu untuk bertanya secara langsung. Ya, apa sudah ada? Karena Sir, for your information, di sini banyak sekali kolom komentar nih di pertanyaannya, banyak dari teman-teman sebenarnya yang tertuju untuk Sir Andi. Tapi mungkin teman-teman malu untuk bertanya secara langsung atau bagaimana ini? Karena memang pelayanan kefarmasian itu pelayanan akhir ya, dari sudah misalnya sudah ke dokter, hasil lab dan semuanya. Nah, pelayanan farmasi ini adalah ujung tombak, jadi ujung terakhir kita bertemu dengan pasien. Jadi segala sesuatunya kan ujung-ujungnya ke obat. Nah, dari sinilah bagaimana kita melayani pasien, memonitoring apakah obat yang diberikan itu efektif
atau bahkan ada efek lain yang tidak diinginkan. Nah, itu pekerjaannya kita di farmasian. Nah, mungkin ini nanti mungkin kita bisa share atau ada yang tanya terkait pelayanan juga dan sebagainya. Iya betul. Sir, jadi saya akan membacakan pertanyaan melalui link Google Form terlebih dahulu ya, Sir. Ya, Pertanyaan silakan. kedua ini dari Hayar di Makassar. Beliau bertanya, sebagai peran apoteker dalam memberikan edukasi kepada pasien terkait minum obat antihipertensi, apa yang menjadi hal utama yang harus diberikan edukasi kepada pasien? Dan kebanyakan pasien merasa sudah sehat sehingga minum obat pun berhenti. Pertanyaannya lagi, bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan dalam menyikapi terkait kepatuhan minum obat pasien tersebut? Apa sudah jelas, Pak? So, tadi dari Haya di Makassar ya. Haya di Makassar, iya. Oke, jadi saya juga dari Makassar. Jadi selamat sore Haya yang di Makassar. Jadi pertanyaannya terkait dengan peran apoteker dalam mengedukasi pasien ya. Jadi intinya edukasi itu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Jadi edukasi dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan, maksudnya edukasi obat atau konseling obat yang dilakukan, informasi obat yang dilakukan, intinya itu untuk meningkatkan kepatuhan konsumsi obat pasien. Jadi peran apoteker itu bisa dalam memberi informasi tentang obat, nama obat, cara kerja, dosis, dan yang terpenting kita juga harus menyampaikan efek, menjelaskan tentang efek samping yang terjadi, juga harus diberi yang dilakukan dalam penanganan efek samping. Nah, mungkin itu yang penting sekali. Jadi kita tidak cuma menjelaskan nama dan sebagainya, maksudnya nama obat, dosisnya, minumnya kapan, nah itu juga harus dimention kemungkinan efek samping yang terjadi. Jadi itu harus diedukasi pasiennya. Jadi tapi bukan dengan cara menakut-nakuti, Bu, nanti kencing-kencing loh ini. Jadi enggak, jadi kemungkinan, dan harus juga dijelaskan penanganan efek sampingnya, apa yang harus dilakukan. Kemudian menjelaskan pentingnya kepatuhan. Jadi tekankan bahwa hipertensi sering tidak bergejala. Jadi sering tidak bergejala, tetapi berbahaya kalau tidak terkontrol. Jadi ada beberapa risk factor yang lain, organ damage dan lain-lainnya. Kemudian ingatkan bahwa minum obat harus rutin, mesti pasien merasa sehat. Karena kan ini sudah kronis ya, adanya gangguan organ. Kemudian mengajarkan teknik mungkin penggunaan alat medis, misalnya cara cek tekanan darah di rumah dengan benar. Jadi kan sudah ada tuh yang dijual di mana, bagaimana cara menggunakan alat medis manual selain nanti ke tenaga kesehatan. Kemudian mendorong perubahan gaya hidup, edukasi soal diet, rendah garam. Jadi maksudnya rendah garam di sini bukan cuma garam aja ya, garam yang ditambahkan, tetapi tadi saya sudah jelaskan juga makanan-makanan instan itu juga mengandung garam ya. Jadi makanan instan, mie instan atau apapun itu mengandung garam karena ini kan pengawet, pewarna atau apapun itu kan dibuat dalam bentuk garamnya. Nah, garam dalam bentuk garam ini yang diolah untuk produk-produk makanan instan. Kemudian olahraga teratur. Kalau kemudian olahraga teratur ini tadi menurut JNC 8 bahwa olahraga teratur itu
ada beberapa, tapi rekomendasinya itu bisa dilakukan kayak jalan atau jogging, kemudian berenang, bersepeda, setidaknya dalam sehari itu 15 sampai 30 menit selama 5 hari. Kemudian berhenti merokok at least mengurangi konsumsi rokok dalam sehari. Misalnya kalau sebelumnya 5 kali merokok 5 batang diturunkan menjadi 3, kemudian berikutnya lagi diturunkan jadi 2, kemudian berikutnya lagi 1, kemudian jarang-jarang dalam seminggu, akhirnya bisa berhenti merokok. Atau lakukan terapi lain, apa yang harus dilakukan untuk berhenti merokok. Kemudian mengurangi alkohol, kemudian mengelola stres. Nah, ini yang harus diedukasi ke pasien tentang gaya hidup. Nah, pengalaman saya susah sekali kita mengubah pola hidup pasien, apalagi kalau pasiennya kita itu sudah berumur ya. Jadi sudah dilakukan seperti itu dari muda, kemudian diganti, adanya pergantian dari tua itu susah sekali. Oleh karena itu penting sekali yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi ke pasien, dikontrol, dan tidak terkesan memaksa atau mengancam. Nah, ini penting sekali gaya komunikasi kita ke pasien, bagaimana mendorong perubahan gaya hidup tadi. Kemudian monitoring, tanyakan tentang efek samping atau keluhannya, sering cek tekanan darahnya kalau di apotek memungkinkan, atau pada saat berkunjung atau monitoring ke praktek layanan ke dokter, kemudian lalu rujuk kembali ke dokter kalau ada masalah. Maksudnya nanti di pasiennya ini kalau bisa tekanan darahnya itu dicek secara berkala. Kemudian bagaimana kalau kita menyikapi kepatuhan pasien, jadi bangun hubungan saling percaya. Jadi jangan cuma pada saat pasien datang baru diberikan edukasi, karena kemungkinan pada saat pulang ke rumah itu mereka lupa lagi. Jadi biasanya sebagai farmasis kita membuat tools atau alat apapun itu, misalnya dalam bentuk flyer atau mungkin etiket obat yang diberikan itu jangan kecil-kecil, kalau bisa besar-besar. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan, atau pill count dan sebagainya, atau mungkin di call. Misalnya kalau misalnya pasiennya memang setelah kita konseling obat dan pasiennya memang tidak susah untuk patuh, kita bisa recall pasiennya. Jadi dihubungi, Pak, atau di chat, Pak sudah minum obat. Nah, kalau misalnya itu beraturan kita melakukan, maka perlahan-lahan pasiennya akan patuh kembali. Menggunakan bahasa yang sederhana penting sekali. Jadi mungkin banyak apoteker misalnya dari luar masuk ke daerah lain dengan bahasa yang berbeda. Nah, tapi dengan bahasa sederhana dan hindari bahasa-bahasa medis atau yang rumit dimengerti, itu mungkin bisa menurunkan kepatuhan pasien. Kadang ini apa lagi UDEM apa, jadi pasien kan tidak semua pasien ngerti dengan UDEM, banyak pasien tidak ngerti dengan apa itu disease, apa itu ini. Jadi mungkin bisa digunakan bahasa atau diuretik atau dan sebagainya. Nah, bagusnya gunakan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami pasien. Kemudian gunakan teknik teach back. Jadi minta pasien kembali. Jadi pada saat kita menjelaskan obat ke pasien, kalau bisa ada di teach back atau ditanya ulang. Bu, Pak, apakah obat yang saya jelaskan tadi sudah dipahami? Kalau perlu tanya, tadi obatnya ini apa? Dosisnya apa? Berapa? Minumnya kapan? Jadi itu ditanya kembali supaya memang pasiennya betul-betul ngerti apa yang kita sampaikan atau informasikan atau konseling. Jadi ini teknik konseling ya. Jadi harus ada teach back. Jadi bertanya kembali apa yang kita sudah jelaskan. Kalau perlu, kalau misalnya pasien tidak mengerti,
diulangi lagi, kemudian ditanya kembali sampai pasiennya betul-betul paham. Kemudian beri motivasi bertahap, misal puji kalau pasien sudah minum obat rutin, bahkan untuk kemajuan kecil. Jadi, oh bagus Pak, sudah minum Pak ya, aduh. Jadi itu bisa meningkatkan motivasi pasien bahwa minum obatnya itu berhasil. Kemudian identifikasi hambatan kepatuhannya, misalnya lupa untuk pasien-pasien yang old age atau pasien-pasien lansia, jangan kita berpikir bahwa pasiennya itu gampang lupa, karena kebanyakan pasien-pasien lansia itu justru pekerjaannya itu cuma minum obat. Nah, tetapi pada saat pemberian awal atau pemberian awal obat, misalnya ini ada obat baru, sebelumnya misalnya kaptopril 3 kali sehari, tetapi ternyata adanya switch terapi ke amlodipin yang cuma sekali sehari. Nah, di awal terapi amlodipin itu yang kita harus konselingkan atau jelaskan ke pasien jangan tentang lupa minum obat. Nah, ini yang sering terjadi dengan lupa minum obat. Nah, oleh karena itu kita harus membuat tools, misalnya pin count atau kalau di luar itu ada yang kayak kalender. Jadi pernah saya di Australia bekerja di aged care. Nah, pasien-pasiennya saya itu obat-obatnya itu dalam kalender, jadi kayak digantung, jadi kita kelihatan kalau pasiennya itu terus digantung di depan pintu kamar mandi, karena pasien-pasien lansia itu kan sering ke kamar mandi ya, jadi kerjaannya itu, jadi pada saat digantung depan pintu kamar mandi, jadi masih ada obat tergantung di sana, nah maka akan mengurangi lupa minum obatnya, jadi kayak gitu. Kemudian hambatan yang lain itu biasanya biaya, efek samping, misalnya pasiennya itu malas karena sering kencing. Jadi, nah itu semua yang harus dikonselingkan atau diedukasi ke pasiennya untuk meningkatkan kepatuhannya. Kemudian terkadang juga rasa malas ya. Jadi rasa malas yang muncul tiba-tiba, aduh malas minum biar aja, masa minum obat terus. Jadi biasanya kan itu yang sering terjadi, khususnya untuk pasien-pasien lansia. Jadi yang harus dilakukan itu kita itu harus membantu cari solusinya. Seperti kalau misalnya yang lupa tadi pakai alarm, kalau perlu telepon, kalau misalnya masih care, kemudian konsultasi alternatif terapi kalau dianggap perlu. Mungkin itu jawaban saya. Iya, terima kasih Sir atas jawaban yang luar biasa. Ya, pada intinya mungkin peran keluarga dan orang sekitar juga ahli medis sangat penting ya untuk pasien-pasien hipertensi agar patuh untuk minum obat ya, Sir ya. Karena Ya, memang betul sekali. tidak Jadi, dipungkiri ya. ya, jadi beberapa sarana kesehatan itu untuk pasien-pasien misalnya dengan hambatan tertentu itu juga yang kita concern itu keluarga atau orang sekitarnya atau orang yang sering bersama pasien. Itu biasanya kita lebih mengkonseling itu mereka dibanding pasien sendiri, khususnya kalau misalnya pasiennya yang lansia. Nah, beberapa negara maju itu sudah melakukan hal yang sama, yang kita konseling itu keluarganya atau tenaga kesehatan. Biasanya kan ada pasien healthcare, jadi kayak perawatnya atau orang yang sering membantu pasiennya itu biasanya yang dikonseling. Misalnya gimana kalau misalnya lupa, apakah diminum bersamaan obat yang sekaligus dengan yang lupa tadi, atau ditinggalkan yang dilupa itu atau gimana. Kemudian yang paling penting sebenarnya di sini efek sampingnya, karena dari beberapa penelitian salah satu yang mempengaruhi kepatuhan minum obat pasien itu karena adanya efek samping obat. Jadi pasien itu nggak mau minum obat karena adanya efek samping tadi. Ya. Yeah, baik. Thank you so much, sir, for the amazing answer. Okay, I think that's our question for your session. Sir Andi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah bergabung kembali di webinar kita. Sampai berjumpa kembali, sama-sama Sir. kembali. Ya.
Ya, Senang semoga bergabung sehat dengan selalu. webinar ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, itulah serangkaian materi yang telah kita lakukan. Selesai sudah materi kita dari yang pertama hingga yang kelima. Saya selaku moderator Siti Restiana bersama rekan saya Satria Nurfadila mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang telah kami lakukan selama memandu materi dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak, acara akan kami kembalikan kepada Master of Ceremony. Terima kasih and good afternoon. Thank you to Siti Restiana Espada that have got our material session today. Baik, kami informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kami telah mengirimkan link evaluasi dan absensi pembelajaran pada WhatsApp grup webinar ini. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk segera mengisi absensi dan evaluasi hasil pembelajaran yang telah kami share di WhatsApp grup, karena absensi ini akan kami kirimkan ke Kemenkes RI. Tentunya absensi ini juga sebagai laporan dari kami bahwa peserta tersebut telah mengikuti kegiatan hari ini sampai dengan selesai. Kepada seluruh peserta webinar, kami persilahkan untuk dapat menyelesaikan proses pembelajaran di pelataran sehat yang dapat dicek pada akun masing-masing peserta yang telah kami undang. Kami membuka mulai belajar di pelataran sehat pada jam 14.00 dan dipersilakan untuk menyelesaikan proses pembelajaran tersebut agar mendapatkan sertifikat SKP Kemenkes RI. Dan diinformasikan kembali kepada seluruh partisipan webinar pada hari ini bahwa ada kesempatan menarik untuk join menjadi tim marketing dari PT Pondok Sehat Indonesia. Wah, luar biasa banget ya, Kak. Jika tertarik bisa menghubungi kontak person 0812 1447 7725. Bisa dilihat di layar Zoom. Jadi jika Bapak ataupun Ibu berminat untuk menjadi tim marketing dari PT Pondok Sehat Indonesia bisa menghubungi kontak person 0812 1447 7725. Jangan lewatkan kesempatan yang menarik ini ya pastinya. Dan diinfokan kembali Kak, acara kita selanjutnya ada 2 kegiatan besar nih Kak. Boleh Kak, diingatkan lagi. Diingatkan kembali bahwa ada webinar pada tanggal 24 Mei tahun 2025 yang membahas tentang gagal ginjal dengan nominal pembayaran 40.000. Kemudian tanggal 25-nya juga ada lagi nih Kak, membahas tentang kanker payudara. Wow, dengan nominal pembayaran tanggal 25? Hanya 20.000 saja. 20.000 saja. Oh, berarti di tanggal 25 itu ada pembayarannya 20.000 saja, tapi di tanggal 24 itu ada pembayaran yang hanya 15.000 untuk beberapa profesi. Betul, dan ada Kak. juga pembayaran yang 40.000 untuk beberapa profesi juga, seperti bidan vokasi, bidan profesi, apoteker, dan dokter SPPD. Jadi untuk para partisipan sangat menarik nih untuk mengikuti kegiatan kita, apalagi untuk profesi bidan nih Kak. Iya, benar banget. Karena untuk profesi kebidanan ini sendiri, kalau Bapak ataupun Ibu mengikuti 2 hari kegiatan kita di tanggal 24 dan tanggal 25, itu hanya membayar sebesar Rp60.000, namun mendapatkan SKP sebesar 17,5 SKP.
Sangat Wow, luar biasa, Kak. sangat luar biasa. Sangat Jadi menarik sayang untuk disayang. diikuti, Kak. Iya, sayang kalau misalnya tidak diikuti. Apalagi yang tanggal 24 untuk profesi dokter SPPD itu mendapatkan SKP-nya sebesar 9 SKP. Untuk tanggal 24 juga untuk profesi apoteker akan mendapatkan 8 SKP. Jadi sayang banget, Kak, kalau misalnya dilewatkan kayak gitu. Baik, Kak. Berarti harus diingat ya, Kak, tanggalnya. Iya, betul. Di tanggal 24 dan tanggal 25 jangan lupa mengikuti kegiatan webinar internasional dari PT Pondok Sehat Indonesia. Dan pastinya narasumber kita adalah narasumber yang sangat-sangat pakar di bidangnya masing-masing. Dan juga dari berbagai negara. Ya, untuk link pembelajaran nanti bisa diakses jam 2 ya Bapak dan Ibu. Nah, kami informasikan juga, mungkin Bapak dan Ibu jika ingin bergabung tadi dengan tim marketing kita, jangan lupa menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tadi tercantum ya. Kesempatan ini hanya berlaku untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin berminat bergabung bersama kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah berada di penghujung acara dan kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, seluruh partisipan dan semua pihak yang terlibat atau sudah bergabung untuk mensukseskan webinar internasional kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kami selanjutnya ya, Kak ya. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Putri Andini dan rekan saya Nahrul Hayati. Marilah kita mengakhiri acara ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Kami selaku pembawa acara ataupun MC memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang telah kami ucapkan maupun kami perbuat. Sampai jumpa pada webinar internasional selanjutnya bersama PT Pondok Sehat Indonesia. Nah, biar unik kita akhir dengan pantun yuk, Kak. Boleh. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.